So welcome to today's session. Iroju we are going to do organic chemistry. Andulo the most important chapters. So I have come for you so that meeru mee JEE mains preparation lo, if this is adding into your subject, then definitely you'll be able to score well. So this is your Jaya Sree Ma'am, your master teacher for chemistry. So just let me know if I'm audible and if I'm visible. Am I audible? Just let me know if I'm audible and visible. Yes or no? Am I audible and visible? No. Yes. Okay. All right. So thank you for the confirmation. Okay. సో ఈ రోజు మనం క్లాస్ లో నేర్చుకోబోతున్నవి సో ఆల్రెడీ మనం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ద మేజర్ పార్ట్ జిఓసి అదంతా చూసాం కదా సో అయితే టుడే వి ఆర్ గోనా కవర్ సో మెనీ చాప్టర్స్ ఓకే సో వాట్ ఇస్ అవర్ టాపిక్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ హాలోజన్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అంటేనే అందులో చాలా చాప్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి సో స్మైలీ ఓకే ఐమ్ ఆడిబుల్ సౌమ్య yes thank you Stella Angel. Hi ma'am, how are you? I'm good, thank you. How are you? Vinay, hello. So today's session is very important. ఎందుకంటే మనకి మేజర్ గా మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ కానీ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ తీసుకున్నా ఒక రియాక్టెంట్ ఇస్తాడు ఒక రియేజెంట్ ఇస్తాడు అండ్ హెల్ బి ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఇస్ ద ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్ అండ్ దానికంటే ఒక 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే దీస్ ఆర్ ద మేజర్లీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ సో ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ ది మాక్సిమం ఏమేం కాంపౌండ్స్ ఏమేం రావచ్చు అవన్నీ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇన్ అవర్ క్లాస్ సో నేను ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములేస్ అండ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ చూసాం కాబట్టి సో లెట్ us ఫోకస్ ఆన్ ఆర్గానిక్ టుడే ఓకే సో అయితే ఈ రోజు మనం నేర్చుకోబోయే చాప్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే చూడండి ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ హాలోజన్స్ అన్నాడు అవునా సో ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ హాలోజన్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఆల్కైల్ అండ్ అరైల్ హాలైడ్స్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అండ్ అరైల్ హాలైడ్స్ ఆల్కైల్ అంటే జస్ట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అరైల్ అంటే సంథింగ్ లైక్ బెంజీన్ రింగ్ ఉంటుంది అవునా ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఇందులో సో మెనీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సో మెనీ ఏంటి మేడం అంటే చూడండి వాట్ డు వి హ్యావ్ ఆల్కహాల్స్ ఫినోల్స్ ఈథర్స్ తర్వాత ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ ketones carboxylic acid and their derivatives ఓకే సో ఇవి కాకుండా మీకు ఇంకా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఇంకేదో టాపిక్ మిగిలింది అంటే అది ఓన్లీ అమైన్స్ ఉంటుంది సో అంతకు మించి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవరింగ్ ఇన్ ఆర్ టుడేస్ సెషన్ సో డు నాట్ ఈవెన్ డేర్ టు మిస్ సంథింగ్ ఇన్ ద బిట్వీన్ బికాస్ అక్కడ ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ నేమ్ రియాక్షన్ మిస్ అయిపోయాం అనుకోండి దాని మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు బికాస్ నేమ్ రియాక్షన్స్ కానీ రియేజెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ మేజర్గా ఫోకస్ అయ్యేవి ఈ చాప్టర్స్ నుంచి సో టుడే we are going to focus on these chapters okay all right let us start our session with the first one which is alkyl and aryl halides so first of all asla alkyl halides ante enti aryl halides ante enti halide antene itself it is halogen compound avuna ఒకవేళ మన R గ్రూప్ ఉందనుకోండి సపోజ్ I have R గ్రూప్ CH2X ఇది alkyl halide అంటే alkyl గ్రూప్ కి అంటే ఒక alkyl గ్రూప్ CH3 is my methyl గ్రూప్ దానికి ఒక హాలోజన్ పెట్టాను అనుకోండి ఇట్ ఇస్ an alkyl halide అలా కాకుండా సపోజ్ నా దగ్గర ఒక బెంజీన్ ఉంది బ్రోమో బెంజీన్ ఉంది అనుకోండి ఇట్ ఇస్ అరైల్ halide అరైల్ గ్రూప్ అంటే బెంజీన్ లైక్ కాంపౌండ్స్ ని అరైల్ గ్రూప్స్ అంటాం దానికి హాలోజన్ అటాచ్ చేస్తే అరైల్ హాలైడ్స్ అంటాం అయితే ఇంట్రొడక్షన్ కన్నా మోస్ట్లీ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ సంథింగ్ హియర్ ఈ హాలోజన్ అన్నది ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ లో ఏ కార్బన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది sp
sp3 CH3 మనకు అక్కడ sp3 స్టేట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కార్బన్ కి ఏముంటుంది sp2 ఎందుకంటే డబుల్ బాండ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మోస్ట్లీ విల్ సీ sp2 కార్బన్. ఓకే సో ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ దగ్గర CH3 అంటే sp3 కార్బన్ కి అటాచ్ అయిన హాలోజన్ ఉంటుంది. అరైల్ హాలైడ్స్ దగ్గర యూ కెన్ సీ sp2 కార్బన్ కి అటాచ్ అయిన హాలోజన్. ఓకే అయితే nomenclature and isomerism. ఈ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ నేమ్ చేయడానికి we are starting off with alkyl halides నేమ్ చేయడానికి just like normal what you have IUPAC nomenclature of organic chemistry the same thing. ఇందులో డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ లేదు. హౌ డు యూ నేమ్ అన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఆల్రెడీ మీకు జీఓసీలో నామెన్క్లేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో ద సేమ్ వే యుల్ ఫాలో ద ఫార్మాట్ ప్రకారం యుల్ స్టార్ట్ నేమింగ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి వి హ్యావ్ అ రిజిస్టర్ నేమ్, అది కాకుండా ఒక నిక్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది మనకి వెనకాల తోకల, అవునా? వీటికి కూడా అంతే ఐయుపాక్ నేమ్ ఉంటుంది, అది రిజిస్టర్ నేమ్. అది కాకుండా ఒక నేమ్ కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కామన్ నేమ్. ఓకే సో ఐయుపాక్ నేమ్ అన్నది మన ఫార్మాట్ ప్రకారం రాస్తాము. సో యూ విల్ కాల్ లైక్ సపోజ్ బ్రోమో ఏంటి బ్రెంజిన్, అలా హాలో ఆల్కేన్, ఇట్స్ అన్ ఐయుపాక్ నేమ్. అలా కాకుండా కామన్ నేమ్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఆల్కైల్ హాలైడ్, ఇవి కామన్ నేమ్స్. ఓకే సో అయితే చూడండి ద ఫస్ట్ కాంపౌండ్ CH3CH2CH2 Br. సో దీన్ని మనం ఎలా పిలుస్తాము? ఇఫ్ యు రైట్ ద నామెన్క్లేచర్, ఫస్ట్ కార్బన్ మీద బ్రోమిన్ గ్రూప్ ఉంది, సో 1 బ్రోమో, రూట్ వర్డ్ ఏంటి ప్రాప్, అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, సో ఇట్ ఇస్ ఏన్, 1 బ్రోమో ప్రొపేన్. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ కార్బన్ మీద ఉంది, సో ఇది ఏమవుతుంది 2 క్లోరోప్రోపేన్. ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ హియర్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఫస్ట్ కార్బన్ మీద క్లోరిన్ ఉంది, సో 1 క్లోరో, సెకండ్ కార్బన్ మీద మిథైల్ ఉంది, ఇది కదా మన లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్, సో ప్రొపేన్. అదే వీటికి ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ కామన్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తారు చూడండి, ఎన్ ప్రొపైల్ బ్రోమైడ్, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆల్కైల్ హాలైడ్ పేరు రాస్తాం కదా, సో దట్. హలో రిత్విక్. మ్యామ్ డ్రాప్ యూర్ తీసుకోవచ్చా? ఐ డెంట్ గెట్ యూ, వాట్ యు మీన్ బై డ్రాప్ యూర్ తీసుకోవచ్చా? ఓకే అయితే సో దీన్ని ఏమని రాస్తాం, ఆల్కైల్ హాలైడ్, ఇదేంటి ఎన్ ప్రొపైల్ గ్రూప్, స్ట్రైట్ చైన్ గ్రూప్ కదా, సో యూ విల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎన్ ప్రొపైల్ బ్రోమైడ్. ఓకే సో ఇది చూసారనుకోండి ఐసోప్రొపైల్, సెకండరీ కార్బన్ మీద అటాచ్ అయింది, సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోప్రొపైల్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, సో ఇట్ ఇస్ బ్యూటైల్, సో ఐసోబ్యూటైల్ క్లోరైడ్. ఇవేంటి కామన్ నేమ్స్, ఇవేంటి ఐయుపాక్ నేమ్స్. ఓకే మధు క్యూటీ యూజర్ ఐడి, హలో డియర్. ఓకే సో అయితే నెక్స్ట్ కామన్ నేమ్స్ చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగినా సరే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఈ 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి, జెమ్ అన్న వర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వర్డ్ ఏంటి అంటే విసినల్. జెమ్ విసినల్, ఈ 2 వర్డ్స్ చూస్తారు. జెమ్ అంటే ఒకటే కార్బన్ మీద 2 హాలోజన్స్ అటాచ్ అయినా సరే, లైక్ హాలోజన్స్ బదులు OH గ్రూప్ ఏదైనా సరే, ఎనీ గ్రూప్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ కార్బన్, దాన్ని జెమ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏం అటాచ్ అయి ఉన్నాయి, హాలోజన్స్ అటాచ్ అయ్యాయి, సో వి కాల్ దట్ జెమ్ హాలైడ్. అలా కాకుండా అడ్జసెంట్, ఇమ్మీడియట్ అడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద ఇక్కడ ఒక హాలోజన్, ఇక్కడ ఒక హాలోజన్, చూడండి ఒక కార్బన్ మీద హాలోజన్, ఈ కార్బన్ మీద కూడా హాలోజన్, సో ఇమ్మీడియట్ అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ మీద హాలోజన్ ఉంటే దీన్ని వి కాల్ దట్ యాజ్ విసినల్. ఓకే సో చూడండి జెమ్ డైహాలైడ్, ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి కదా, జెమ్ డైహాలైడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ విసినల్ డైహాలైడ్. కానీ మీరు ఐయుపాక్ నేమ్ రాస్తారనుకోండి, నేను ఎలా నేమ్ చేస్తాం 1 2, సో 1,1 డైక్లోరో ఈథేన్, ఇది 1,2 డైక్లోరో ఈథేన్. ఐయుపాక్ నేమ్ అన్నది బేసికల్ హౌ వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఐయుపాక్
నామెన్క్లేచర్ మనం ఏదైతే రూల్స్ చదివామో సేమ్ అది కాకుండా కొన్ని కామన్ నేమ్స్ అనేవి ఐడియా ఉండాలి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ లో దిల్ బి రైటింగ్ లైక్ జెమ్ డైహాలైడ్ హ్యాస్ అండర్గోన్ దిస్ రియాక్షన్ అని అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు జెమ్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియాలి. జెమ్ అంటే సేమ్ కార్బన్, విసినల్ అంటే బిసైడ్ అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ మీద బాండింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో as I mentioned, gem అంటే సేమ్, vicinal అంటే immediate next two carbons మీద అటాచ్ అయ్యి ఉంటే we call that as vicinal dihalides. ఓకే, అరైల్ హాలైడ్స్ ని ఎలా నేమ్ చేస్తాము అంటే క్లాస్ అన్నది క్లాస్ ఎప్పటి వరకు అంటే క్లాస్ విల్ బి రన్నింగ్ అంటిల్ వి కంప్లీట్ our టాపిక్. ఓకే, సో హియర్ యు సీ మనకి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఆల్కహాల్, ఫినోల్స్, ఈథర్స్, ఆల్కైల్, అరైల్ హాలైడ్స్, ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, we are covering almost 75% of organic chemistry in this class. Okay, so class will run until the syllabus gets completed. Okay, so mostly it will be for around 3 hours it goes. Okay, inka if necessity is there, it may extend that also. All right, so nomenclature of aryl halides. Aryl halides ante enti? Benzene ring ఉంటుంది, అవునా? సో అయితే halogens is the common as well as IUPAC name. సో మనం జనరల్ గా aryl halides నేమ్ చేయడానికి rather than using the regular rules and all, we'll be using halogens like bromobenzene. అదే మన IUPAC నేమ్ కూడా. So we'll call that hello Indu, like regular student of my class. Okay, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి, బ్రోమోబెంజీన్. ఇదే ఐయుపాక్ నేమ్, ఇదే కామన్ నేమ్ కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్, అవునా? 1,3 డైబ్రోమోబెంజీన్. ఇక్కడ కామన్ నేమ్స్ లో ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ అయితే ఆర్థో, నెక్స్ట్ మెటా, దెన్ ఇట్ ఇస్ పారా. సో దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? మెటా డైబ్రోమోబెంజీన్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, 135 ట్రైబ్రోమోబెంజీన్. దీనికి కామన్ నేమ్ ఏంటి అంటే సిమెట్రిక్ ట్రైబ్రోమోబెంజీన్. సిమెట్రిక్ గా చూడండి, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 కార్బన్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఇన్ మిడిల్. సిమెట్రిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో దాన్ని సిమెట్రిక్ ట్రైబ్రోమోబెంజీన్. ఓకేనా? ప్రియా మా మీ క్లాస్ PDF పెడతారా? ఎస్ డియర్. ఇదే కాదు, మనం ఇక్కడ వేదాంతు తెలుగు ఛానల్లో మీరు యూట్యూబ్ లో ఏ క్లాస్ విన్నా సరే దాట్ PDF విల్ బి పోస్టెడ్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ డియర్. ఓకే, ద అన్నోన్ గేమర్ అంట. హాయ్ మ్యామ్, హలో. అర్థమైందా? సో అరైల్ హాలైడ్స్ ని నేమ్ చేసే పద్ధతి ఇది. సో కామన్ నేమ్ చూసుకుంటే ఒకటే సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. నెక్స్ట్, పొలారిటీ ఇన్ CX బాండ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఆల్కైల్ హాలైడ్ తీసుకున్నా, అరైల్ హాలైడ్ తీసుకున్నా ఏమవుతుంది? కార్బన్ కి హాలోజన్ అన్నది అటాచ్ అవుతుంది. కార్బన్ కి హాలోజన్ అటాచ్ అవుతుంది. హూ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, కార్బనా హాలోజనా అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ హాలోజన్. ఎందుకు? మన పీరియాడిక్ టేబుల్ లో చూస్తే P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ దే ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. అంటే electrons ni they pull the electrons towards itself, అవునా? they pull the electrons towards itself. ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది. సో కార్బన్ కి అండ్ హాలోజన్ కి బాండ్ ఉన్నప్పుడు హాలోజన్ అన్నది ఎలక్ట్రాన్స్ పుల్ చేస్తుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ పుల్ చేసినప్పుడు దీనికి ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది? యూ విల్ బి గెటింగ్ పార్షియల్ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే నెగటివ్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ లేక ఏడుస్తుంటేనే పాజిటివ్ వస్తుంది. సో దీని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది పుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ పార్షియలీ పాజిటివ్, ఇది పార్షియలీ నెగటివ్ చార్జ్. సో ఇక్కడ ఇదే జరుగుతుంది. జేసీ బెన్జీ నాని, హలో మేడం, హలో డియర్. సువీక్ష, హలో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూసారా? హాలోజన్ అన్నది ఎలక్ట్రాన్స్ పుల్ చేస్తుంది బికాస్ ఇట్ ఇస్ very very electronegative. So this is how the polarity looks like in a CX bond. అయితే ఈ
reactions jaragali ante, if you want these reactions to happen, obviously reagents undali kada. Reaction nu asalu em reagent add cheyakunda reaction jarugutada jaragadu. So reagents em add chestav, either you use an electrophile or you use a nucleophile. Electrophile or nucleophile. Electrophiles ante enti, వాటి దగ్గరే ఎలక్ట్రాన్స్ లేనివి is an electrophile. ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్ ని న్యూక్లియోఫైల్ అంట. సో మన రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, we have reactants, దాని మీద ఒక రియేజెంట్ యాడ్ అయితే విల్ బి గెటింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. అయితే ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, రియేజెంట్ అండ్ సబ్స్ట్రేట్. రియాక్టెంట్స్ నే సబ్స్ట్రేట్ అని పిలుస్తాం, అండ్ ద రియేజెంట్ ఇస్ దిస్ రియేజెంట్. ఓకే, ఆ రియేజెంట్ అన్నది either it can be an electrophile or it can be a nucleophile. That is the introduction which is required. Reactions of alkyl halides. So alkyl halides లో reactions ఏం జరుగుతాయి చూడండి, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది ఒక ఆల్కైల్ హాలైడ్ కాంపౌండ్. అంటే ఏమవుతుంది, కార్బన్ కి ఏముంది ఇక్కడ, హాలోజన్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. అవునా, కార్బన్ కి హాలోజన్ అటాచ్ అయ్యి ఉంది. అయితే మనకి ఇక్కడ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ whenever they are undergoing a reaction, they can be in the presence of a nucleophile or a base. అయితే న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి, బేస్ ఏంటి, రెండు ఒకటే కదా అనుకోవచ్చు మీరు. ఏముంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తాయి కదా. బేస్ అయితే ఏముంది, OH మైనస్ ఇస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. న్యూక్లియోఫైల్ తీసుకుని అదే కదా చేస్తుంది. If you know what is the difference between nucleophile and base, let me know in the comments. Nucleophile ki base ki difference enti, let me know. Nucleophile ki base ki difference enti, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మీ కమెంట్స్ కూడా చూస్తాను. If anybody is giving, I'll tell you. సో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఆర్ బేస్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అయితే ఎప్పుడైనా సరే ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఆర్ బేస్ తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, రియాక్షన్స్ జరగచ్చు. ఒకటి సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరగచ్చు, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, లేదా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరగచ్చు. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే, హలో సాషా. సో ఏం రియాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా సరే ఇది ఒక న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సారీ, దిస్ ఇస్ ఎలిమినేషన్, దిస్ ఇస్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు ఒక న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఈ న్యూక్లియోఫైల్ దీని మీద అటాక్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ హాలోజన్ అన్నది వెళ్ళిపోవాలి. అవునా కదా, ఈ కార్బన్ మాక్సిమం 4 బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలదు. సో న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి దీని మీద అటాక్ అయినప్పుడు ఎక్స్ హాలోజన్ అన్నది సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో మీరు న్యూక్లియోఫైల్ చూడొచ్చు. సో న్యూక్లియోఫైల్ has got substituted to the group. ఎవరు వెళ్ళిపోయారు, హాలోజన్ వెళ్ళిపోయింది. ఎలా వెళ్ళింది, ఊరికే వెళ్ళిందా, ఇక్కడున్న దానికి బాండ్ అయిన ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని పట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకు, దానికి ఇష్టం లేదు వెళ్ళడం. అయినా సరే న్యూక్లియోఫైల్ చెప్పింది హాలోజన్ నువ్వు పోవాలి, నేను ఇక్కడ కార్బన్ తో బాండ్ అవ్వాలి. సో అది ఊరికే వెళ్తుందా, ఎలక్ట్రాన్స్ పట్టుకొని వెళ్ళింది. బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ ఇన్ సచ్ స్టేట్ ఓన్లీ. ఎక్స్ మైనస్ కిందే అది స్టేబుల్, ఎక్స్ కింద కాదు. సో హాలోజన్ ఇస్ స్టేబుల్ యాజ్ ఎక్స్ మైనస్ బికాస్ దాని ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసారనుకోండి 2,7 ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తేనే పుష్ అవుతుంది. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ పట్టుకొని హాలోజన్ అన్నది వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడే న్యూక్లియోఫైల్ ఓన్లీ విల్ గెట్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. లేదు, ఇంకొక అవకాశం ఉంది. సపోజ్ బేస్ తో రియాక్షన్ జరిగింది అనుకుంది. బేస్ తో రియాక్షన్ జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఐ టోల్డ్ 2 things. న్యూక్లియోఫైల్ కి బేస్ కి ఒక స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉంది. న్యూక్లియోఫైల్ అన్నది ఎలాంటి రియాక్టెంట్ మీద అయినా వెళ్ళి అటాక్ చేయగలదు. బేస్ అన్నది ఓన్లీ రియాక్ట్స్ విత్ హెచ్. బేస్ అంటే OH మైనస్. అది ఎవరితో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఓన్లీ హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది టు ఫార్మ్ వాటర్. సో ఇక్కడ బేస్ తో రియాక్షన్ అదే డిఫరెన్స్. సో బేస్ తో రియాక్షన్ అంటే అది ఏం చేయదు, వెళ్ళి హైడ్రోజన్ తో మాత్రమే బాండ్ అవుతుంది. సో ఇది ఒకవేళ హైడ్రోజన్ తో బాండ్ అయితే ఈ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది, దీని దగ్గర ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో హైడ్రోజన్ చెప్తుంది, హైడ్రోజన్ ప్లీజ్ కమ్ ఆఫ్, ఐ ఫార్మ్ అ బాండ్ విత్ యూ, సో లీవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, మనకు అవసరమే లేదు ఎలక్ట్రాన్స్, నువ్వు వచ్చే. సో ఇట్ సేస్ లైక్ దట్. సో హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుంది, పో నాకు బేస్ ఉంది, నాకు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తానంది అని చెప్పి ఎలక్ట్రాన్స్ వదిలేసి దిస్
hydrogen will be bonding with base. So మరి electrons ఏం చేయాలి అప్పుడు? Electrons will be given back to carbon. అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Double bond. So అక్కడ elimination reaction లో జరిగేది అదే. You can see there is a double bond formation. Elimination. Nucleophilic substitution లో ఏమవుతుంది? కార్బన్ మీద న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. సో మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అన్నవి న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగచ్చు లేదా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరగచ్చు. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. అయితే ఎలక్ట్రోఫైల్స్ న్యూక్లియోఫైల్స్ ఈ డిఫరెన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డీపర్ ఇన్ టు దిస్ అగైన్. హై నిహారిక, ప్రకాష్, హలో డియర్. సో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. సో ఎవరి దగ్గర అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ అటాక్ అవుతుంది. న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరి దగ్గర అయితే లేవో దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ లీవ్ అటాక్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియోఫిలిసిటీ అండ్ బేసిసిటీ. న్యూక్లియోఫిలిసిటీ అంటే ఏంటి? బేసిసిటీ అంటే ఏంటి? బేసిసిటీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓన్లీ అది ప్రోటాన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ మాలిక్యూల్ లో చాలా హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. ఏ హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆ మాలిక్యూల్ ఏ హైడ్రోజన్ ని ఈజీగా రిలీజ్ చేయగలదు అంటే ఎసిడిక్ ప్రోటాన్. ఆ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్ తో మన బేస్ అన్నది రియాక్ట్ అవుతుంది. సో దా ప్రాపర్టీని వి కాల్ దట్ యాజ్ బేసిసిటీ. ఏమంటాం? బేసిసిటీ అంటాం. Extract an acidic proton is called as basicity. అలా కాకుండా న్యూక్లియోఫైల్ అన్నది వెళ్ళి if it is attacking an electron deficient species. ఎందుకు? న్యూక్లియోఫైల్ అంటేనే ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ విల్ బి అటాకింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ స్పీసీస్ అండ్ ఈ స్పీషీస్ మీద అటాక్ అయినప్పుడు హైబ్రిడైజేషన్ అన్నది చేంజ్ అవ్వదు. దెన్ దట్ ప్రాపర్టీ is called as న్యూక్లియోఫిలిసిటీ. ఏమంటాం? న్యూక్లియోఫిలిసిటీ. అయితే ఇది కైనెటిక్ ప్రాపర్టీ అండ్ దిస్ ఇస్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాపర్టీ. సో సాల్వెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఇంటరాక్షన్. సో సి మీరు అనుకోవచ్చు, మేడం మాకు రియాక్టెంట్స్ రియేజెంట్సే కదా ఇస్తారు ప్రొడక్ట్స్, మేము ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? ఏ ఎలిమినేషన్ ఫామ్ చేస్తుంది, సబ్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఇవన్నీ. సో అక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అక్కడ ఇచ్చిన రియేజెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రియేజెంట్ ని చూసి యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా, ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా. సబ్స్టిట్యూషన్ అయితే ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, ఎలిమినేషన్ అయితే ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. సో రియేజెంట్ బట్టి నువ్వు డిసైడ్ చేయాలి. సో నీకు తెలియాలి ఆ రియేజెంట్ అనేది ఎలిమినేషన్ చేస్తుందా, సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తుందా. And not only that, elimination and substitution with respect to the reagent, solvent also will play an important role. Hello, Mr. Karthik. So solvent also will play a very important role. అంటే అక్కడ తీసుకున్నది ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ తీసుకున్నారా, ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ తీసుకున్నారు, దాన్ని బట్టి కూడా మన రియాక్షన్ మెకానిక్స్ అన్నవి మారిపోతాయి. సో మనకు ఆప్షన్స్ లో మాత్రం నీట్ గా ఇస్తారు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది, ఎలిమినేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఏముంది ఇది ఫామ్ అవుతుందిలే అని చెప్పి రాసేస్తే అవ్వదు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో మనకి సాల్వెంట్స్ అనేవి టూ టైప్స్. ఏంటవి? నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్, పోలార్ సాల్వెంట్స్. నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ అన్నాం అనుకోండి, లైక్ డిజాల్వ్స్ లైక్, ఇవి అన్లైక్, అంటే పోలార్ గా ఉండవు. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొలారిటీ డిఫరెన్స్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. చూడండి అన్ని కార్బన్స్, ఇంక ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? పొలారిటీ. బెంజీన్, CCl4, కార్బన్ డైసల్ఫైడ్, ఇవన్నీ polar solvents. Sorry, non-polar solvents. Polar solvents are of two types: polar protic, polar aprotic. Words జాగ్రత్తగా వినండి. Polar protic, polar aprotic. Polar protic అంటే ఏ solvent అయితే if it is able to produce H+, దాన్ని polar protic solvent అంటారు. ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, H+ ఇవ్వగలదు. సో ఇట్ ఈస్ అ polar protic solvent. హైడ్రోజన్ ఇవ్వలేకపోతే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పోలార్ అప్రోటిక్ సాల్వెంట్. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. చూడండి, హెచ్ ఇవ్వగలదు కదా, ROH, RO మైనస్ ప్లస్ H+. H+ వస్తుందా? వాటర్. H+ వస్తుందా? ఎస్టిక్ యాసిడ్. H+ ఇవ్వగలదు కదా, ఎసిటేట్ అయాన్ అండ్ H+. సో H+ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఎసిటోన్, dimethyl sulfonyl, DMSO, diethyl ether, dimethyl formamide, dimethyl acetamide, DMA,
ఇవన్నీ ఏవి సాల్వెంట్ చూసినా సరే హైడ్రోజన్ ఇవ్వలేవు. Those which cannot produce H plus ion, we call them as polar aprotic solvents. ఏంటవి? Polar aprotic solvents. ఓకేనా? అసిటోన్ కి చూసారనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నెగటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంది, కానీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది డిస్టర్బ్ అయింది ఎప్పుడైనా ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల. సో అలాంటి కేసెస్ లో పోలార్ అప్రోటిక్ సాల్వెంట్ విల్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ క్యాటయాన్. సో దీంతో రియాక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ సల్ఫర్ తో, నాట్ విత్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇలాంటి ఛాన్సెస్. లీవింగ్ గ్రూప్. సో మనకి ఇచ్చిన మాలిక్యూల్ లో ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ లో ఇప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి అటాక్ అవ్వాలనుకోండి, ఒక గ్రూప్ వెళ్ళిపోలా. చూడండి, ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ హియర్. ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్నారు కదా. ఇక్కడ ఏమైంది? ఎక్స్ మైనస్ వెళ్ళిపోయింది. ఈ ఎక్స్ మైనస్ వెళ్ళడానికి దానికి ఇష్టం ఉంటే రియాక్షన్ త్వరగా అవుతుంది. ఇష్టం లేదనుకోండి అంటే ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్, మంచిగా వెళ్ళదు, త్వరగా వెళ్ళదు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద లీవింగ్ గ్రూప్. అంటే మనకి ఇచ్చిన మాలిక్యూల్ లో ఎలాంటి లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. సో చూడండి, ఇన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్, మీరు ఈ టూ రియాక్షన్స్ తీసుకున్నా సరే, ఎప్పుడన్నా సరే ద గ్రూప్ విచ్ ఇస్ లీవింగ్, ద లీవింగ్ గ్రూప్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. పువర్ బేసెస్ ఆర్ గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్స్. ఎప్పుడన్నా సరే స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వెళ్ళడానికి అస్సలు ఇష్టమే ఉండదు వాటికి. కానీ వీక్ బేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, పువర్ పాప అవి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో పువర్ బేసెస్ ఆర్ వీక్ లీవింగ్ గ్రూప్స్ అండ్ సమ్ గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్స్ అంటే చూడండి, ఓటీఎఫ్, ఓటీఎస్, దీన్ని టొసైలేట్ అంటాం, టిఎస్ గ్రూప్, ఓబిఎస్, మిసైలేట్, ఇవన్నీ గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్స్. అంటే అవి వెళ్ళిపోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాయి. దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఫైన్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టెండింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ. చూడండి, ఫ్యామిలీ నుంచి బేస్ వస్తే ఎక్స్ వెళ్ళిపోవడానికి మస్తు హ్యాపీ, వెళ్ళిపోతుంది, ప్రాబ్లమే లేదు. ఓకే, న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయితే ఎక్స్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, so this is the order. You either take a screenshot or write. I'll have some water. ఓకే, సో చూడండి, మీ లీవింగ్ గ్రూప్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే N2 గ్రూప్ అనుకోండి. N2 గ్రూప్ అయితే మస్తు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్. ఏంటది? బెస్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్, హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైనా సరే మాలిక్యూల్ N2 చూస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి బయటపడేయండి. N2 SO3 CF3 ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే యూ కెన్ సీ ఆర్థోటోసైలేట్, ఆర్థో ఇందాక చెప్పాను కదా, ఓబిఎస్, మిసైలేట్. తర్వాత ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, హాలోజన్స్ లో I minus is the ఏమవుతుంది? I minus is a good leaving group. ఓకేనా? I minus is a very good leaving group. అంటే మీ మాలిక్యూల్ లో ఒకవేళ అయోడిన్ అటాచ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇది ఎలా వెళ్ళాలి? I minus కింద వెళ్తుంది. సపోజ్ మీ మాలిక్యూల్ లో క్లోరిన్ అటాచ్ అయింది, దిస్ విల్ గో అవుట్ యాజ్ Cl minus. ఎవరు ఈజీగా వెళ్తారు అంటే I minus బాగా వెళ్తుంది. I minus is a very good leaving group. It will leave the group. సో ఫ్యామిలీని వదిలేసి it will go. సో హాలోజన్స్ లో ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ ఇస్ I minus. తర్వాత యూ కెన్ సీ యువర్ ఎసిటేట్, OR minus, OH minus. చెప్పాను కదా, స్ట్రాంగ్ బేసెస్ ఎప్పుడు గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్స్ అవ్వవు. సో OH minus, OR minus, they can never be good living groups. అస్సలు వెళ్ళడానికి ఇష్టమే చూపించవు గ్రూప్స్ అవి. సో look at this question. This is a question in JEE Main 2022. The correct order of nucleophilicity is, చెప్పండి ఆన్సర్. The correct order of nucleophilicity is, what will be the answer? What is the answer? Correct order of nucleophilicity. ఎప్పుడైనా సరే
Okay. So correct order of nucleophilicity. ఎప్పుడైనా సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు conjugate base base అన్నది strong strong ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు it is a very good nucleophile. సో చూడండి ఇక్కడ అన్ని వాటి conjugate conjugate bases bases తక్కువ తక్కువ అని రాశారు. రాశారు. ఇక్కడ NH2 NH3. So which is more nucleophilic? NH2 minus. The conjugate base. The conjugate base is more nucleophilic. So answer will be option B. Okay now? Echo now. Can you still hear the echo? Is it fine now? Is it fine now? I think it's fine. Yeah, okay. So, ఎప్పుడైనా సరే conjugate base is the better nucleophile than the acid. So, NH3 అన్నది మీరు దాని కాంజుగేట్ బేస్ రాశారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అది NH2 మైనస్. సో NH2 మైనస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ న్యూక్లియోఫైల్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్. సో యా యూ కెన్ సీ హియర్. సో వాటర్ ఏదైనా చూసారు అనుకోండి H2O కన్నా OH మైనస్, ROH కన్నా దాని RO మైనస్. So conjugate anion of the species is always a better nucleophile. Okay. Next, nucleophilic substitution and elimination reactions. Nucleophilic substitution reactions lo two types. SN1 జరగచ్చు లేదా SN2 జరగచ్చు. SN1 అంటే ఏంటి, SN2 అంటే ఏంటి? Let me explain you with the help of my pens. These are my best examples. Suppose let us think that there is a bond. Okay, there is a bond. There are two atoms here. Okay, na? Okay, ante meeru assume cheyandi. There are two atoms here. Let us think like this. So meeku ila undalsindi chupistunnanu ila. So ila bond. Okay na? Ante there is a nucleophile. Violet color which you can see, there is a nucleophile. So a nucleophile attack avvali ante, let us think that a pink color pen is a good leaving group. Pink color pen is a good leaving group anukundam. So manaki em avvali original ga aithe oka reaction two cases enti ante ee pink pen velipothundi, sare nu pommannavu kada nenu pota. So pink velipindi. Pink velipoyin tarvata ఇప్పుడు ప్లేస్ అనేది వేకెంట్ అయిపోయింది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది, అప్పుడు న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి దీని మీద అటాక్ అవుతుంది. ఓకే, సో కార్బోకాటియాన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయితే దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ SN1 రియాక్షన్. అలా కాకుండా ఒక డీల్ ఏంటి అంటే సినిమాల్లో ఉంటుంది కదా, విలన్ హీరోయిన్ ని సగం దూరం పంపిస్తాడు, ఇక్కడ నుంచి విలన్ కొడుకుని సగం దూరం పంపిస్తాడు, ఇది అంతే. సో నువ్వు రా నేను వెళ్తానంటాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇది ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది. అదే టైంలో నా న్యూక్లియోఫైల్ కూడా విల్ కమ్ అండ్ అటాక్ సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా. లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోవడం, బాండ్ బ్రేకింగ్, బాండ్ ఫార్మేషన్, బోత్ విల్ అక్కర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. దాన్నే SN2 రియాక్షన్ అంటాం. SN1 అంటేనే అది యూనిమాలిక్యులర్ రియాక్షన్, అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ అపాన్ ఆ రియాక్షన్ స్పీషీస్. ఆల్కైల్ హాలైడ్ మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది దాని కాన్సన్ట్రేషన్ మీద. అదే SN2 తీసుకున్నారనుకోండి, ఆల్కైల్ హాలైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అలాగే మన రియేజెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్, బేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. అది SN2 రియాక్షన్. సో మీరు ఇక్కడ మెకానిజం చూస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో ఇనీషియల్ గా మన హాలోజన్ అన్నది వెళ్ళిపోయి ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ అ కార్బోకాటైన్. ఈ కార్బోకాటియాన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫ్రంట్ అటాక్ జరుగుతుందా, బ్యాక్ అటాక్ జరుగుతుందా? చూడండి, ఇది కదా మన మాలిక్యూల్. సో దేర్ వాజ్ అ కాంపౌండ్ హియర్, అవునా? మన న్యూక్లియోఫైల్ వస్తున్నప్పుడు ఇది ఇట్ సైడ్ ఎందుకు రావాలి, ఇక్కడ కూడా అటాక్ అవ్వచ్చు. ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ఆన్ బాటమ్, ఇట్ కెన్ ఆల్సో కమ్ దిస్ సైడ్. సో ఒకవేళ ఈ ఉన్న మాలిక్యూల్ కి నా న్యూక్లియోఫైల్ అన్నది
ఇట్ కమ్స్ టు ద సేమ్ సైడ్, దీన్ని ఫ్రంటల్ అటాక్ అంటాం. ఇట్ సైడ్ ఉంటే అట్ సైడే అటాక్ అవ్వడం. లేదనుకోండి, ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, దాన్నే బ్యాక్ అటాక్ అంటాం. ఫ్రంట్ అటాక్ జరిగింది అనుకోండి, then there is no change in the configuration. It is called as retention of configuration. R configuration ఉంటే RA ఉంటుంది. ఒకవేళ బ్యాక్ అటాక్ జరిగితే కాన్ఫిగరేషన్ మారిపోతుంది. సో విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో మనకి SN1 రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఒక హాఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిటెన్షన్ తో ఉన్న వాట్ యు కాల్ రిటెన్షన్ తో ఉన్న ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, అండ్ ఒక 50% ఇన్వర్ట్ అయిన ప్రొడక్ట్ కూడా వస్తుంది. సో 50% ఆఫ్ రిటెన్షన్, 50% ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ద ప్రొడక్ట్ ఇస్ కంటైనింగ్ రిటెన్షన్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్ కాన్ఫిగరేషన్. దాన్ని రెసిమిక్ మిక్చర్ అంటాం. SN1 లో రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, రిటెన్షన్ అండ్ ఇన్వర్షన్. కానీ SN2 రియాక్షన్ లో స్టీరియో స్పెసిఫిక్, పక్కాగా ఇట్ ఇస్ SN2 రియాక్షన్. I mean, it is పక్కా ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. రిటెన్షన్ అనే స్కోపే లేదు SN2 లో. SN2 లో ఆల్వేస్ దర్ ఇస్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్. కానీ SN1 లో రెసిమైజేషన్ జరుగుతుంది, రెసిమిక్ మిక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రేట్ చూసారనుకోండి, SN1 యూనిమాలిక్యులర్, ఓన్లీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం ఆల్కైల్ హాలైడ్ అండ్ యువర్ బేస్. ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, కార్బోకాటయాన్ ఇస్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్. కానీ SN2 లో C+ ఫార్మేషన్ ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. ఏంటి, బాండ్ బ్రేకింగ్, బాండ్ ఫార్మింగ్ ఒకేసారి జరుగుతాయి. దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ SN2 రియాక్షన్. స్టీరియోకెమిస్ట్రీ యాజ్ ఐ టోల్డ్, రిటెన్షన్ అండ్ ఇన్వర్షన్ రెండు పాసిబుల్. రెసిమిక్ మిక్చర్ ఉంటుంది, కానీ SN2 లో పక్కాగా there will always be a ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ స్లో స్టెప్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతున్న స్టెప్పే మన స్లో స్టెప్, బాండ్ బ్రేకింగ్. కానీ ఇక్కడ థర్మోడైనమిక్స్ చూస్తే రెండు స్టెప్స్ సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతాయి. RDS అంటే ఇక్కడ RDS అంటూ ఏముండదు, రెండు ఒకేసారి జరుగుతున్నాయి. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రియాక్టివిటీ చూసుకోండి, దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ టెర్షియరియా SN1 ప్రొడక్ట్ రాయండి ఆన్సర్ కింద. మీకు ఇచ్చిన రియాక్టెంట్ ప్రైమరీ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు SN2 ప్రొడక్ట్ రాయాలి. సో మీరు చూసుకోవాలి, ఇక్కడ చూడండి, బెంజైల్ హాలైడ్ హైలీ ఫేవరబుల్ ఫర్ SN1 రియాక్షన్. సో బెంజైల్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తే, ఎప్పుడైనా బెంజైల్ రియాక్టెంట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ SN1 ప్రొడక్ట్. బెంజైల్ తర్వాత అలైల్ గ్రూప్ కూడా SN1 ప్రొడక్ట్. టెర్షియరీ తర్వాత సెకండరీ, తర్వాత ప్రైమరీ, తర్వాత మిథైల్. ఓకే, మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చిన రియాక్టెంట్ ప్రైమరీ అనుకోండి, ప్రైమరీ అయినప్పుడు ఇంకా SN1 ప్రొడక్ట్ రాయదు, SN2కి వెళ్ళిపోండి. ఎందుకు, ప్రైమరీ అన్నది ఇట్ ఈస్ మోర్ ఫేవరబుల్ టువర్డ్స్ SN2 రియాక్షన్, SN1 కాదు. సో మిథైల్ ప్రైమరీ, సెకండరీ, తర్వాత టెర్షియరీ. క్లియర్? సో మన రియాక్టెంట్స్ లో మనం చూసుకోవాలి నేచర్ ఆఫ్ ద లీవింగ్ గ్రూప్. రెండాటిలో వీక్ బేస్ అయితేనే బెస్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్. రీఅరేంజ్మెంట్, ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరగచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. మీకు జియోసీలో నేను చెప్పున్నాను, కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు స్టెబిలిటీ మ్యాటర్స్. టెర్షియరీ కార్బోకాటయాన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ సెకండరీ కార్బోకాటయాన్ ఆర్ ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్. సో ఒకవేళ మీకు ఉన్న రియాక్టెంట్ లో ప్రైమరీ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అయింది, కానీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెర్షియరీ, అప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. కార్బోకాటయాన్ అక్కడికి వెళ్ళడం, లేకపోతే మిథైల్ షిఫ్ట్ అవ్వడం, హైడ్రైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఉండవు. SN2 రియాక్షన్ లో ఎలైలిక్ సబ్స్ట్రేట్ తప్ప మిగిలిన వేటికి కూడా దెర్ విల్ నాట్ బి రీఅరేంజ్మెంట్. కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మీకు రీఅరేంజ్మెంట్ అన్న టాపిక్ వస్తుంది. సో కెటలిసిస్ చూసారనుకోండి, అక్కడ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫర్ కెటలిసిస్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ మోస్ట్లీ
you'll be using heavy metal ions, Lewis Bronsted acids, we'll be using as catalyst. Determining factor. కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ బట్టి మనము అది ఎంత వరకు SN1 జరుగుతుంది అని చెప్తాం. ఇక్కడ SN2 అన్నది స్టీరిక్ హిండ్రన్స్ బట్టి చెప్తాం. అంటే క్రౌడింగ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, SN2కి నచ్చదు, SN2 రియాక్షన్ జరగదు. అంటే హ్యూజ్ బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ కార్బన్ చుట్టూ, SN2 జరగడానికి ఇష్టపడదు. సో క్రౌడ్నెస్ చూసుకుంటే ఏ రియాక్షన్ మీకు మైండ్ లో రావాలి? SN2 రియాక్షన్ రావాలి. ఓకే, so crowdness unte steric hindrance is something which determines, which drives for SN2 reaction. Okay, అందుకే మీకు SN2 లో ఏది మోర్ రియాక్టివ్? ప్రైమరీ. ప్రైమరీ అంటే ఆబ్వియస్లీ బల్కీనెస్ తగ్గిందిగా, టెర్షరీకి వచ్చేసరికి బల్కీనెస్ పెరిగిందిగా. సో SN2 అనేది అంత ఫేవరబుల్ అవ్వదు ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్రౌడ్. నెక్స్ట్ సాల్వెంట్ అన్నది, సాల్వెంట్ చూసుకోండి, పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ ఉంటే మోస్ట్లీ SN1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. పోలార్ అప్రోటిక్ సాల్వెంట్ ఉంటే SN2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మీకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ప్రొడక్ట్స్ రాయడం మీదే ఉంటాయి. ప్రొడక్ట్స్ రాస్తున్నారు అంటే దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్, మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను ఏర్పడితే అది మాలిక్యూల్ స్క్రిబుల్ చేస్తానంటే అవ్వదు కదా. సో అసలు ప్రొడక్ట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే యూ మస్ట్ నో ద నేచర్ ఆఫ్ ద రియేజెంట్స్. సో అక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, సాల్వెంట్ ఏం రాస్తాడు, రియాక్టెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు, రియాక్టెంట్ నేచర్ ఏంటి, రియేజెంట్ నేచర్ ఏంటి, దాన్ని బట్టి ప్రొడక్ట్ రాయాలి. ఓకే, సో సాల్వెంట్ బట్టి కూడా చూసుకోండి. పోలార్ ప్రోటిక్ సాల్వెంట్ ఉంటే SN1 అంటే వాటర్ ఇలాంటివి ఉంటే, అలా కాకుండా DMF లాంటివి యూజ్ చేస్తే SN2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. పోలార్ అప్రోటిక్ సాల్వెంట్స్ లో SN2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. అయితే మనకి ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ అనేవి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. ఏంటవి? న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. అవునా? ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది? డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్, టెర్షరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ. ఓకే, ఎలిమినేషన్ లో కూడా tertiary alkyl halide will show more interest towards elimination reaction. ఈ 2 reaction ఇది based on the stability of the alkanes and number of hydrogens. More substituted alkene is always more stable and alpha hydrogens కూడా చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, more substituted alkene will generally be formed, obviously CHF product కదా. నో ఇంటర్మీడియట్, ఇందులో ఓన్లీ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ అన్నది ఉండదు. బేస్ స్ట్రెంత్ పెరిగింది అనుకోండి, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. అండ్ ఈ అటాక్ అన్నది ఎప్పుడు బేస్ అటాక్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్. ఇదేంటి? ఈ 2 రియాక్షన్ ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ E1 రియాక్షన్ లో 2 స్టెప్స్ జరుగుతాయి. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోకేటయాన్, తర్వాత H+ లూజ్ అవుతుంది టు ఫార్మ్ అ డబుల్ బాండ్. సో ఇట్ ఇస్ అ E1 రియాక్షన్. సో సిమిలర్ టు SN1 రియాక్షన్, సిమిలర్ గా ఉంటుంది, పెద్ద డిఫరెన్సెస్ అంతేం ఉండవు. ఇక్కడ కూడా CHF ప్రొడక్ట్, కానీ ఇక్కడ ఏముండాలి? గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్. గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఏది? మన హాలోజన్స్ లో I- ఇస్ అ వెరీ గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్. గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంటే E1 జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కార్బోకేటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. పోలార్ సాల్వెంట్ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. సిల్వర్ సాల్ట్స్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, కెటలైజ్ చేస్తుంది రియాక్షన్ ని. అంటే పావు గంటలో జరిగే రియాక్షన్ 10 minutes 5 minutes లో చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ లిటిల్ గ్లింప్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ E1 అంటే సిమిలర్ టు SN1 2 steps, E2 అంటే 1 step రియాక్షన్. దీనికి బేస్ ఏమై ఉండాలి? వీక్ బేస్ అవ్వాలి. కానీ E2 జరగాలంటే స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంటేనే E2 జరుగుతుంది. సాల్వెంట్ ఇక్కడ పోలార్ సాల్వెంట్ ఉండాలి E1 లో, కానీ దానికి యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ సాల్వెంట్, పెద్ద ఫరక్ ఏమి ఉండదు. సబ్స్ట్రేట్ రియాక్టివిటీ చూసుకోండి, రెండాటిల్లో కూడా టెర్షరీ, సెకండరీ అండ్ ప్రైమరీ. నెక్స్ట్ లీవింగ్ గ్రూప్, ఆబ్వియస్లీ గుడ్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంటేనే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. రెండాటిల్లో ప్రొడక్ట్ అనేది
CHF. అయితే సబ్స్టిట్యూషన్ వర్సెస్ ఎలిమినేషన్. సో ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ రాయాలి అంటే సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రొడక్ట్ అవుతుందా, ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్ట్ అవుతుందా అంటే చూడండి, దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ విల్ డిటర్మైన్ సబ్స్టిట్యూషనా ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్టా అని. సో లెట్ us see one by one. మీరు ఇవి జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. మీకు రియాక్టెంట్ నేచర్ తెలియకపోతే ప్రొడక్ట్ రాయడం విల్ బికమ్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. ఓకే, సో కేర్ఫుల్లీ లిసన్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ విల్ డిటర్మైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుందా అని. సో లెట్ us see the first one, nature of the nucleophile or the base, degree of alkyl halide, temperature and solvent. సో టెంపరేచర్ చూడండి, హై టెంపరేచర్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఎలిమినేషన్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది దాన్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఓకేనా, ఎలిమినేషన్ హై టెంపరేచర్ ఉంటే మోస్ట్లీ ఎలిమినేషన్ విల్ హ్యాపెన్ దాన్ సబ్స్టిట్యూషన్. సాల్వెంట్స్ లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, పోలార్ ప్రోటిక్ కంటే SN1 కానీ ఈవెన్ జరుగుతుంది, కానీ పోలార్ అప్రోటిక్ తీసుకుంటే గ్యాషియస్ ఫేస్ లో చేస్తే SN2 ఆర్ E2 రియాక్షన్ జరుగుతాయి. KOH చూసారు అనుకోండి, 2 వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారు, aqueous KOH, ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH అంటే E2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది, aqueous KOH అంటే SN2 ప్రొడక్ట్ రాయాలి. ఓకే, టేక్ a note of it, take a screenshot, very very important. So these are the natures of your reagents. ఏం యూజ్ చేస్తున్నా, టెంపరేచర్, సాల్వెంట్స్. నెక్స్ట్, స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియోఫైల్ ఆర్ ఎ బేస్. సో నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయనుకోండి, దే ఆర్ అ వెరీ గుడ్ న్యూక్లియోఫైల్స్. నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ చూడండి, RCO మైనస్, PHO మైనస్, SH మైనస్, X మైనస్, నెగటివ్ చార్జ్ స్పీషీస్ ఉంటే దే ఆర్ వెరీ గుడ్ న్యూక్లియోఫైల్స్. మనం ఇదే టాపిక్ ని యూ కెన్ ఆల్సో రిలేట్. ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చూసాం, గ్రేటర్ న్యూక్లియోఫైల్ NH3 NH2 అంటే నెగటివ్ చార్జ్ ఉన్న స్పీషీస్ ఇస్ మోర్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్, అందుకే NH2 మైనస్ వాజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో చూసుకోండి. నెక్స్ట్, నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో ఇవి లెస్ స్టెబిలైజ్డ్, అంటే ఇవి ఫామ్ అవ్వడం వల్ల వాటికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ న్యూక్లియోఫైల్స్. ఈ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల వాటికి అంత స్టెబిలిటీ రావట్లేదు అనుకోండి, దెన్ విల్ బి కన్సిడరింగ్ దమ్ యాజ్ జస్ట్ స్ట్రాంగ్ బేస్. అంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే వెళ్ళి హైడ్రోజన్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి, అంతకుమించి ఇంకెక్కడ అటాక్ చేయవు. కానీ న్యూక్లియోఫైల్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి, దే కెన్ అటాక్ ఆన్ యువర్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, అంటే ఏది హైడ్రోజన్ మీద రియాక్ట్ అవుతుందా లేకపోతే ఏది యువర్ రియాక్టెంట్ మీద రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ పర్టిక్యులర్ బేస్ ఏదైతే ఉందో దానికి జస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అది కుషా, లేకపోతే హైడ్రోజన్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మస్తు కుష్ అయిపోతుంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద న్యూక్లియోఫైల్. ఓకే, లెస్ స్టెబిలైజ్డ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లెస్ స్టెబిలైజ్డ్ నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దే విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ బేసెస్. అదే న్యూట్రల్ స్పీషీస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, లైక్ ROH, వాటర్, NH3, ఇవన్నీ దే విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ బోత్ న్యూక్లియోఫైల్ కింద యాక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ దే కెన్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ అ బేస్. నెక్స్ట్ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్, నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ ఉంటే SN2 ఆర్ E2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. See, this is the complete synopsis. మీకు సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలిమినేషన్ గురించి మీరు ఇదే ముక్క మీకు అర్థం కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టడీ లైక్ సో మెనీ పేజెస్. సో ఫోకస్ ఫోకస్ ఫోకస్, డు నాట్ గెట్ డైవర్టెడ్. ఓకేనా, మీరు రియేజెంట్ చూసిన వెంటనే మీకు తెలియాలి అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వస్తుంది అని. అది రియాక్షన్ తెలిస్తేనే మీకు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ రాస్తారు. అవునా, SN2 ప్రొడక్ట్ మీరు E2 ప్రొడక్ట్ రాస్తారు అనుకోండి, E2 ప్రొడక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఆప్షన్స్ లో. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. సో నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ అనేవి టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్, SN2 ఆర్ E2. అదే న్యూట్రల్ స్పీషీస్ ఉన్నాయనుకోండి SN1 ఆర్ E1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. స్ట్రాంగ్ బేసెస్ అనుకోండి లైక్ NH2 మైనస్, OR మైనస్ మీరు చూస్తే అవి E2 రియాక్షన్ జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్ యు టేక్ వీక్ బేసెస్ RCO మైనస్, PHO మైనస్, SH మైనస్, ఇవన్నీ SN2 రియాక్షన్ జరుగుతాయి.
న్యూట్రల్ స్పీషీస్ తీసుకున్నారనుకోండి, లైక్ వాటర్, మిథనాల్, ఇథనాల్, ఇవన్నీ SN1 ఆర్ E1. సో దాని సినాప్సిస్ పైన రాశారు. నెగటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్ ఉంటే SN2 ఆర్ E2, న్యూట్రల్ స్పీషీస్ ఉంటే SN1 ఆర్ E1. ఓకే, సో SN2 ఆర్ E2 లో కూడా డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది. స్ట్రాంగ్ బేసిస్ అయితే E2, వీక్ బేసిస్ అయితే SN2. నెక్స్ట్ హై టెంపరేచర్ అనుకోండి E1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. రూమ్ టెంపరేచర్ అనుకోండి SN1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో టెంపరేచర్ ఆల్సో ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. హై టెంపరేచర్ రాస్తే E1 ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ RX అంటే మీకున్న ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ప్రైమరీ అనుకోండి, అప్పుడు SN2 జరగచ్చు లేదా E2 రియాక్షన్ జరగచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. ప్రైమరీ అయితే SN2 ఆర్ E2, ప్రైమరీకి SN1 ప్రొడక్ట్ రాయకూడదు. SN2 ఆర్ E2, టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ SN2 ఆర్ E2 ప్రొడక్ట్. సెకండరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఉందనుకోండి, ఇది SN2 జరగచ్చు, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద బిట్వీన్ కదా, నాట్ కంప్లీట్లీ SN1 ఆర్ SN2. సో స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ యూస్ చేస్తే SN2 జరుగుతుంది, వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ జరిగితే SN1 జరుగుతుంది. ఓకే, వీక్ బేస్ యూస్ చేస్తే E1 జరుగుతుంది, స్ట్రాంగ్ బేస్ యూస్ చేస్తే E2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ అనుకోండి, స్ట్రాంగ్ బేస్ యూస్ చేస్తే E2, వీక్ బేస్ అలాంగ్ విత్ సమ్ హీట్ యూస్ చేస్తే E1 రియాక్షన్. ఇక్కడ SN2 జరిగే సమస్య లేదు. అండ్ టెర్షియరీకి SN1, వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ అయితే SN1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మిథైల్ రాడికల్ ఉందనుకోండి, ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ SN2 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్స్ లో మీరు స్టీరిక్ హిండ్రన్స్ చూసుకోండి. స్టీరిక్ హిండర్డ్ బేస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎలిమినేషన్ ఇస్ మోర్ ఫేవరబుల్. సెకండరీకి సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలిమినేషన్ అంటే మోస్ట్లీ సబ్స్టిట్యూషన్. టెర్షియరీకి హీట్ ఇస్తే ఎలిమినేట్ చేసేయండి, హీట్ ఇవ్వలేదా దెన్ డోంట్ డూ ఎలిమినేషన్, డూ SN1 ప్రొడక్ట్. ఓకే, అబ్జర్వ్ చేయండి, హీట్ ఇస్తే ఎలిమినేట్ చేయండి. టెర్షియరీకి ఎప్పుడు SN1 అని ఫిక్స్ అయిపోకండి. హీట్ ఇస్తే ఎలిమినేషన్ చేయండి, హీట్ ఇవ్వకపోతే SN1 చేయండి. మిథైల్ రాడికల్ అయితే ఇంక డౌటే లేదు, ఓన్లీ SN2 రియాక్షన్. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంపౌండ్స్ విల్ అండర్గో ఫాస్టెస్ట్ SN2 రియాక్షన్ అంట. ఎవరు ఫాస్టెస్ట్ SN2 రియాక్షన్? What will be the answer? Oh, Sai Manjunath has given the answer. Very good. Correct. Good. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, ఉన్న రియేజెంట్స్ లో చూడండి, ఇదేంటి క్వాటర్నరీ, ఇదేంటి క్వాటర్నరీ, ఇదేంటి టెర్షరీ, ఇది సెకండరీ. అవునా, ఈ కార్బన్ కి ఎన్ని కార్బన్స్? 1 2 3, 3 కార్బన్స్ కి అటాచ్ అయింది టెర్షరీ. ఇది కూడా టెర్షరీ, 1 2 3 కార్బన్స్ కి అటాచ్ అయింది. ఇది ఓన్లీ 1 కార్బన్. ప్రైమరీ. సో ప్రైమరీ కార్బన్, సో SN2 ఏది ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది? మనం ఆర్డర్ చూసాం కదా, ఏంటది? ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. మిథైల్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ప్రైమరీ విల్ అండర్గో ఫాస్టెస్ట్ SN2 రియాక్షన్. 2024 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, ఇది కూడా లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చనే. చెప్పండి ఆన్సర్. So what will be the answer? SN2 reactions are stereospecific, indicating that result in the formation of only one stereoisomer. నిజమే కదా, మనం ఇందాకే చూసాం. SN2 ఎప్పుడు ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తుంది, కానీ SN1 ఫార్మ్స్ రెసిమిక్ మిక్చర్. SN1 రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫార్మ్ చేస్తుంది, రెసిమిక్ మిక్చర్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? బోత్
are true. Answer is statement. Both statement 1, choose the correct statements. Both statement 1 and 2 are true. Okay. Next. Which among the following halides will not show SN1 reaction anta? Will not show SN1 reaction. Chudandi. ఎలా చెప్తాము? SN1 reaction అంటే ఏంటి? కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో లెట్ us see what కార్బోకేటయాన్ will be formed. ఇక్కడ Cl వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఈ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్. ఇక్కడ Cl వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్. ఈ Cl వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రైమరీ పర్లేదు, ఇదేమో బెంజైల్ వస్తుంది, ప్రాబ్లమే లేదు. ఈ కార్బన్ కి అయితే ఇది సెకండరీ ఉంది, పర్లేదు. ఇది చూసారా, CH double bond CH plus, very very unstable. Immediate next carbon of double bond positive charge వస్తే very very unstable, form అవ్వదు. So which will not show SN1 reaction? Option A, B only. So మిగిలినవన్నీ quite stable radicals, కానీ అసలు will not అంటే అదే. ఓకే. Next question చూడండి. Choose the halogen which is most reactive towards SN1 reaction in the given compound. చూసుకోండి ఇక్కడ. బ్రోమిన్ A, బ్రోమిన్ B, అయోడిన్ A, అయోడిన్ B, బ్రోమిన్ A, బ్రోమిన్ B, బ్రోమిన్ A, బ్రోమిన్ B. ఎవరు ఏ బ్రోమిన్ అయితే will be showing more interest towards SN1 reaction అంటున్నా. చూద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ దానిలో చూసారనుకోండి, ఈ బ్రోమిన్ వెళ్ళిపోతుందా, ఈ బ్రోమిన్ వెళ్ళిపోద్దా? ఈ బ్రోమిన్ వెళ్ళిపోతే బెంజైల్ రాడికల్ వస్తుంది. సో మస్తు స్టేబుల్ అది. సో ఈ రెండాట్లో ఏది వెళ్ళిపోతుంది? BRA వెళ్ళిపోతుంది. సో సి తప్పు, బి కూడా తప్పు. 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేటెడ్. 2023లో అడిగిన క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానిలో 2 అయ్యే ఏ ఉన్నాయి, సో చెక్ చేయక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ డి లో కూడా 2 ఏలే ఇచ్చాడు, చెక్ చేయక్కర్లేదు. సి ఒకటి చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ బి సి, అది దిస్ ఇస్ సి. సో ఎప్పుడన్నా సరే బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్, నాన్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్, ఇక్కడ ఈ వెళ్ళిపోతే బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ బ్రోమిన్ వెళ్ళిపోతే నాన్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ దగ్గర you can see that there is a positive charge coming. So ఎవరు ఫామ్ అవుతారు? ఎప్పుడైనా సరే నాన్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బన్ ఇస్ స్టేబుల్. బ్రిడ్జ్ హెడ్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తే స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో నాన్ బ్రిడ్జ్ హెడ్ కార్బనే జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఇస్ బి. సి లో బి ఉండాలి. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. ఓకే. yes, Indu has given the answer. Very good. Okay. Next, చూడండి. Identify the correct order of reactivity in the following pairs towards the respective mechanism. చెప్పండి. Correct order of reactivity for the following pairs towards the respective mechanism. ఎవరు ఫాస్ట్ గా రియాక్ట్ అవుతారు చెక్ చేసుకోండి. చూడండి, ఫస్ట్ SN2 రియాక్షన్ అంటున్నాడు. SN2 రియాక్షన్ అంటే టెర్షరీ బాగా అవుతుంది. SN2 కదా, అంటే ఇది తప్పు. ఆప్షన్ ఏ ఉన్నవన్నీ తీసేయండి. ఓ నో, సారీ, SN2 అన్నాడు. ఎస్, టెర్షరీ కన్నా ఇదే రియాక్టివ్. సో ఏ ఇస్ కరెక్ట్. సో డి ఇస్ ఎలిమినేటెడ్. ఏ ఉండాలి మన ఆన్సర్. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, SN1 రియాక్షన్. SN1 రియాక్షన్ ఏది ఫామ్ అవుతుంది? మోస్ట్లీ మనకి బెంజైల్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ మోర్ ఫేవరబుల్. సో స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ అన్నది ఇక్కడ బెంజైల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ SN1 ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో బి లేకపోతే తప్పు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్.
ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లేని పర్సన్ ఎవరైనా వచ్చి రావాలి. And electrophilic aromatic substitution decreases with decrease in electron density. Electron density తగ్గితే electrophilic substitution కూడా తగ్గుతుంది. So obviously దీనికే తక్కువ. So C is also correct. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఆప్షన్ B. So D is anyway correct. Okay, it's an easy. Option B. Nucleophilic substitution చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఆర్థో పారా పొజిషన్ లో ఉంటే హాలోజన్ కి దే ఇంక్రీజ్. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ at ortho and para position of halogen increases your nucleophilic substitution. Aryl nucleophilic substitution. So answer will be option B. Clear? Elimination first చేసుకోండి. మీకు ఒక ఆప్షన్ పక్కా అనిపిస్తే ఆప్షన్ లేని ఫస్ట్ ఇంటూ పెట్టుకోండి. Clear? Next, physical properties of alkyl halides. So physical properties చూస్తే కలర్ చూసారు అనుకోండి, mostly they are colorless when pure except bromides and iodides. మిగిలినవన్నీ కలర్లెస్. ఫిజికల్ స్టేట్ చూసారు అనుకోండి, CH3Cl, CH3Br, EtCl, సమ్ క్లోరోఫ్లోరోమీథేన్స్, ఇవన్నీ గ్యాసెస్. కానీ హయ్యర్ మెంబర్స్ ఇవి స్మాల్ మెంబర్స్. అలా కాకుండా బిగ్ కార్బన్ చైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అవి మోస్ట్లీ లిక్విడ్స్ ఆర్ సాలిడ్స్ అవుతాయి. సాల్యుబిలిటీ చూస్తే వెరీ స్లైట్లీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ మస్తు సరిగ్గా ఉండదు. హలో ఆల్కీన్స్ విల్ టెండ్ టు డిజాల్వ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ హాలోజన్స్. అండ్ చూడండి, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, అటామిక్ వెయిట్ పెరిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరుగుతుంది. ఓకేనా? హాలోజన్ ఆటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరుగుతుంది. అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ది గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది గ్రూప్స్. సో గ్రూప్ సైజ్ పెరిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరుగుతుంది. బ్రాంచింగ్ పెరిగితే branching increases, boiling point decreases. Branching increases, boiling point decreases. ఇదిగోండి, branching increases, surface area తగ్గుతుంది. So van der Waals forces తగ్గాయి. So boiling point also will decrease. A ion, okay, A ion chemical bonding for JEE అంటున్నాడు. Okay, see, chemical bonding for JEE, man already end game on a series low we have done for this. We had for EPSET and what do you call JEE. So we had chemical bonding. Okay, so you can have a look there, my dear. Next, melting point. Para isomers ki high melting point untai than its ortho and meta positions. Ortho meta positions kanna you can see that para ki will be having higher melting point. Okay, ఏముంది మేడం, జస్ట్ సింపుల్, మాకు తెలుసు అనుకుంటున్నారా? దాని మీద క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి, 2023లో డైరెక్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మీద అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ కంపౌండ్స్. చెప్పండి నాకు ఆన్సర్. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో ఫస్ట్ చూడండి, బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి? 2 కార్బన్స్ ఒక Cl, 3 కార్బన్ Cl, 4 కార్బన్ Cl. అటామిక్ మాస్ పెరిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగింది కదా. సో ఏ ఇస్ కరెక్ట్. ఏ లేకపోతే తీసేయండి ఆప్షన్స్ నుంచి, పోయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి, డెన్సిటీ అంటున్నాడు.
bromine, chlorine, iodine, which will have higher density. Density chappali. So density also increases with your what do you call this? Atomic mass of the halogen atom valla density kuda perugutadi. Okay, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 carbons ki bromine, 3 carbons ki chlorine, only 2 carbons ki iodine. So మీరు atomic mass consider చేయాలి. So obviously this is not the correct order. ఇక్కడ 3 carbons ఉన్నాయి. So B అవ్వదు. So B option లో ఉంటే తీసేయండి. Next, boiling point. Boiling point. Obviously halogen atoms పెరిగితే boiling point will increase. కదా మనం ఇందాకే చూసాం. So C is correct. Oh, already it's said. అంటే మనం చూసుకోవాల్సింది ఓన్లీ D and D లోనే ఫరక్ ఉంది. సో D and E. D and D లో చూస్తే ఏమైంది? చూడండి ఇక్కడ స్ట్రైట్ చైన్ ఉంది, బ్రాంచ్డ్ ఉంది, ఎక్కువ బ్రాంచింగ్ ఉంది. నేను మీకు ఏం చెప్పా? బ్రాంచింగ్ పెరిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నది తగ్గాలి. సో వీడు అదే ఆర్డర్ లో ఇచ్చాడు కదా. సో E is correct. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ B. ఓహో, సో మెనీ ఆన్సర్స్. Everything is Spidey 24, Sai Manjunath also good. ఇందు కాదన ఆప్షన్ 2. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా. సో as I've mentioned, బ్రాంచింగ్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? బాయిలింగ్ పాయింట్ అన్నది తగ్గుతుంది. ఓకే, A ion, yes dear, definitely, because I've discussed in depth there. Next, preparations of alkyl halides. ఈ alkyl halides ని ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి చూడండి. సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ హ్యావ్ అన్ ఆల్కహాల్ నుంచి యూ కెన్ ప్రిపేర్ how many amount of alkyl halides you want. సో HCl తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, లూకాస్ రియేజెంట్. HBr తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, చూడండి దీన్నే లూకాస్ రియేజెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం వర్డ్. జస్ట్ అబ్జర్వ్, దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్. ఓకే, సో PCl5 తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? PCl3 తో రియాక్ట్ అయినా PBr3, బ్రోమిన్ ఉంటే బ్రోమిన్, అయోడిన్ ఇంటూ అయోడిన్, SOCl2 చూడండి, SOCl2 SN1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. రిమెంబర్, SOCl2 తో SN1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మీరు SN2 ప్రొడక్ట్ రాస్తే అవ్వదు. ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు, రెసిమిక్ మిక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది, SN1 ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, లూకాస్ రియేజెంట్, HCl తో రియాక్షన్ Cl, HBr తో రియాక్షన్ అయితే Br వస్తుంది, అయోడిన్ అయితే ఏముంది? అయోడిన్ వస్తుంది. SOCl2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పిరిడిన్, చూసుకోండి పిరిడిన్ యాడ్ చేశాడా? SN2 ప్రొడక్ట్. క్లియర్ గా చూసుకోండి, SN2 ప్రొడక్ట్ SOCl2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పిరిడిన్ అంటే SN2 రియాక్షన్, లేకపోతే SN1 రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్రమ్ అన్ ఆల్కీన్. ఆల్కీన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడన్నా సరే డబుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, డబుల్ బాండ్ ఉంటే మాలిక్యూల్ లో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆల్కీన్. ఆల్కీన్ నుంచి ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? HBr CCl4, బ్రోమిన్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, HCl. జస్ట్ మార్కోనికోఫ్స్ రూల్ యాడ్ చేయండి. మార్కోనికోఫ్స్ రూల్ ఏంటి? హైడ్రోజన్ అన్నది పాజిటివ్ పార్ట్ అటెండమ్ అన్నది ఇట్ హ్యాస్ టు బి అటాక్ టు ద మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సైట్. అలా కాకుండా if you are having negative part, it will be attacking to the ఏంటి less number of hydrogen site. So HCl, Hi తో రియాక్షన్ ఇది, bromine in presence of CCl4, this is the reaction. HBr in presence of peroxide, HBr in presence of peroxide ఏం రూల్ ఫామ్ అవుతుంది? యాంటీ మార్కోనికోఫ్ రూల్. అంటే positive part of the addendum will be attacking the negative part of your reactant. That is the anti-Markovnikov rule. అవునా? రివర్స్ జరుగుతుంది MK రూల్ కి. బ్రోమిన్ సేమ్ allylic substitution. NBS చూడండి, NBS in presence of CCl4, you can see that there is allylic substitution.
చూడండి ఇదే ఆల్కీన్ కానీ డిఫరెంట్ రియేజెంట్స్ కి డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. మీరు డైరెక్ట్ ఓన్లీ హెచ్ఐ కానీ హెచ్సిఎల్ వాడారనుకోండి, యూ కెన్ సీ దాట్ ఈ కార్బన్ అసిడిక్ ప్రోటాన్ రిలీజ్ చేసేస్తుంది, హెచ్ ఇచ్చేస్తుంది, సో బిఆర్ వచ్చి అటాక్ అయిపోతుంది. కానీ మీరు ఇక్కడ సపోజ్ ఎన్బిఎస్ వాడారనుకోండి, ఎన్బిఎస్ వాడితే ఎలైలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలైలిక్ కార్బన్ ఏది దిస్, ఇక్కడ బ్రోమిన్ అన్నది వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఎన్బిఎస్ ఇచ్చారు అంటే అందులో బ్రోమిన్ ఉంది అని తీసుకెళ్ళి ఎసిడిక్ కార్బన్ దగ్గర బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవ్వదు. చెక్ ఇట్. ఓకే, NBS bromine at high temperatures they perform allylic substitutions. So bromine at 800 Kelvin allylic carbon దగ్గర substitution జరుగుతుంది. HBr అంటే Markovnikov, in presence of peroxide అంటే anti Markovnikov. Next CH3 CH2 Cl, దీనికి sodium iodide in presence of acetone, this is called as Finkelstein reaction, named reaction ఇది. సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అసిటోన్, ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే క్లోరిన్ ఉంది కదా అది కాస్త అయోడిన్ తో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది, అంతే, అంతకుమించి ఏం చేయదు. ఏం చేస్తుంది, అయోడిన్ తీసేసి క్లోరిన్ తీసేసి లేదా బ్రోమిన్ తీసేసి అయోడిన్ పెడతారు. దట్ ఈస్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. సిల్వర్ సాల్ట్ కి బ్రోమిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CCl4 యాడ్ చేస్తే అలా కూడా మీకు ఆల్కైల్ హాలైడ్ వస్తుంది. అలాంగ్ విత్ దట్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ ప్రెసిపిటేట్ అవుతుంది. This is called as Hunziker reaction. It's called as Hunziker reaction. ఒకవేళ if you are having an alkyl halide, ఇది కూడా సిల్వర్ సాల్ట్ తో రియాక్ట్ చేశారు, ఫ్లోరిన్ వస్తుంది ఇక్కడ AgF కదా, సో ఫ్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అయితే it is called as Swartz reaction. ఏంటది, Swartz reaction. ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫింకెల్స్టైన్. ఎందుకు అంటే రియేజెంట్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అసిటోన్ అంటే ఏం లేదు, మీకున్న హాలోజన్ తీసేసి యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇట్ విత్ అయోడిన్. ఓకే, లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమెరిక్ కంపౌండ్స్ ఫార్మ్డ్ బై మోనోక్లోరినేషన్ ఆఫ్ 2-methyl butane అంట. మోనోక్లోరినేషన్ ఆఫ్ 2-methyl butane. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2-methyl butane అంటే మీ స్ట్రక్చర్ రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఏంటి 2-methyl butane 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఏమిచ్చాడు, 2-methyl అంటే సెకండ్ కార్బన్ మీద CH3 ఉంది. దిస్ ఈస్ యువర్ మాలిక్యూల్, అవునా. దీనికి మీరు క్లోరినేషన్ చేయాలి. సో క్లోరినేషన్ చేస్తే చూడండి, ఓకేనా, బికాస్ ఐఎమ్ యూస్ టు రైటింగ్ హియర్, అటు వెళ్తే నాకు రాయడం అవ్వదు. సో మోనోక్లోరినేషన్ చేస్తున్నారు. మోనోక్లోరినేషన్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ క్లోరిన్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఫర్ క్లోరిన్ కెన్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్, అవే మనకున్న ఐసోమర్స్, అవునా. సో లెట్ us see the each one. సో క్లోరిన్ అన్నది చూడండి 1 2 3 4, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ క్లోరిన్ అటాక్ అవ్వచ్చు అండ్ యూ హ్యావ్ అ CH3, అవునా. ఈ పొజిషన్ క్లోరిన్ కెన్ బి అటాక్డ్, అవునా కాదా. ఆర్ హియర్ ఇక్కడ కూడా ఒక హాలోజన్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ పొజిషన్. లేదు అనుకుంటే ఆర్ ఐల్ జస్ట్ డ్రా దేర్ ఇట్సెల్ఫ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ అవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అవ్వచ్చు, ఆర్ మీరు ఇంకోటి ఏంటి CH2 ఉంది కదా, ఈ కార్బన్ దగ్గర కూడా అవ్వచ్చు, అవునా కాదా. yes or no. So you have to check for the possibilities. ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. ఒకవేళ చూడండి టెర్షరీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది అనుకోండి, వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ యువర్ వాట్ యు కాల్ Cl, అదొకటి. ఒకవేళ
If it is forming, I'm writing here kada, చూడండి ఈ ప్రొడక్ట్ ఉందా సిఎల్, దీంట్లో 2 isomers are possible. ఎందుకు, నా ఈ మిథైల్ గ్రూప్ దగ్గర కూడా there is one more possibility. సో ఇక్కడ 2 isomers, అవునా? One more, what is this? నేను మీకు ఇందాక గీసాను కదా, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ద ప్రొడక్ట్ సో దట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఎన్ని ఐసోమర్స్ ఉంటాయి, 1 ఐసోమర్. లేదు అనుకోండి, ఇక్కడ సిఎల్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ ఐసోమర్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఇంకోటి జరగచ్చు. సో 2, ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా జరగచ్చు సబ్స్టిట్యూషన్, ఇక్కడ ఒక 2 ఐసోమర్స్ ఆర్ పాసిబుల్. లేదు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ ఇక్కడ జరగచ్చు 1 2 3 4 CH3 Cl, CH2 Cl. సో CH2 Cl జరుగుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి? వేర్ ఇస్ ద మిథైల్ గ్రూప్, 1 2 3 4, ఫోర్త్ కార్బన్ కి Cl. సో దిస్ ఇస్ 1. సో మొత్తం ఎన్ని ఐసోమర్స్ పాసిబుల్? 4 5 6 ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ అన్నాడు కాబట్టి. స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఒకవేళ మెన్షన్ చెయ్యలేదు అనుకోండి, జస్ట్ మీరు 4 రాస్తారు, జస్ట్ 4 రాస్తారు. హియర్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ అన్నాడు అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ బోత్ డి అండ్ ఎల్. స్టీరియో ఐసోమర్స్ మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఓన్లీ 4 పాసిబుల్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఐసోమర్స్ అంటే 4, స్టీరియో అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి కైరల్ కార్బన్ కదా ఇది, సో దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక కైరల్ కార్బన్ వచ్చింది, అండ్ దట్స్ ఆల్. ఇంకెక్కడ కైరల్ కార్బన్ రాలేదు. సో కైరల్ కార్బన్ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ సీ 2. సో 2 4 5 and 6. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 6. నెక్స్ట్, కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్. అంటే మన ఆల్కైల్ హాలైడ్ if it is reacting with different kinds of reagents, what will be the product form? So చూడండి, alkyl halide if it is reacting with a base OH minus or aqueous KOH or moist Ag2O, ఏమొస్తుంది? ఈ Br పోయి OH సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, KCN in presence of ethanol, అప్పుడు ఏమవుతుంది? KCN కదా, Br బదులు CN. సిమిలర్లీ AgCN ఉందనుకోండి, అప్పుడు N ట్రిపుల్ బాండ్ C. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, AgCN ఉన్నప్పుడు ఐసోసైనైడ్, AgCN ఉన్నప్పుడు కార్బన్ కాదు బాండ్ అవుతుంది, నైట్రోజన్ ఐసో ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ టేక్ సాల్ట్ ఆఫ్ యువర్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ CH3CH2 or N డబుల్ బాండ్ O, ఈ K ఈ Br రియాక్ట్ అయిపోయి దే విల్ బి ఫార్మింగ్ KBr. ఓకే, similarly silver salt kuda NO2, NaNO2 in presence of DMF, ఇది కూడా. నెక్స్ట్, sodium ion in presence of acetone, మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, Finkelstein reaction, NCO minus NCN NCS minus, చూసుకోండి NCO అంటే NCO, NCS minus ఎవరి దగ్గర, సల్ఫర్ దగ్గర ఉన్న నెగటివ్ చార్జ్ SCN. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ ఆటమ్, ఎందుకంటే అవి అంబిడెంటేట్ లైగెండ్స్. నెక్స్ట్, డైథైల్ కాపర్, దీన్నే కోరే హౌస్ సింథసిస్ అంటాం. ఇట్స్ ఎ నేమ్డ్ రియాక్షన్ అగైన్. సో యుల్ గెట్ దిస్ ప్రొడక్ట్. సిల్వర్ సాల్ట్ చూసుకోండి, Na2SO3 Na2S. I'm having water. Clear? అర్థమైందా? Have you understood? నెక్స్ట్, జస్ట్ చూసుకోండి ఏమేమి అవుతాయి. రియేజెంట్ ఏం చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అదర్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో. బికాస్ యాజ్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ యూ, మేడం ఇన్ని రియాక్షన్స్ మాకు ఎక్కడ గుర్తుంటాయి అంటే బేసికల్లీ ఈ చాప్టర్స్ నుంచే మీకు ఎక్కువ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కి ప్రొడక్ట్స్ రాయమనే క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట.
సో అలాంటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ఈచ్ రియేజెంట్. ఓకేనా? సో ప్రతి రియేజెంట్ చూసుకోండి అసలు ఏం చేస్తోంది అని. సో వెన్ యూర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ దెన్ మీ ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఎవ్రీ రియేజెంట్ ఒక ఐడియా క్లియర్. యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ ఇదేదో కొత్తగా ఉంది రియేజెంట్ అసలు చూడనే లేదు అనుకోకూడదు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద రియాక్టెంట్ అండ్ ద ప్రొడక్ట్ యూ కెన్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు CH3CH2Br ఉంది అవునా? CH3CH2O Na+ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై సిల్వర్ ఆక్సైడ్ చేశాను అనుకోండి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ బ్రోమిన్ అన్నది పోతుంది. బ్రోమిన్ పోయి ఈ మాలిక్యూల్ ఉందా OCH2CH3 అన్నది వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ హాలైడ్ ఎప్పుడు ప్రైమరీ అయితేనే ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఇఫ్ మీరు చూసారు అనుకోండి యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ. ప్రతి రియేజెంట్ అందుకే నేను మెన్షన్ చేశాను సో దట్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇదేదో కొత్తగా ఉంది అని మీకు అనిపించకూడదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ రియేజెంట్స్. జస్ట్ ఏం చేస్తుంది ప్రొడక్ట్ లో ఏం జరుగుతుంది, AgSc అని ఉంది అనుకోండి NCS అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అలా క్లియర్? ఇది కూడా సిమిలర్. LiAlH4 తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి రిడక్షన్ కదా, ఏమవుతుంది బ్రోమిన్ పోయి హైడ్రోజన్ వస్తుంది. ఇది ఓన్లీ ప్రైమరీ సెకండరీతో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది. LiAlH4 టెర్షరీతో రియాక్ట్ అవ్వదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, LiAlH4 టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు. LiAlH4 టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు. ఓన్లీ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీతో రియాక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, మెగ్నీషియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ET2O ఏం ఫామ్ అవుతుంది, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్స్ C2H5 బ్రోమిన్ పోయి ఏమో ఈ మధ్యలో సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది మెగ్నీషియం. సో యు విల్ గెట్ RMgBr. Grignard reagent will be formed. So you have to observe Woods-Fittig reaction. Woods reaction సోడియం ఇథనాల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం లేదు, బ్రోమిన్ ఉందా అది తీసేయండి, 2 moles రియాక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడన్నా. వుడ్స్ రియాక్షన్ అంటే 2 moles రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఒక మోల్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో 2 moles రియాక్ట్ అయితే 4 కార్బన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రొడక్ట్ లో 4 కార్బన్స్ ఉండాలి. వుడ్స్ రియాక్షన్. వుడ్స్ ఫిట్టింగ్ రియాక్షన్ అనుకోండి అరైల్ తో మాట్లాడతాం. సో అరైల్ హాలైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ ఈ అరైల్ గ్రూప్ కి బ్రోమిన్ పోయి C2H5 అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ ఎప్పుడైనా AlCl3 రియేజెంట్ చూసుకోండి. ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్ బెంజీన్ రింగ్ మీద యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్స్ ఇవి. నేమ్ రియాక్షన్స్ మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు. ఈ LiAlH4 లో కండిషన్ గుర్తుంచుకోండి, టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ తో రియాక్ట్ అవ్వదు, ఓన్లీ ప్రైమరీ సెకండరీతో మాత్రమే రియాక్ట్ అవుతుంది. ఐ హావ్ సీన్ సమ్ క్వశ్చన్ ఇన్ సమ్ ఇయర్, ఇదే అడిగాడు అనమాట. ఏంటి, డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఇచ్చాడు, అందులో ఆప్షన్స్ విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ కరెక్ట్, లైక్ విచ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ రియాక్ట్, ABC AB BCD అలా ఇచ్చాడు అనమాట. అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టెర్షరీతో రియాక్ట్ అవ్వదు అని. నెక్స్ట్, total number of hydrogen atoms in the product A and product B. Last year question. ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, C2H5Br plus sodium hydroxide అవునా, in presence of ethanol. ఇథనాల్ తో రియాక్షన్ అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, you will be getting an ఇది ఉందా NaBr కింద వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. సో ప్రొడక్ట్ ఏమవ్వాలి, CH2 డబల్ బాండ్ CH2. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, రియాక్షన్ ఎలిమినేషనా సబ్స్టిట్యూషనా అని. నెక్స్ట్, వాటర్ తో రియాక్షన్. వాటర్ తో రియాక్షన్ అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సింపుల్. ఎప్పుడన్నా హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ప్రాబ్లమే లేదు, ఈ ఆల్కైల్ హాలైడ్ తీసుకెళ్ళి OH తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో యూ విల్ గెట్ CH3 CH2 అండ్ OH. అవునా, ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఓకే.
Sai Manjunath 10. Jaya Sree Ma'am student. Hey, hello dear. 10. Okay, good. Indu has given the answer. Correct. Spidey also. Good. Just summer, huh? Just summer. That is also 10. Good. Okay. Next. ఇది కూడా ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద బిలో మెన్షన్ రియాక్షన్. లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద ఆల్కహాలిక్ KOH. ఆల్కహాలిక్ KOH అంటే ఏం జరుగుతుంది మీకు చెప్పా. 2 రియాక్టెంట్స్ చెప్పా. ఆక్వియస్ KOH చెప్పా, ఆల్కహాలిక్ KOH తో చెప్పా. ఆల్కహాలిక్ KOH లో ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. గుర్తుందా? సో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్ట్ రాయండి. రాసారా? చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆల్కహాలిక్ KOH అంటే ఇక్కడ Br, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోవాలి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో ఐ విల్ డూ వన్ థింగ్. CH3 CH H CH Br CH2. ఫస్ట్ ఆల్కహాలిక్ KOH తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు డిహైడ్రోహాలోజినేషన్ బ్రోమిన్ పోయినప్పుడు ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. సో A will be CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH2. ఇది A. నెక్స్ట్ B ఏం చేస్తున్నాడు? HBr తో రియాక్షన్. HBr అంటే మార్కోనిక్ ఆఫ్ ఎడిషన్. సో ఏమవుతుంది? దీని మీద హైడ్రోజన్ రావాలి అండ్ దీని మీద బ్రోమిన్ రావాలి. మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దగ్గర హైడ్రోజన్. సో వాట్ డు యు గెట్? CH3 CH CH3 అండ్ ఇక్కడ బ్రోమిన్. నెక్స్ట్ aqueous KOH. aqueous KOH ఏం చేస్తుంది? న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో సబ్స్టిట్యూట్ బ్రోమిన్ తీసేసి OH పెట్టండి అంతే ఆన్సర్. సో ఏమవుతుంది అది? ప్రొపన్ టు ఓల్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్. ఓకే. ఓహో, వెరీ గుడ్. I can see many answers. Correct. Indu, Jasama, Jaya Sree Ma'am student, Suresh, Sai Manjunath. Very good. Next student. Unko question. Identify the major product in the following reaction. Major product em form avutundi antunnadu. What will be the answer? OH minus in presence of C2H5OH. ఏం చేస్తుంది? OH minus in presence of C2H5OH. OH minus will act as a ఏంటది? Base and nucleophile. OH minus is a base. Base కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఏం చేస్తుంది? హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అవునా కదా? సో ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది? వేర్ డు ఐ రైట్ దిస్? ఓకే చూడండి, ఇట్స్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇది నా మాలిక్యూల్. ఇక్కడ Br ఉంది, ఇక్కడ CH3 ఉంది. అవునా? ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ కూడా ఉంది. 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఒక హైడ్రోజన్ రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ OH మైనస్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? హైడ్రోజన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అవునా? ఏ హైడ్రోజన్ ఈ హైడ్రోజన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఏం చెప్తుంది? దాన్ని ఐల్ ఫార్మ్ అ బాండ్ విత్ హైడ్రోజన్. నువ్వు ఎలక్ట్రాన్స్ నీకు ఏం అవసరం లేదు, వదిలేసి వచ్చేయండి. సో ఏం చేస్తుంది హైడ్రోజన్? నేను బేస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా అని చెప్పి ఎలక్ట్రాన్స్ వదిలేస్తుంది. అది ఏం చేస్తుంది అప్పుడు? కార్బన్ కి ఇస్తుంది. కార్బన్ కి ఇచ్చినప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? బ్రోమిన్ కాస్త బయటకు వెళ్ళిపోతుంది యాజ్ ఎ లీవింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్స్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? డబుల్ బాండ్ CH3 plus Br minus. సో ఇది కాదు, ఇదే కదా ఆప్షన్ బి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇన్ ద బిలో రియాక్షన్ ప్రొడక్ట్ B is ఏం ఫామ్ అవుతుంది?
ఫస్ట్ అయితే HCl తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాడు, తర్వాత సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్. సో ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడే రాస్తున్నా. సో ఫస్ట్ HCl తో రియాక్షన్ ఆన్ హీటింగ్ అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? HCl ఆన్ హీటింగ్ అంటే ఈ OH పోయి Cl వస్తుంది, అంతేగా? OH పోయి Cl వస్తుంది. సో Cl వచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ A. నెక్స్ట్ సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ ఏంటిది? మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఏం చేయదు, హాలోజన్ ని తీసేసి అయోడిన్ ని పెడుతుంది, అంతే. సో యా, ఆప్షన్ ఏ అయిపోయింది. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి అంతే. నేమ్ రియాక్షన్స్ ఏంటి, ఏం ఫామ్ అవుతుంది అని. క్లియర్? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరిగింది, అందుకే OH పోయి Cl వచ్చింది, అప్పుడు ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఈ రియేజెంట్ చూసుకోండి, సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ అంటే ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అరైల్ హాలైడ్స్. ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు అరైల్ హాలైడ్స్. సో అరైల్ అంటే బెంజీన్ రింగ్ మీద హాలోజన్ ఉండడం. సో జస్ట్ సమ్మర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ మ్యామ్, ఒక నిమిషం. సి డియర్, I'll write it again. So first of all, HCl తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. HCl తో ఏం రియాక్షన్ జరుగుతుంది? న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే క్లోరిన్ వెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది? ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలదు? ఇది పారా ఐసోమర్. ఇక్కడ OH వెళ్ళిపోయింది అనుకో, అప్పుడు బెంజైల్ రాడికల్ ఫామ్ అవుతుంది. బెంజైల్ రాడికల్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఇక్కడ OH వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, అది ఇక్కడ OH వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఫినైల్ రాడికల్ ఇస్ నాట్ స్టేబుల్, బెంజైల్ రాడికల్ ఇస్ స్టేబుల్. సో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు చూస్, ఇట్ విల్ బి చూసింగ్ బెంజైల్ రాడికల్ కార్బోకాటయాన్. సో ఈ OH వెళ్ళదు, ఇన్స్టెడ్ ఏమవుతుంది? ఈ OH వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు Cl వస్తుంది. SN1 రియాక్షన్, ఫస్ట్ OH మైనస్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఫినైల్ రాడికల్ కదా, CH2+, ఇక్కడ OH అలానే ఉంది, అవునా? ఇప్పుడు దేంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాను? HCl తో. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ప్లస్ కాస్త విల్ బి బాండెడ్ విత్ HCl కదా, సో Cl, CH2Cl, CH2Cl OH, అవునా? నెక్స్ట్ దేంతో రియాక్షన్ చేస్తున్నా? సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ అంటే ఏంటి? ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్ పని ఏంటి? నీ కాంపౌండ్ లో హాలోజన్ ఉంటే దాన్ని అయోడిన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ ఉంది హాలోజన్? ఇక్కడ. సో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CH2I and OH. క్లియర్? All right. Next, aryl halides. Aryl halides అంటే we can prepare it from benzene. Benzene కి iodine in presence of HNO3 యాడ్ చేశారు అనుకోండి, iodine వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా if you are adding bromine in presence of iron bromide అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. క్లోరిన్ తీసుకుంటే క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ చూడండి, రియేజెంట్ చూడండి, HCl plus half O2 in presence of CuCl at 300 degrees Celsius temperature తీసుకున్న రాస్టిక్ ప్రాసెస్ అంట, అది కూడా క్లోరిన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ క్లోరిన్, అంతకు మించి ఏం లేదు. నెక్స్ట్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అగైన్ ప్రిపరేషన్. ఇందులో కొంచెం నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బెంజీన్ రింగ్ కి మీరు ఎప్పుడన్నా సరే నైట్రేషన్ HNO3H2SO4 చేస్తే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? HNO3 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H2SO4 ఏం జరుగుతుంది? సల్ఫనేషన్ జరుగుతుంది, SO3H. దానికి తర్వాత SNHCl అంటే టిన్, దట్ విల్ బి రెడ్యూసింగ్, తీసేస్తుంది. తర్వాత NaNO2 తో రియాక్షన్ చేస్తే అజో కాంపౌండ్, సో N+N2+Cl- అజో కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది.
ఈ వచ్చిన అజో కాంపౌండ్ ని కాపర్ బ్రోమైడ్ తో కానీ HbF4 తో రియాక్ట్ చేస్తే బ్రోమిన్ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఈ అజో సాల్ట్ ఉంది కదా, N2+Cl- వెళ్ళిపోయి అప్పుడు ఏమవుతుంది? యూ కెన్ సీ దాట్ దెర్ ఇస్ ఫ్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ బీయింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే అజో కాంపౌండ్ ని ప్రిపేర్ చేయడానికి అజో కాంపౌండ్ నుంచి కాపర్ క్లోరైడ్ కాపర్ HCl తో రియాక్ట్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? యూ కెన్ సీ దాట్ క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, కాపర్ క్లోరైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl, దీన్ని we will be calling it as Sandmeyer reaction. ఏంటది? Sandmeyer reaction. అలా కాకుండా if you are using copper in presence of HX, దాన్ని ఏమంటాం? we call that as Gutterman reaction. Okay, it is called as Gutterman reaction. Aqueous iodide అనుకోండి, iodine వచ్చి substitute అవుతుంది. So these are the some preparation methods. Next, aryl halide అన్నది mostly nucleophilic substitution reaction జరగడానికి అంత ఇష్టపడదు. Do not readily undergo nucleophilic substitution reaction. ఎందుకు అంటే చూడండి, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు జరగదంటే ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా అరైల్ హాలైడ్ ఉండడం వల్ల డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ అన్నది వస్తుంది. డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడన్నా సరే కాంపౌండ్ కి వస్తే ఇట్ యాడ్స్ స్టెబిలిటీ టు ద కాంపౌండ్. ఆబ్వియస్లీ కదా, సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ కన్నా ట్రిపుల్ బాండ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో సింగిల్ బాండ్ కన్నా డబుల్ బాండ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు దెన్ డెఫినెట్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సబ్స్టిట్యూషన్ జరగడానికి ఇష్టపడదు, ఎందుకంటే మాలిక్యూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్టేబుల్. సో డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ అన్నది ఉంటుంది. సో SN1 రియాక్షన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అంటే ఇది ఏమవ్వాలి? X- కింద వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోయినప్పుడు చూడండి, పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఫినైల్ రింగ్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తే హైలీ అన్స్టేబుల్. కానీ లేదు మేడం, మీరు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగవంటున్నారు, కానీ నాకు కావాలి, I want to make nucleophilic substitution reaction ante, then how can you do? You have to introduce a strong electron withdrawing group at ortho para position with respect to halogen. Appudu nucleophilic substitution jarugutadi, lekapothe jaragadu. Okay, endukante molecule stability lose avutundi halogen vellipovam valla. So dan valla nucleophilic substitution reactions anevi aryl halides jaragavu. కానీ if you want to do electron withdrawing group తో సబ్స్టిట్యూషన్స్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇవి పాయింటర్స్ చూసుకోండి, సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి. వెరీ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సో ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే ఆర్థో పారా పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ హాలోజన్, అప్పుడు న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆరోమాటిక్, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్ గా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి? న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవ్వడం ఆన్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్, ఇట్ ఇస్ ద స్లో స్టెప్, అంటే అదే రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. ఎందుకంటే అదే ఫస్ట్ అరోమాటిసిటీ మొత్తం చండాలం చేసేది. సో ద లీవింగ్ గ్రూప్ ఎబిలిటీ ఎప్పుడన్నా గుర్తుంచుకోండి, ఎవరు బెంజైల్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ARF is a very good, ARF ఎక్కువ స్టేబుల్, then ARCl, then ARBr, then ARI. చూసుకోండి, లీవింగ్ గ్రూప్ అబిలిటీ అట్ ద అరోమాటిక్ న్యూక్లియస్ ARF, ARCl, ARBr and ARI. ఆపోజిట్ ఉంది అలిఫాటిక్ కి. నెక్స్ట్, do this question. Correct order of reactivity of the following haloarenes towards nucleophilic substitution with aqueous NaOH అంటున్నాడు. ఆన్సర్ ఏంటి? So what will be the answer? So already చెప్పాం ఏంటది, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అరైల్ హాలైడ్స్ మీద జరగాలి అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా దానికి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అనేవి అటాక్ అయి ఉండాలి. సో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? BD. ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ జరుగుతుంది, త్వరగా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ NO2 గ్రూప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో D ఫస్ట్ ఉండాలి. సో 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేటెడ్. లీస్ట్ ఏదప్పుడు? ఇది గో
OMe ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలిరా నాయన అంటే ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఎలా అవుతుంది? సో సి లీస్ట్ ఆప్షన్. అయిపోయిందా? సింపుల్ క్వశ్చన్, క్లియర్? నెక్స్ట్, సో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అరైల్ హాలైడ్స్ లో, లేకపోతే అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే రియాక్షన్స్ చూస్తాం. హర్షిత డౌట్ అంట, ఎస్ డియర్. సో ఎప్పుడైనా సరే క్లోరోబెన్జిన్ సోడియం NaNH2 సోడియం అమైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ NH3 తో రియాక్ట్ అయితే ఏం లేదు, Cl పోయి NH2 ఆర్ ఆర్థో క్లోరిన్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ NH2 రావచ్చు, లేకపోతే పొజిషన్ లో NH రావచ్చు, ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ CH3Br ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ did I miss, you told some doubt, did I miss your message? No na. Okay, so CH3Br in presence of sodium ethanol, CH3Br unte methyl group substitution CH3Br, దాన్ని ఉడ్స్పిటిక్ రియాక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ PHBr సోడియం ఈథర్ ET2O, సో యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, Cl పోయి PH వస్తుంది, దాన్నే ఫిటిక్ రియాక్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ Mg ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ THF, ఎప్పుడన్నా సరే మెటల్ రియాక్ట్ అయితే గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ వస్తుంది RMgBr, దీనికి మళ్ళీ CO2 హైడ్రాలిసిస్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు MgCl పోయి అది కాస్త హైడ్రలైజ్ అయిపోయి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనే గ్రూప్ వస్తుంది ఇక్కడికి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్. నెక్స్ట్ చూడండి, aqueous NaOH తో రియాక్షన్ చేశారనుకోండి, Cl పోయి OH, NaCl CuCN తో రియాక్షన్ చేశారనుకోండి, Cn సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. aqueous ammonia Cu2O అనుకోండి, NH2 వస్తుంది. కాపర్ ఆన్ హీటింగ్, దీన్ని ఉల్మన్ రియాక్షన్ అంటాం. ఏంటది? ఉల్మన్ రియాక్షన్ అంటాం. అంత అవసరం లేదు ఉల్మన్ రియాక్షన్. ఇది నైట్రేషన్, కాన్సంట్రేట్ HNO3 నైట్రేషన్, ఆర్థో పారా పొజిషన్స్. ఎందుకు ఆర్థో పారా పొజిషన్స్? GOC ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్స్, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్, Cl ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్. సో ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ మాత్రమే న్యూక్లియోఫైల్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. aqueous Na2CO3 రియాక్ట్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా చూడొచ్చు, యూ కెన్ సీ ద ప్రొడక్ట్, Cl కాస్త OH కింద కన్వర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ NO2 H2O, వార్మ్ వాటర్, క్లోరిన్ కాస్త will be converted, substituted with OH. Okay, these are the other reactions. సో ఎప్పుడన్నా సరే అరైల్ హాలైడ్ ని, దీని మీద Cl ఉంది, NO2 కూడా ఉంది అనుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇఫ్ ఇట్స్ రియాక్టింగ్ విత్ అమోనియా, కాపర్ ఆక్సైడ్, Cl ఉంది కదా, అది కాస్త NH2 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. aqueous NaOH అయితే Cl కాస్త OH కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అదే NaNH2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా అనుకోండి, ఏమవుతుంది, టూ ప్రొడక్ట్స్ పాసిబుల్. మీకు ఇందాక కూడా చెప్పాను, ఇక్కడ ఒక NH2, ఇక్కడ ఒక NH2 పొజిషన్స్. ఇక్కడ NaCl ప్లస్ CuCN అనుకోండి, Cl కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ Cn గ్రూప్. ఓకే, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అండ్ డెన్సిటీస్ మీరు చూసుకోవచ్చు. అటామిక్ మాస్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ డెన్సిటీ. మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా, పారాక్ ఎక్కువ దెన్ ఆర్థో. మెల్టింగ్ పాయింట్స్ సిమిలర్లీ పొజిషన్స్ చూసుకోండి, పారా ఐసోమర్ తర్వాత మెటా, తర్వాత you will have it for ortho position. So these are some of the properties of haloarenes. Electrophilic aromatic substitution, మనం ఇందాక ఏం చెప్పాం, అరీన్స్ అన్నవి న్యూక్లియోఫిలిక్ aromatic substitution జరగవు, కానీ జరగాలి అంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెట్టాలి, అవునా? సో మరి ఇవే రియాక్షన్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి అంటే దే విల్ బి ఫార్మింగ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ aromatic substitution. డైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూడొచ్చు. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ aromatic substitution అంటే మీరు ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెసినెన్స్ వల్ల ఇది ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్ కాబట్టి ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ లో మనకి గ్రూప్ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, సో సల్ఫోనేషన్, HNO3 ఇందాక చెప్పాను కదా, HNO3 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H2SO4, దీన్ని ఏమంటాం,
nitration. Only H2, concentrated H2SO4 and heating అన్నాడు. సో 3H సల్ఫనేషన్. ఇది ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్ CH3 వస్తుంది. అదే ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ వాడితే అసైల్ గ్రూప్ వస్తుంది. ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్ alkylation and ఫ్రెడెల్-క్రాఫ్ట్ acylation reaction. Okay. These are the other reactions. You can have a look. Reagents చూసుకోండి and you'll get it. చూడండి, అదే aqueous NaOH తో రియాక్ట్ అయితే you can see Cl పోయి OH వస్తుంది. NaCN అంటే CN వస్తుంది. Aqueous NH2 NH2 వస్తుంది. Ullmann reaction. I've already discussed these mostly. See, named reactions మీద 2023 లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ ద లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. సో చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? What is the answer? నా బెస్ట్ రియాక్షన్ ఎప్పుడైనా చూడాలి అంటే చూడండి, మీరు ఎప్పుడైనా సరే మెయిన్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ చూసారనుకోండి, డోంట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ మ్యాచింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఏ ఇది బి ఇది అంత అవసరం లేదు. చూడండి, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ ఆప్షన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? ఏకైతే 2 2లు ఉన్నాయి, సి అయితే 3 4 ఉన్నాయి. డి చూస్తే 1 ఉంది, డికి 4 ఉంది, డికి 1 ఉంది, డికి 3 ఉంది. సో యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఫర్ 2 ఆప్షన్స్, యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఏకి చూస్తే ఏకి 2 ఉంది, 1 2 3 4. యూ కెన్ డూ ఏ అండ్ డి, యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. డి చూసారనుకోండి, సోడియం అయోడైడ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఇదేంటి? ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్. డికి 3 ఉండాలి. అయిపోయింది ఆన్సర్, ఆప్షన్ డి. అయిపోయింది ఆన్సర్, ఆప్షన్ డి. క్లియర్? వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఉడ్స్-ఫిటిక్ రియాక్షన్. ఎప్పుడన్నా సరే మన అరైల్ గ్రూప్ మీద CH3 వస్తుంది, ఇట్స్ ఉడ్స్-ఫిటిక్ రియాక్షన్. తర్వాత Cl ప్లస్ 2Na బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫిటిక్ రియాక్షన్. చూసాం కదా. నెక్స్ట్ అజో సాల్ట్ ఉన్నప్పుడు శాండ్-మేయర్ రియాక్షన్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఫింకిల్స్టైన్ రియాక్షన్. Okay. So that is about alkyl and aryl halides. So now let's move into alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. So alcohols, phenols and ethers lo ikkada manam will be studying about everything. Alcohols ante enti, preparations properties, alage phenols వి preparation properties, alage ethers వి preparation and properties. So first of all, I'll not these are the basic things. So alcohols ante enti, we know that OH group ఉంటుంది, అవునా? ఒకటే OH group ఉంటే మోనోహైడ్రిక్ అంటాం, ఎక్కువ ఉంటే పాలీహైడ్రిక్ అంటాం. సో డిపెండ్ మోనోహైడ్రిక్ లో మళ్ళీ ఒకవేళ sp3 కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ క్లాసిఫై ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ అని చెప్తాం. అలైలిక్ కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటే అలైలిక్ ఆల్కహాల్ అంటాం. బెంజైలిక్ కార్బన్ కి OH గ్రూప్ అటాచ్ ఉంటే బెంజైలిక్ ఆల్కహాల్ అంటాం. sp2 కార్బన్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటే అరైల్ గ్రూప్ అంటాం. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సీ. సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. మధు టీవీ, సారీ మోటు టీవీ యూజర్ ఐడి. ఆర్గానిక్ బేసిక్స్, ఆర్గానిక్ బేసిక్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ GOC చేశాను నాన్న, యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ దర్. హరిక, హలో డియర్. ఓకే. సో చూడండి, ఫ్రమ్ అన్ ఆల్కేన్ యూ కెన్ మేక్ అన్ ఆల్కహాల్. సో ఎప్పుడన్నా ఒక ఆల్కేన్ ని ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ కాపర్ ట్యూబ్ తో చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏం లేదు, ఒక హైడ్రోజన్ పోయి OH గ్రూప్ వచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అదే టెర్షరీ
ఆల్కైల్ హాలైడ్ ని KMnO4 తో రియాక్షన్ చేశారనుకోండి, కంట్రోల్ చేస్తేనే OH, లేకపోతే లాస్ట్ స్టేషన్ COH గ్రూపే వస్తుంది. From an alkyl halide అనుకోండి, you take your alkyl halide, you add your aqueous KOH, obviously ROH వస్తుంది. ఎందుకంటే aqueous KOH వాడితే సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది, ఆల్కహాలిక్ అయితేనే ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది. ఆల్కిన్ నుంచి this I've explained this part in what do you call this, hydrocarbons also. So ఎప్పుడన్నా సరే B2H6 hydroboration or oxidation reaction అనుకోండి, always remember యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ లో వాటర్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ అంటే ఈ ప్రియేజెంట్స్ కి జస్ట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ మార్కోనికాఫ్ రూల్ తో యాడ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సిమిలర్లీ జస్ట్ డైల్యూట్ H2SO4 అనుకోండి, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, జస్ట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసుకో, మార్కోనికాఫ్ ఎడిషన్. కానీ కార్బన్ ప్లస్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కార్బన్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరగదు, కానీ ఓన్లీ యాడ్ చేసినప్పుడు మార్కోనికాఫ్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఫర్ రీఅరేంజ్మెంట్, అంటే ఇంకా స్టేబుల్ కార్బోకాటియాన్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ దాట్ ప్రొడక్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, సో నేను జస్ట్ ఇక్కడ HOH యాడ్ చేస్తే నాకు కార్బోకాటియాన్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వడం కన్నా టెర్షరీలో ఫామ్ అయితే ఇట్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఇవి కూడా ఇంకా అదర్ ప్రిపరేషన్స్. బేయర్స్ రియేజెంట్ చూసుకోండి, బేయర్స్ రియేజెంట్ డయోల్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు. బేయర్స్ రియేజెంట్ డయోల్, ఈ డబుల్ బాండ్ ఉందా, ఇది బ్రేక్ చేసి ఇక్కడ ఒక OH ఇక్కడ ఒక OH పెడితే అదే బేయర్స్ రియేజెంట్ చేసే పని, డయోల్ ఇస్తుంది. RCO3H ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ చేశారనుకోండి, ఇపాక్సిడేషన్. కానీ యాంటై ఎడిషన్, యాంటై ఎడిషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఒక గ్రూప్ ఇక్కడ నుంచి ఒక గ్రూప్ అటాక్ అవుతుంది, సేమ్ సైడ్ లో ఎడిషన్ అవ్వదు, ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో ఎడిషన్ జరుగుతుంది, దాన్నే యాంటై ఎడిషన్ అంటాం. సేమ్ జరిగితే సిన్ ఎడిషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, ఆస్మియం ఆక్సైడ్ ఆర్ లెడ్ ఎసిటేట్ తర్వాత పెరాక్సైడ్ తో ట్రీట్ చేసినా సరే సిన్ ఎడిషన్ జరుగుతుంది, OH డయోల్ ఫార్మేషన్. ఇవన్నీ చూసుకోండి, ఇది డయోలే ఇది డయోలే, ఈ రియేజెంట్ కి సిన్ ఎడిషన్. కానీ ఎపాక్సిడేషన్ జరిగితే మాత్రం యాంటై ఎడిషన్. రిమెంబర్, మీకు ఆప్షన్స్ లో ఇస్తాడు, సిన్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తాడు, యాంటై ప్రొడక్ట్ ఇస్తాడు, కానీ ఎపాక్సిడేషన్ అంటే యాంటై. ఓకే, బేయర్స్ రియేజెంట్ అంటే సిన్. నెక్స్ట్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, CH3MgBr వాడారు అనుకోండి, అప్పుడు వాట్ ఇస్ దట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద రియేజెంట్ యూ విల్ బి యూజింగ్ యువర్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, OMgBr, ఇది కాస్త హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మళ్ళీ MgBr will be converted into OH. Similarly acetyl chloride. Next, same Grignard reagent. I think I've done the same thing already. నెక్స్ట్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ నుంచి కూడా మనం ఆల్కహాల్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే నంబర్ 1 మెటల్ catalyzed hydrogenation, or you can also call that as addition of hydrogen. సో దీనికి ఏం చేస్తాం, you'll take your carbonyl compound, దీనికి సిన్ ఎడిషన్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు you'll be getting a racemic mixture there. సో ఆల్వేస్ గుర్తుంచుకోండి, మనం ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది, కీటోన్ తీసుకుంటే సెకండరీ ఆల్కహాల్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మెటల్ హైడ్రైడ్స్ ని రెడ్యూస్ చేసిన యూజింగ్ లైక్ LiLH4 NaBH4 you'll be getting your alcohol. ఎందుకంటే హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేటస్ ఉన్న కాంపౌండ్ ఉంటే దానికి if you're reducing it, definitely it will be converted into the lower state, అంటే ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, look at this question, JEE mains 2024 లో క్వశ్చన్ ఇది.
ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి? ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? సో CH3 CH2 CH2Br plus NaOH in presence of ethanol తీసేసారనుకోండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ బి అంట. ఓకే, లెట్స్ సి. సో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఏ, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇథనాల్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ ఏ వస్తుంది, దాన్ని వాటర్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ బి అంట, డైబోరేన్ తో రియాక్షన్ చేస్తే సి అంట. హైడ్రోబరేషన్ రియాక్షన్ డైబోరేన్ అంటే నథింగ్ బట్. ఓకే, ఆప్షన్ బి అంట. లెట్స్ సి. ఇట్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. అంటే మీరు ప్రొడక్ట్ తప్పు రాశారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ప్రొపైల్ బ్రోమైడ్ ఉంది. సో ప్రొపైల్ బ్రోమైడ్ ఎప్పుడన్నా సరే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ ఇథనాల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ H2O ప్లస్ H ప్లస్, అవునా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఇథనాల్ అంటే ఏమవుతుంది? ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్. ఈ రియాక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ ఇనీషియల్ గా ఆల్కైల్ హాలైడ్ చెప్పినప్పుడు చెప్పా, ఇదే రియాక్షన్. సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు, అవునా కాదా? ఐ రిమెంబర్ దిస్. I'll just show you. No. Where is this option? I've seen this somewhere. Give me a second. ఓకే, మీరు ఇఫ్ యూ చెక్ ద వీడియో, స్టార్టింగ్ లో ఇదే క్వశ్చన్ ఉంది. ఆర్బిఆర్ NaOH ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇథనాల్ జరిగితే ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది అని మీకే చెప్పా. చూడండి, అదే టైప్ మళ్ళీ ఆల్కహాల్స్ లో అడిగాడు. సో ఇక్కడ ఏంటి? ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2. దీనికి వాటర్ ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ అంటే ఏముంది? యూ డూ యువర్ మార్కోనికోఫ్ ఎడిషన్ యాడ్ చేయండి. హైడ్రోజన్ ఇక్కడ, OH ఇక్కడ. సో 2 ప్రొపనాల్ విల్ బి ఫార్మ్. దానికి హైడ్రోబరేషన్ చేశారనుకోండి, you'll be getting your anti-Markovnikov. So you'll get your 1 propanol. So answer ఏమవుతుంది? 2 propanol, 1 propanol. Answer will be option A. Okay. Next. Identify the major products A and B respectively in the following set of reactions. A ఏంటి, B ఏంటి? సో నా cyclohexane మీద CH3OH ఉంది, CH3Cl in presence of pyridine, concentrated H2SO4 on heating. ఏమొస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఏ ప్రొడక్ట్ చాలా ఈజీ. ఎలిమినేషన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా సరే కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తో. దాని నుంచి 2 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు మీరు, తర్వాత బి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ మాలిక్యూల్ ఉన్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 అంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతే యు గెట్ డబుల్ ఎలిమినేషన్ ప్రొడక్ట్. సో అందుకే ఇందాక నుంచి చెప్తున్నా, 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. తర్వాత ఇదే కాంపౌండ్ కి CH3COCl in presence of pyridine ఏముంది? acetylation reaction. So OH కాస్త will be converted into OCOCH3. So answer will be option B. Okay. Next, incorrect method of preparation of alcohols from the following. Incorrect method enti in the preparation?
సో ఎప్పుడన్నా సరే ఒజోనాలిసిస్ చేశారనుకోండి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్కీన్ కి ఒజోనాలిసిస్ చేస్తే ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. లేదు ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్ చేసినా సరే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయే తప్ప ఆల్కహాల్ వచ్చే సమస్య లేదు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఒజోనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్కీన్. సో ఒజోనాలిసిస్ తో అసలు రియాక్షన్ జరగదు, ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. సో ఆల్కహాల్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ లోవర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ దే యాక్ట్ లైక్ లిక్విడ్స్. కానీ హయ్యర్ మెంబర్స్ అన్నారు అనుకోండి, హయ్యర్ మెంబర్స్ అంటే ఎక్కువ కార్బన్ చైన్ ఉన్న మాలిక్యూల్ ఉంది అనుకోండి, సాలిడ్స్. కలర్ ఆల్మోస్ట్ కలర్లెస్. ఆర్డర్ చూసారనుకోండి పెద్దగా స్మెల్ ఏం రాదు. సాల్యుబిలిటీ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది, హైలీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. కానీ మీ ఆల్కహాల్ కి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే సాల్యుబిలిటీ అన్నది తగ్గుతుంది. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంక్రీజెస్, సాల్యుబిలిటీ డిక్రీజెస్. ఫ్లేమబిలిటీ అంటే ఎస్ ఇట్ క్యాన్ క్యాచ్ ఫైర్, బ్లూ నాన్ స్మోకీ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. బాయిలింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఎస్ మిగిలిన కాంపౌండ్స్ కన్నా ఆల్కహాల్స్ కి కొంచెం హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింటే ఉంటుంది. మాలిక్యులర్ ఎక్కువ ఉంటే యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. బ్రాంచింగ్ ఎక్కువ ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇందాక మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది. ఐసోమెరిక్ ఆల్కహాల్స్ చూసుకున్నారనుకోండి యూ కెన్ సీ బ్రాంచింగ్ పెరిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గింది, ఇక్కడ బ్రాంచింగ్ ఎక్కువ ఉంది. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ హస్ బికమ్ 83. నెక్స్ట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? రియాక్షన్స్, అవునా? సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇథనాల్, SO2 SOCl2 తో రియాక్షన్ చేశాను అనుకోండి, ఏం లేదు OH పోయి Cl వస్తుంది. అదే SOCl2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బెంజీన్ ఆర్ పిరిడిన్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? OH పోయి Cl వస్తుంది. కానీ SN2 రియాక్షన్, మన సేమ్ రియాక్షన్ చదివాం ఆల్రెడీ, వైస్ వర్సా కూడా జరుగుతుంది ఆల్కైల్ హైలైడ్స్ లో. మీరు ఒకటి చదివితే యూ విల్ గెట్ టు అండర్స్టాండ్ ద రిమైనింగ్ ఆల్సో. సో SN2 లేకపోతే SN1. ఆల్కైల్ హైలైడ్ తో రియాక్షన్ అంటే OH పోయి వస్తుంది. సో సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ అయితే SN1, ప్రైమరీ అయితే SN2 రియాక్షన్. తర్వాత ఇంకా PCl5 PCl3 ఏమన్నా యూజ్ చేసుకోండి, నథింగ్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ OH ఉంది కదా, తీసేసి క్లోరిన్ గ్రూప్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. PBr తీసుకుంటే క్లోరిన్ తీసేసి బ్రోమిన్ బెటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. చూడండి KMnO4 డైక్రోమేట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఆల్కహాల్ ని ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ దగ్గర ఆపదు, డైరెక్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ KMnO4 K2Cr2O7 వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, they'll be converting into carboxylic acid form. దీన్నే జోన్స్ రియేజెంట్ అంటాం. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ని క్రోమియం ఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ చేసామనుకోండి, ఈ OH కాస్త విల్ బి ఆక్సిడైజ్డ్ టు COH. ఇట్స్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఓకేనా? అయితే ఆలిఫినిక్ డబుల్ బాండ్ ని చేయదు, అంటే డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్ ఉంటే ఇది చేయదు. OH ని COH కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది, జోన్స్ రియేజెంట్, క్రోమియం ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ఇవి మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. సో స్ట్రాంగ్ అనుకోండి, ఆల్కహాల్ నుంచి లాస్ట్ స్టేషన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వెళ్ళిపోతుంది. కొంచెం మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అనుకోండి, కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్. సో అప్పుడేం ఫామ్ అవుతాయి? ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో OH కాస్త విల్ బికమ్ CHO. చూడండి, పిరిడీనియం క్లోరోక్రోమేట్ కానీ, పిరిడీనియం డైక్రోమేట్ కానీ, కాలిన్స్ రియేజెంట్ కానీ, ఇవన్నీ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకే, ఆల్ రైట్. నర్సింలు, అక్షిత, హలో డియర్. ఓకే, డిహైడ్రేషన్ రియాక్షన్స్ చూసుకోండి. ఈ రియేజెంట్స్ ఏం చూసినా సరే ఏం లేదు, వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసేయాలి. సి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లో కానీ ప్రిపరేషన్స్ లో కానీ అబ్జర్వ్ ద రియేజెంట్ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఏం లేదు, వాటర్ మాలిక్యూల్ తీస్తుంది. సో మీకు ఇచ్చిన రియేజెంట్ లో కూడా మీరు అదే చేయాలి. రియాక్టెంట్ కి కాన్సన్ట్రేట్ H2SO4 కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ ఇచ్చాడంటే -H2O, P2O5 హీట్ చేసిన థోరియం ఆక్సైడ్, POCl3 ఫాస్ఫరస్ క్లోరైడ్, ఇవన్నీ ఏం చూసి ఫాస్ఫరస్ ఆక్సిక్లోరైడ్ ఏం చూసినా వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ చేస్తుంది. సో యూ కెన్ సి ప్రతి చోట సెడ్జెఫ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, అంటే మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది.
కానీ thorium oxide కి POCl3 కి హాఫ్ మిల్ ప్రొడక్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇవి E2 మెకానిజం తో జరుగుతుంది. ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 కి E1 మెకానిజం తో రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పినకోల్ పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్ మెకానిజం అక్కర్లేదు, జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఏం లేదు. ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ OH ఉంది కదా, ఎప్పుడైనా సరే మీ మాలిక్యూల్ డయోల్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ సీ డయోల్ ఇన్ యువర్ మాలిక్యూల్, జస్ట్ ఆక్సిడైజ్ ద మాలిక్యూల్. ఏం చేస్తారంటే ఒక OH ని ఆక్సిడైజ్ చేయండి డబల్ బాండ్ O కింద, సో అయితే ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది లేదా కీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఫస్ట్ పని. సెకండ్ పని ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ తీసేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, అది తీసేసి ఈ OH తీసి ఇక్కడ పెట్టండి అంతే. Nothing more. You remove that alkyl group and just substitute it here. That's it. Methyl shift. ఈ మిథైల్ గ్రూప్ ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి, OH ని కాస్త ఆక్సిడైజ్ చేయండి డబుల్ బాండ్ O కింద, అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ పినకోల్ పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఎప్పుడన్నా సరే డయోల్, దీన్నే పినకోల్ అంటారు. ఈ డయోల్ కి కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 అని హీటింగ్ చేస్తే, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 అంటే వాటర్ రిమూవ్ చేయడం కదా అని చెప్పి జస్ట్ H2O తీసేస్తే అవ్వదు. సో ఇక్కడ పినకోల్ పినకలోన్ రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఒక OH ని డబుల్ బాండ్ O కింద కన్వర్ట్ చేయండి, ఆక్సిడైజ్ చేయండి, ఓకేనా. తర్వాత ఆక్సిడైజ్ చేసిన కార్బన్ దగ్గర ఉన్న ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ని తీసుకొచ్చి ఈ కార్బన్ దగ్గర పెట్టండి. సో OH తీసేసి ఇది ఇక్కడ పెట్టండి, అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ఎసెన్స్. సో అదిగో విసినల్ డయోల్స్ తో మాత్రమే మనకి రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో మైగ్రేషన్ గ్రూప్స్, CH3 మైగ్రేషన్ గ్రూప్స్ ఏది త్వరగా మైగ్రేట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్, టెర్షరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ. విక్టర్ మేయర్ టెస్ట్ అయితే ఆల్కహాల్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి వెదర్ టు నో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఆల్కహాల్ ఆర్ నాట్ అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ వాట్ డు యూ కాల్ డిస్టింగ్విషింగ్ టెస్ట్, ఓకేనా. సో బబ్లు 7 ఏం పేర్లు మేడం అంట, అవి మరి మన సైంటిస్ట్ పేర్లు వాళ్ళకి నచ్చినవే పెట్టుకుంటారు. ఇంట్రోవర్ట్, హలో మ్యామ్, హలో డియర్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5:11, 2 hours. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అ 5-minute బ్రేక్. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 5:10 అయింది కదా, సో 5:15 కి విల్ స్టార్ట్ అగైన్. ఓకే, జస్ట్ టేక్ అ 5-minute బ్రేక్. ఓకే.
Back again after a break. Had your break? Had some water? Water తాగారా కొంచెం? ఓకే. నెక్స్ట్ విక్టర్ మేయర్ టెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ ప్రెసెన్స్ ఉందా లేదా అని ఎలా చెప్తాము అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్యూ టెస్ట్. అందులో వన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ఇస్ విక్టర్ మేయర్ టెస్ట్. అంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కి, సెకండరీ ఆల్కహాల్ కి, టెర్షరీ ఆల్కహాల్ కి ఏ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా సరే వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టెస్ట్. సో అవి ఏంటి అంటే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారనుకోండి, రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అయోడిన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, OH కాస్త అయోడిన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. AgNO2 తో రియాక్షన్ చేస్తే ఇంత అవసరం లేదు. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ అయితే రెడ్ కలర్, సెకండరీ అయితే బ్లూ కలర్ వస్తుంది, టెర్షరీ అయితే కలర్లెస్ వస్తుంది. అంతే, మెకానిజమ్స్ అవసరం లేదు. కలర్ చూడండి, రెడ్ వచ్చిందా ప్రైమరీ, బ్లూ వచ్చిందా సెకండరీ, కలర్ రాలేదా టెర్షరీ ఆల్కహాల్. ఓకే, కలర్స్ బట్టి మనం యూజ్ చేస్తాం. రియేజెంట్స్ ఏంటి అంటే రెడ్ ఫాస్ఫరస్, సిల్వర్ నైట్రేట్ అండ్ నైట్రస్. ఓకే, మెకానిజం ఏం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ లూకాస్ టెస్ట్. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ టెస్ట్ అన్నమాట. దీంట్లో ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే లూకాస్ రియేజెంట్, HCl in presence of zinc chloride. HCl in presence of zinc chloride నే లూకాస్ రియేజెంట్ అంటాం. సో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ లూకాస్ రియేజెంట్ తో రియాక్షన్ చేస్తే చూడండి, అలా హీట్ చేస్తే క్లౌడీనెస్ చూస్తాం, కానీ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర రియాక్షన్ ఉండదు. అదే విదిన్ 5 minutes రియాక్షన్ అన్నది చూడండి, ఇది అర్థమవుతుందా? లూకాస్ రియేజెంట్ అంటే మీ ఆల్కహాల్ కి ఏదైతే మీ శాంపుల్ ఉందో దానికి లూకాస్ రియేజెంట్ యాడ్ చేశారు అనుకుందాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపెన్, యుల్ టేక్ యువర్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఇస్ అబ్టైన్డ్ విత్ ద రియాక్షన్. ఆ ప్రొడక్ట్ తీసుకొని యూ స్టార్ట్ హీటింగ్ ఇట్. హీట్ చేస్తే 30 minutes కి క్లౌడీనెస్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. అలా కాకుండా 5 minutes కి వచ్చింది అనుకోండి, సెకండరీ ఆల్కహాల్. అలా కాకుండా ఇలా హీట్ చేసి ఇమీడియట్ గా వస్తుంది అనుకోండి, అయితే అది టెర్షరీ ఆల్కహాల్. దట్స్ హౌ యుల్ ఐడెంటిఫై. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓహో, జోన్స్ రియేజెంట్ ఇందాకే మనం చూసాం. CH3CH2OH in presence of Jones reagent, sodium hydroxide in presence of calcium oxide. Jones reagent అంటే ఏం చేస్తుంది? Jones reagent అంటే ఏం చేస్తుంది? కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కి కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇదంతా ఆక్సిడేషన్. తర్వాత సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CaO ఏం చేస్తుంది? COH వచ్చిన తర్వాత CO2 ఏదైతే ఉందో అది Na తో రియాక్ట్ అయితే Na2CO3 ఫామ్ అయ్యి ఇది కాస్త విల్ బికమ్ CH4. ఇది లేదు. సో విల్ గెట్ CH4 plus Na2CO3. ఓకేనా? సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ C. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్, ఫైండ్ అవుట్ ద మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ అంట. కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాడు. వెరీ సింపుల్. కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తో రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎగిరిపోవాలి, డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్. Indu has given the answer already. Okay, Bablu also. Good. ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీయడానికి అసలు ఛాన్సే లేదు. సో డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వదు కదా. చూడండి 1 2 3 4 ఆల్ 4 బాండ్స్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ లేదు, సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ రాదు. సో నెక్స్ట్ ఎక్కడ పాసిబిలిటీ ఉంది? యూ హ్యావ్ ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ అట్ వన్ ప్లేస్. అయ్యో, వాట్ డు ఐ డిడ్? సారీ, మిథైల్ షిఫ్ట్ కదా ఇది. కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఏది? మిథైల్ షిఫ్ట్. సో ఫస్ట్ OH గ్రూప్ అనే లీవింగ్ గ్రూప్ కింద వెళ్ళిపోతే పాజిటివ్ చార్జ్ ఫామ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? 1 2 మిథైల్ షిఫ్ట్ అంటే ఇది కాస్త ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ కెన్ సీ అ కార్బోకాటియాన్ ఫార్మ్డ్ హియర్. ఎందుకు? ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ కార్బోకాటియాన్ కన్నా దిస్ కార్బోకాటియాన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ప్లస్. ఇప్పుడు ప్లస్ వచ్చిన తర్వాత దేర్ ఇస్ అ డబుల్ బాండ్ హియర్. సో ఇట్స్ అ థర్మోడైనమికల్లీ కంట్రోల్డ్ ప్రొడక్ట్. కైనెటిక్ కాదు. ఒరిజినల్ గా కైనెటిక్ అనుకుంటే మనం అదే రియాక్షన్ అనుకుంటాం, కానీ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇస్ మిథైల్ షిఫ్ట్ జరుగుతోంది. సో మనం జస్ట్ ఇక్కడ OH ఇక్కడ O2 అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇది మనం అనుకుంటాం ఏది? ఇక్కడ OH ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోయింది, సో దర్ ఇస్ అ డబుల్ బాండ్. దిస్ ఇస్ వాట్ వి థింక్,
బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది కేస్. ఎందుకు? మిథైల్ షిఫ్ట్ జరుగుతుంది. మిథైల్ గ్రూప్ ఉందా? ఓకే. సో అలా చూస్తే మనం డి అనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ద కైనెటికల్లీ కంట్రోల్డ్ ప్రొడక్ట్. చూసుకోండి, ఇది కైనెటికల్లీ కంట్రోల్డ్ ప్రొడక్ట్. అనుకునే రియాక్షన్, ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్సెస్ రియాలిటీ. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మిథైల్ షిఫ్ట్ కార్బోకాటియాన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కన్నా ఇక్కడ ఫామ్ అవ్వడం ఈజీ, ఐ మీన్ బెటర్. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయినప్పుడు యుల్ గెట్ ఆప్షన్. ఓకే. సో లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడన్నా చూసుకోండి, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కార్బోకాటియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫామ్ అయిన కార్బోకాటియాన్ స్టెబిలిటీ అదే బెస్ట్ అనుకోండి, అక్కడే రియాక్షన్ జరుగుతుంది. లేదనుకో ఇట్ విల్ చేంజ్. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫీనోల్. ఫీనోల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్. సాల్సిలిక్ యాసిడ్ కానీ, అజో సాల్ట్ కానీ, లేకపోతే సల్ఫర్ సాల్ట్ కానీ, SO3 - Na+ ఫ్యూజ్డ్ NaOH తో రియాక్ట్ చేసినా సరే మనకి ఫీనోల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ హియర్, అజో సాల్ట్ కి హైడ్రాలిసిస్ చేసినా విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అలాగే సాల్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి రిడక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ, COH OH, విల్ గెట్ యువర్ COH కాస్త పోతుంది. సో యుల్ గెట్ యువర్ ఫీనోల్. ఫీనోల్ అంటే బెంజీన్ రింగ్ మీద ఆల్కహాల్ గ్రూప్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద అదర్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫీనోల్ మన గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ తో రియాక్షన్ అనుకోండి, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ తో హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఫీనోల్ వస్తుంది, అవునా? అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ యువర్ అరైల్ హాలైడ్, దాని నుంచి కూడా రియాక్షన్, ఆర్ V2O5 నేసెంట్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్ జరిగితే బెంజీన్ నుంచి ఫీనోల్ వస్తుంది, ఆక్సిడేషన్. If you have an aryl halide, sodium hydroxide copper iron cubes తో రియాక్ట్ చేసిన Cl పోయి OH వస్తుంది. దీన్నే డౌన్స్ ప్రాసెస్ అంటాం. These are some of the methods of preparing your phenol. Next, phenol cumene process అంటే ఏం లేదు, క్యూమిన్ నుంచి ఫీనోల్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అంటే, రిమెంబర్ ఆక్సిడేషన్ అనే రియేజెంట్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని యూస్ చేస్తాం. సో క్యూమిన్ కి ఎయిర్ తో చేస్తే ఫీనోల్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ యు హావ్ టు. అదిగో చూడండి, 2023 లో క్వశ్చన్ ఇది. ఇన్ ద క్యూమిన్ టు ఫీనోల్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్, ద ఇంటర్మీడియట్ ఇస్, ఇప్పుడే చూసారు, క్యూమిన్ hydroperoxide. So answer will be option D. Okay. Next question. Oh, next, properties of phenols. Properties అంటే ఏంటి? Reactions. అంటే ఆ పర్టికులర్ మన సబ్స్ట్రేట్ ఈ పర్టికులర్ రియేజెంట్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం జరుగుతుంది అని. సో కమింగ్ టు ద ప్రాపర్టీస్, ఫీనోల్ ఒకవేళ CH2 తో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ H ప్లేస్ లో గ్రూప్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దీన్నే క్లైజన్ రీఅరేంజ్మెంట్ అంటాం. ఏంటది? క్లైజన్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో ఎప్పుడన్నా ఏమవుతుంది, ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ దిస్ CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2 ఉంది కదా, ఈ గ్రూప్ అన్నది ఈ గ్రూప్ ఇది CH2, ఓకే, ఈ CH2 కి Cl ఉంది. సో ఏమవుతుంది, ఇది పోతుంది. సో ఈ మాలిక్యూల్ ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అదే క్లైజన్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఈ రెండాటిలో ఏది ఫస్ట్? ఇది, ఈ కార్బన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఫస్ట్. సో యుల్ బి గెటింగ్ CH2 CH డబుల్ బాండ్ CH2, క్లైజన్ రీఅరేంజ్మెంట్. ఓకే, చూసుకోండి. సో ఈ రియాక్షన్ జరిగితే ఏం లేదు, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, this will come and attack in this position. Okay, లేదు నందు, my voice is fine. Properties of phenol. Next చూడండి, ఒకవేళ నా ఫీనోల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం కార్బోనేట్ తో రియాక్ట్ అయితే సోడియం సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే NaOH O- దీనికి అయోడిన్ CH3 మిథైల్ అయోడైడ్ తో రియాక్షన్ చేస్తే ఇది కాస్త Na పోయి CH3 వస్తుంది. అదే CH2N2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ BF3 రియాక్షన్ చేశారు అనుకోండి, అది కూడా సేమ్, OH H place లో CH3 will be coming. Okay. చూడండి, ఫీనోల్ సోడియం బైకార్బోనేట్ తో రియాక్షన్ చేస్తే ఎఫర్వెసెన్స్ రాదు, జింక్ ఆన్ హీటింగ్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. అండ్
PHCOCl తో రియాక్ట్ అయితే ఆ మాలిక్యూల్ అన్నది H ప్లేస్ లో you can see that it gets substituted. Okay, next, these are also other substitutions. Concentrated HNO3 H2SO4, చూడండి, NO2 NO2 NO2, all three positions. Bromine in presence of water, all three positions. Bromine in presence of CS2 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆర్థో పొజిషన్ పారా పొజిషన్ లో పారా పొజిషన్ will be more stable, obviously. Okay, so similarly reactions, చూడండి, మీరు రియేజెంట్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. SO3H బ్రోమిన్ NaOH, SO3H కాస్త బ్రోమిన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ NO2 plus HNO3 H2SO4, you get your product. నెక్స్ట్, కప్లింగ్ రియాక్షన్. సో ఫినాల్ ఎప్పుడైనా సరే మన అజోసాల్ట్ తో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ ఇది ఉంది కదా, ఈ మాలిక్యూల్ పోయి అండ్ డబుల్ బాండ్ అండ్ ఇది ఇంకో మాలిక్యూల్, యూ కెన్ సీ దిస్, యూ గెట్. This is called orange azodide, para hydroxyazobenzene. నెక్స్ట్, ఫినోల్. ఇది బెంజీన్ రింగ్ వల్ల రియాక్షన్ జరుగుతుంది, OH వల్ల కాదు. సో OH అలానే ఉంటుంది, కానీ రియేజెంట్స్ చూడండి, CH2O MEOH in presence of methanol గానీ, HCN HCl in presence of zinc chloride కానీ, ఇవన్నీ OH నేమ్ చెయ్యవు. ఇవి ఏం చేస్తాయి, బెంజీన్ మీద రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నా, CH2O మిథనాల్ MEOH. సో CH2OH OH, ఇది ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్ కదా. సో ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ లో CH2OH అండ్ CH2OH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నారు అనుకోండి HCl, సో ఇక్కడ ఏంటి OH మారదు, కానీ దిస్ ఇస్ వాట్ గటర్మన్ రియాక్షన్. సో గటర్మన్ రియాక్షన్ అంటే ఆల్డిహైడ్ సింథసిస్, ఆల్డిహైడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. So CHO, CHO. Para is always a major product. Okay. Next, phenolphthalein product. If you use a malic anhydride water అనుకోండి, then you'll get your answer. చూడండి, these are also other reactions which are happening due to benzene ring. Phenoquinone is produced, air on oxygen. Okay, next, ఇవి కూడా రియాక్షన్స్ డ్యూ టు బెంజీన్ రింగ్, అంటే OH మీద రియాక్షన్ కాదు, ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద బెంజీన్ రింగ్. బబ్లు ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ అంట. మ్యామ్ ఈ JEE క్లాసెస్ ఇంకా how many days, please don't spam my chat box. So these JEE classes will be running, మీకు Jan second week లో your JEE exam is going to start. So ఒక Jan first week వరకు classes will be running, okay na, so that we are covering all the most important chapters అన్నవి మనం JEE mains కి కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి it will be running till that time, okay na. ఈ మంత్ అంతా అయితే పక్కాగా ఉంటాయి క్లాసెస్, ఈ మంత్ అంతా అంటే మీ ఎగ్జామ్ వచ్చే వరకు. సో ఇట్ విల్ బి రన్. నెక్స్ట్, Raymond-Tayman reaction is very important, very important. ఫినాల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ CHCl3 తో రియాక్షన్ చేస్తే ఇది కూడా ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది. సో ఈ ఆర్థో పొజిషన్ లో ఆల్డిహైడ్ వస్తుంది, దాన్నే సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ అంటాం. సిమిలర్లీ కోల్బే స్మిత్ రియాక్షన్, ఆర్థో పొజిషన్ లో COH వస్తుంది, సాలిసిలిక్ యాసిడ్, సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్. సో ఆల్డిహైడ్ సింథసిస్ ఇస్ Raymond-Tayman reaction, and sodium hydroxide CO2 వాటర్ తో రియాక్షన్ చేస్తే కోల్బే స్మిత్ రియాక్షన్. ఓకే, ఫినోల్ టెస్ట్, ఇందాక ఎలా అయితే ఆల్కహాల్ కి టెస్ట్ చేస్తున్నామో, లైక్ లూకాస్ రియేజెంట్ వాజ్ దేర్, విక్టర్ మేయర్ టెస్ట్ వాజ్ దేర్, అలాగే ఫినోల్ కి కూడా టెస్ట్లు ఉన్నాయి, అవునా. సో what will happen, so as I've mentioned, your classes will be running till your first week, అంటే మీకు సెకండ్ వీక్ లో ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఆ వీక్ వరకు క్లాసెస్ అవుతాయి. సో ఫెరిక్ క్లోరైడ్ టెస్ట్, ఇది ఏంటి అంటే ఫినాల్ తో ఫెరిక్ క్లోరైడ్ రియాక్షన్ జరిగితే వైలెట్ కలర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వైలెట్ కలర్ వచ్చింది అంటే ఫినాల్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్.
ఏం ఫామ్ అవుతుంది అని. సో వైలెట్ కలర్ వస్తే ఇట్ ఇస్ టెస్ట్ ఫర్ ఫినోల్. నెక్స్ట్ లిబర్మెంట్ టెస్ట్. లిబర్మెంట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ అ కలర్. సో ఫినోల్ కి లిబర్మెంట్ రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే బ్లూ కలర్ వస్తుంది. బ్లూ కలర్ వస్తే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఫినోల్ ఇస్ ప్రెసెంట్. సో దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తాము లిబర్మెంట్ టెస్ట్ కి అంటే మనకి సాల్ట్ ఉంటుంది, వైట్ కలర్ సాల్ట్, సోడియం నైట్రైట్ సాల్ట్ అన్నమాట. సోడియం నైట్రైట్ చిన్న విల్ హ్యావ్ ద రియేజెంట్ బాటిల్. ఆ సోడియం నైట్రైట్ ఇట్స్ అ సాలిడ్. You'll take that sodium nitrite, add it into your sample, then just shake it well so that it gets dissolved. Once it is done, take concentrated H2SO4, ఒక 2-3 drops ఇలా యాడ్ చేయండి టెస్ట్ ట్యూబ్ లో. యూ కెన్ సీ దట్ ఆ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో శాంపుల్ కంప్లీట్ గా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బ్లూ కలర్. బ్లూ వచ్చిందా అయిపోయా ఫినోల్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లిబర్మెంట్ టెస్ట్, ఫినోల్ టెస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, దర్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్. Given below are two statements. Picric acid is 2,4,6-trinitrotoluene anta. Phenol 2,4 disulfuric acid is treated with concentrate HNO3 to get the picric acid anta. So choose the appropriate answer from the options given below. Cheppandi answer enti? What is the answer? అసలు పిక్రిక్ యాసిడ్ అంటే 2,4,6-trinitrotoluene కాదు. సో 1 is wrong. So 1 is correct and statement 1 is wrong and 2 is correct. So that will be the answer. So you can see the molecule. So picric acid ante 2,4,6-trinitrophenol. NO2 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 OH group ఉంటుంది. సో ఎప్పుడన్నా ఫినోల్ కి కాన్సంట్రేటెడ్ H2SO4 యాడ్ చేస్తే you'll be getting ఏంటి SO3H SO3H or the para positions. తర్వాత దీనికి NO3 యాడ్ చేస్తే ఇది కాస్త will be converted into NO2 NO2 అంటే పిక్రిక్ యాసిడ్ is produced. వాడు ఇచ్చిన రియేజెంట్ అదే కదా, ఏది ఇదిగో ఫినోల్ 2 ఫినోల్ 4 డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ HNO3 అదే కదా యూస్ చేస్తాం. సో 1 is wrong and 2 is correct. నెక్స్ట్ సో ఆల్కహాల్స్ చూసాము, ఫినోల్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ ethers. After ethers, aldehydes, ketones and carboxylic acid. All right, ethers. Ethers అంటే ఏంటి? ROR group ఉంటే we call them as ethers. ROR group ఉంటే we call them as ethers. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే how can you prepare? You can take an alkyl halide లేదా what do you call alcohol తీసుకోండి, or you can take the salt of sodium, దీన్ని విలియమ్సన్ సింథసిస్ అంటాము, లేకపోతే alkene తీసుకోండి, you'll be getting your ethers. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ 2 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది? విలియమ్సన్ సింథసిస్, మర్చిపోద్దు. అక్కడ R ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్ అయి ఉండాలి. విలియమ్సన్ సింథసిస్ చేస్తే ఈథర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సోడియం సాల్ట్ కి ఆల్కైల్ హాలైడ్ యాడ్ చేస్తే ఈథర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అండ్ డబుల్ బాండ్ అంటే ఆల్కీన్ నుంచి తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ చేస్తే యు విల్ గెట్ యువర్ ఈథర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఆల్కాక్సిమెర్క్యురేషన్ చేస్తాం. అంటే ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ యువర్ ఈథర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ one of the preparation, these are some of the preparation techniques. Next, చూడండి, suitable reaction condition for preparation of methyl phenyl ether. సో methyl phenyl ether అంటే ఏం ఫామ్ అవ్వాలి? methyl phenyl ether PHOMe రావాలి. PHOMe రావాలి అంటే what has to be the reactants? దేంతో రియాక్ట్ అవ్వాలి? ఇందాకే చూసాం
చూడండి ఏది ఇదిగో విలియమ్సన్ సింథసిస్ సేమ్ రియాక్టెంట్స్ PHO మైనస్ Na ప్లస్ ఉండాలి. తర్వాత we need to do it with the alkyl halide. So answer will be option A. Okay. So this is the mechanism. SN2 reaction. Clear? Next. Ether reactions చూసుకోండి. HX తో రియాక్షన్ అయింది అనుకోండి, alkyl halide and alcohol is produced. అదే alcohol HX తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, alkyl halide and water is produced. Order of reactivity. HI is more reactive than HBr than HCl. చూసుకోండి. Primary, secondary ఉంటే SN2, tertiary ఉంటే SN1 mechanism. Always I keep on telling this. మనం వాడే reactants, reagents, దాని functions చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకున్నది చూడండి, రియాక్టెంట్ ఏదైతే ఉందో ప్రైమరీ అనుకోండి, SN2 చేయాలి, నువ్వు దానికి SN1 ప్రోడక్ట్ రాస్తే అవ్వదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్. HI తో రియాక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ అ టెర్షరీ. టెర్షరీలో కాంపౌండ్ అంటే SN1 రియాక్షన్ జరుగుతుంది. SN1 రియాక్షన్ జరిగితే ఏముంది, CH3OH వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ కాస్త అయోడిన్. క్లియర్? నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద అదర్ రియాక్షన్స్. అంటే అరైల్ ఈథర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, నాట్ ఓన్లీ యువర్ డైరెక్ట్ వాట్ డు యు యూజ్ ఆల్కైల్ ఫామ్ కి, అరైల్ ఫామ్ కి కూడా ఉంటుంది. సో ఒకవేళ ఆల్కైల్ అరైల్ ఈథర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫినోల్ అండ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్. HI తో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు, ఎప్పుడు HI తో రియాక్షన్ జరిగినా సరే ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫినోల్ అండ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్. అరైల్ హాలైడ్ రాదు, దీని మీద అయోడిన్ పెట్టకూడదు. HI తో రియాక్షన్ జరుగుతుందని OHCH3 తీసేసి నువ్వు అయోడిన్ తో సబ్స్టిట్యూట్ చెయ్యకూడదు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అరైల్ ఈథర్ తీసుకున్నప్పుడు if you are doing a reaction with hydrogen iodide, the reactions, the products are always phenol and alkyl halide. Phenol and alkyl halide. అంతేగాని ఈ OCH3 పొజిషన్ లో అయోడిన్ పెట్టకూడదు, రియాక్షన్ అది కాదు. సో ఇట్ బికమ్స్ OH అండ్ CH3I. ఎందుకు అంటే బాండ్ అన్నది డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ. OCH3 బాండ్ కన్నా ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ వీకర్. సో దాన్ని బట్టే మనకి రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈథర్, అంటే రియాక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఈథర్ ని HCl తో రియాక్ట్ చేస్తే ఆల్కహాల్ వస్తుంది, అండ్ AC2O zinc chloride అయితే you'll be getting ketone and sorry ester, ఇది ester, COR group కదా. ఓకే, అలా కాకుండా if you react with another ROR, you can see an ester being formed. కార్బన్ మొనాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఈథర్. అంటే మన రియాక్టెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ సమ్ what do you call reagent, మన ప్రొడక్ట్స్ అన్నవి will be changing. సో యూ కెన్ సీ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే డైల్యూట్ H2SO4 తో కోల్డ్ హైడ్రోజన్ అయోడైడ్. అయోడైడ్ ఆన్ హీటింగ్, మీరు ఎప్పుడైనా కండిషన్స్ చూసుకోండి ఇక్కడ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. HI ఆన్ హీటింగ్ ఇస్తున్నాడా, ఏమి ఇస్తున్నాడు ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. ఓకే, HI ఆన్ కోల్డ్ HI వాడితే ఏముంది, కాంపౌండ్ గ్రూప్ అంతా వెళ్ళిపోయి OH ఫామ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఆన్ హీటింగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు OH రాదు, అయోడిన్ వస్తుంది. పోయి this place will be occupied by iodine. ఓకే, చూసుకోండి, ఇదొక అయోడిన్, ఇదొక పార్ట్ అయోడిన్. అలా PCl5 POCl3 అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ Cl వస్తుంది, ఇదొక Cl. సో 2C2H5Cl. నెక్స్ట్ టెల్ మీ, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? ఈథర్ ని HNO3 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H2SO4 తో రియాక్షన్ చేశాడు అంటే ఏంటి, నైట్రేషన్.
నైట్రేషన్ జరుగుతుందంటే మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవ్వాలి? నైట్రేషన్ అంటేనే NO2 వచ్చి మాలిక్యూల్ మీద కూర్చోవడం. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? పారా ఐసోమర్ వస్తుంది మేజర్. ఆర్థో పారాలో OCH3 ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్ మెటా యాక్టివేటింగ్ ఆర్థో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్, ఎందుకంటే అది ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కదా. సో ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఆర్థో పొజిషన్ కానీ పారా పొజిషన్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అందులో ఆర్థో పారాలో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ దెన్ విచ్ పొజిషన్? పారా. ఎందుకు? గ్రూప్స్ అన్నవి దూరంగా ఉన్నాయి అనుకోండి, వాట్ హ్యాపెన్స్? ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ ఇంక్రీజెస్. సో మేజర్ ప్రొడక్ట్ అన్నాడు. సో ఆబ్వియస్లీ పారా ఐసోమర్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? 2 బ్రోమిన్స్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ NO2 పొజిషన్ అయిపోయింది. 2 బ్రోమిన్స్, మిగిలిన పొజిషన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒక బ్రోమిన్, ఇక్కడ ఒక, ఇదే ఫైనల్ ఆన్సర్. Q is the major product. Ratio of number of oxygen atoms to bromine atoms. ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3. 3 is to ఎన్ని బ్రోమిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? 2. అంటే 3/2. అంటే ఇదెంత? 1.5. దాన్ని ఏమంటున్నాడు? ఇంటూ 10 పవర్ -1 అంటున్నాడు. అంటే 15 ఇంటూ 10 పవర్ -1. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఓకే. నెక్స్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్కహాల్, ఫినాల్స్ అండ్ ఈథర్స్. మనకి మేజర్ గా ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్, ఈథర్స్ లో కూడా ఏవి ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే ఫోకస్ ఆన్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఫినాల్స్. ఈథర్స్ కన్నా ఆల్కహాల్, ఫినాల్స్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ కాస్త ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్. Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. So, బబ్లు మేడం నాకు 12 వచ్చింది అంట. 12 ఎందుకు వచ్చిందన్నా? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి? నైట్రేషన్ కదా. నైట్రేషన్ అంటే ఏంటి? NO2 గ్రూప్ రావాలి. ఇది ఆర్థో పారా యాక్టివేటింగ్ అయినప్పుడు ఓన్లీ పారా పొజిషన్ లో NO2 వస్తుంది, అవునా? తర్వాత ఏంటి? 2 moles of bromine తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో మిగిలిన పొజిషన్స్ ఏం ఖాళీగా ఉన్నాయి? ఆర్థో పొజిషన్స్ ఖాళీగా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఒక బ్రోమిన్, ఇక్కడ ఒక బ్రోమిన్. సో ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3. 2 ఆక్సిజన్స్ కదా ఇక్కడ. సో 3. ఎన్ని బ్రోమిన్స్? 1. సో 3:2. సో ఇట్ ఇస్ 1.50. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ లో ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ కి కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అంటే సి డబల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ ఉంటుంది. దీనికి ఒకవేళ హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయి ఉంటే ఆల్డిహైడ్, అలా కాకుండా దీనికి ఒక ఆర్ గ్రూప్ అటాచ్ అయి ఉంటే కీటోన్. సో CO గ్రూప్ ఉంది కదా, ఈ గ్రూప్ ని కార్బోనైల్ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. కాల్ దిస్ యాజ్ కార్బోనైల్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ కార్బోనైల్ గ్రూప్ ఏంటి అంటే, యాజ్ ఐ మెన్షన్, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, లేకపోతే యు విల్ బి గెటింగ్ యువర్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. ఓకేనా? సో జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ కి? CnH2nO. CnH2nO. ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి? sp2. ఓకే, హాయ్ అక్షు. నెక్స్ట్, హౌ డు యూ ప్రిపేర్? సో మీకు ఎప్పుడైనా సరే, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ యాడ్ చేశారనుకోండి ఆల్కహాల్స్ కి, డైరెక్ట్ గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్, కంట్రోల్డ్ గా ఆక్సిడేషన్ చేసామనుకో, అప్పుడు ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్ దగ్గర ఆగుతుంది. సో మన ఆక్సిడేషన్ ఏంటి? ఓల్స్ నుంచి ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ కీటోన్స్, లాస్ట్ ఓయిక్ యాసిడ్స్ అనే ఫామ్ అవుతాయి. సో ఈ మధ్యలో స్టేషన్ లో ఆగాలి అంటే కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్ అన్నది చెయ్యాలి, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ దగ్గరికి ప్రొడక్ట్ అన్నది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో చూడండి, కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్. సో వాట్ డు? యు టేక్ యువర్ ఆల్కేన్, ఆక్సిడేషన్ చేయండి, యూజ్ సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ కెటలిటిక్ పాయిజన్స్ కానీ యాక్టివిటీ తగ్గించడానికి. మాలిబ్డినం ఆక్సైడ్ 200 degrees Celsius 100 atm ప్రెషర్, అంటే ప్రాపర్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, అంటే కండిషన్ దాటి ఇంకా ఓయిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్సే లేదు. సో వాట్ యు గెట్? యు గెట్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ వాటర్. ఓకే,
So this is one of the preparation method from alkanes. Similarly, alkenes నుంచి ప్రిపేర్ చేస్తే we call that as Wacker's process. ఏంటది? Wacker's process. So ఎప్పుడన్నా మన alkene ని palladium chloride తో రియాక్ట్ చేస్తే in presence of copper chloride or air, అప్పుడు మీకు you can see that there is a formation of aldehyde. So palladium chloride use చేస్తే remember that the name of the process is Wacker's process. Okay. Next, Kirchhoff reaction ఉంది, acid catalyzed hydrogen triple bond నుంచి. This is not that important. ఎందుకు కూడా చెప్తాను. ఈ రియాక్షన్ మీద ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ లో అంతగా క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్కువ ఏం రాలేదు. ఓకే, బేబీ ఈ ఇయర్ రావచ్చా అంటే వెరీ వెరీ మైన్యూట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ టు కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ యాడెడ్ హియర్. ఓకే, సో ఈ Kirchhoff రియాక్షన్ ఏంటి అంటే dilute H2SO4 and 1% HDSO4 తో రియాక్షన్. సో ఏముండదు, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉందా, ట్రిపుల్ బాండ్ కాస్త ఆల్డిహైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకో. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రోపోరేషన్ ఆక్సిడేషన్. సింపుల్. హైడ్రోపోరేషన్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏముండదు, ఫస్ట్ బ్రేక్ చేసి మార్కోనికాఫ్ అడిషన్ చేసిన తర్వాత ఆక్సిడైజ్ చేయండి. టర్మినల్ ఆల్కైన్ అయితే ఆల్డిహైడ్ ఇస్తుంది, టర్మినల్ ఆల్కైన్ కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ వచ్చింది. అదర్ ఆల్కైన్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ketone. So anti-Markovnikov rule without rearrangement. Next, hydrolysis of gem halide. మీకు 2 words ఇచ్చాను, gem vicinal. సేమ్ కార్బన్ మీద సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే gem, అలా కాకుండా adjacent carbons మీద సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే we call that as vicinal. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, gem halide అంటే సేమ్ కార్బన్ మీద సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంది. సో if it's reacting with aqueous KOH ఏమవుతుంది, ఈ Cl కాస్త will be converted into OH. మరి ఒకటే కార్బన్ మీద 2 OH ఉంటే కార్బన్ స్టేబులా? లేదే. ఏం చేస్తుంది, వాటర్ లాగా బయటికి పంపించేస్తుంది. సో వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతే విల్ బి గెటింగ్ ఈ OH వెళ్ళిపోతే విల్ బి గెటింగ్ డబుల్. సో ఏమొస్తుంది, CH3CHO ఎస్టాల్డిహైడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఎప్పుడన్నా సరే మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ చెప్పిందే కదా, కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్ అయినా చేయాలి లేదా మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ అ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ కాస్త ఆల్డిహైడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సెకండరీ ఆల్కహాల్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్. ప్రైమరీ తీసుకుంటే ఆల్డిహైడ్. సో ఇక్కడ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటి మేడం, మాకు ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక which topic did I do? Alcohols చెప్పినప్పుడు I've used it. So PCC, PDC, chromium oxide in neutral medium, ఇవన్నీ మైల్డ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. సో టెర్షరీ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే అసలు రియాక్షనే జరగదు. స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ చూడండి. సో KMnO4, chromium oxide in water, Jones reagent, dichromate, ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే డైరెక్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, రోజన్మండ్ రియాక్షన్. ఇది గుర్తుంచుకోండి కొంచెం. యూ కెన్ ఆల్సో ప్రిపేర్ యువర్ ఆల్డిహైడ్స్. ఎలా, యాసిడ్ క్లోరైడ్ తీసుకోండి, దానికి పలాడియం బేరియం సల్ఫేట్ వాడితే ఏమవుతుంది, యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ ఆల్డిహైడ్ ప్లస్ HCl. సో మేడం BaSO4 ఎందుకు యాడ్ చేశారు అంటే, నేను BaSO4 యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రియాక్షన్ అనేది ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఆగదు. ఇది బేసికలీ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్, చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాసిడ్ హాలైడ్ ఉంది కదా, CHO దగ్గర ఆగదు, ఇన్స్టెడ్ డైరెక్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అయిపోద్ది. H కాస్త విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ OH గ్రూప్. సో డైరెక్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అవ్వకుండా నేను యాడ్ చేసే రియేజెంట్ ని దాని యాక్టివిటీ తగ్గించాలి. ఎలా తగ్గిస్తాను, కెటలిటిక్ పాయిజన్ యాడ్ చేస్తాను. ఇక్కడ వాడే బేరియం సల్ఫేట్ ఉంది కదా, మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇట్ ఇస్ ఎ కెటలిటిక్ పాయిజన్. సో కెటలిటిక్ పాయిజన్ ఉన్నప్పుడు, సో వాట్ వీ విల్ డూ, you'll be using it by barium sulfate, Lindlar's catalyst అంటాం. సో అది యాడ్ చేసినప్పుడు యాక్టివిటీ అనేది తగ్గి రియాక్షన్ విల్ బి ఎండింగ్ ఎట్ ఆల్డిహైడ్స్. ఓకే, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ నుంచి కూడా ఆల్డిహైడ్స్ చేయొచ్చు. స్టీఫెన్స్ రియాక్షన్ రియేజెంట్ గుర్తుంచుకోండి, టిన్ క్లోరైడ్.
Okay. Next, these are the other preparation methods. Dibal H వాడినా dilute H2SO4 GSO4 ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా alkynes నుంచి reaction Kirchhoff reaction aqueous KOH 2 moles PCC PDC palladium and barium sulfate catalytic poison Stephens reaction ఇవన్నీ యూస్ చేసినా సరే you will be getting your aldehyde aldehyde అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ketones ki kuda prepare cheyochu. They are the similar methods. Aqueous KOH 2 moles vaadna, manganese oxide, PCC, PDC, RC triple bond and RCN group vaadna sare, you will be getting your final product will be landing at ketone. Okay. Next, reductive osmosis. Manaku osmosis reaction ante telusu kada, how do we do? Osmosis reaction lo products ఏ aldehydes ketones. Oxidative osmosis జరిగితే మాత్రమే aldehyde కూడా will be converting into carboxylic acid. లేకపోతే reductive osmosis కి aldehydes ketones products. Oxidative osmosis అయితే ketone మార్పు ఉండదు. Only aldehyde will be converting into carboxylic acid. So you're producing aldehydes ketones. So osmosis is one of the example for preparation of your aldehydes and ketones. This is osmosis. Aromatic aldehydes. So what do? You'll take your methyl benzene. Then if you are using your chromyl chloride and carbon disulfide, you'll be getting CH3 undi kada. It will be converted into aldehyde group. Ante CHO vastadi. Dinne Ettard reaction antam. There is a 2022 paper anukunta. Direct Ettard reaction మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. అందులో రియేజెంట్ ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇటార్డ్ రియాజెంట్ లో ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది అంటే ఆల్డిహైడ్. ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చాడు ఆల్డిహైడ్, ఆల్కహాల్, సంథింగ్ ఎల్స్ వాస్ దేర్, కీటోన్ అలా ఇచ్చాడు. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్డిహైడ్. డైరెక్ట్ ఎటార్డ్ రియాక్షన్ మీద 2 షిఫ్ట్స్ లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ అడిగేశారు. ఒక దాంట్లో రియేజెంట్ ఆఫ్ ఎటార్డ్ రియాక్షన్, ఇంకొక షిఫ్ట్ లో what is this group which is being added into the molecule when there is Ettard reaction. It was like that. Next, Gutterman-Koch reaction, Gutterman-Formyl reaction. Gutterman and spare chustene meeku gurtu ravali aldehyde synthesis ani, because man alcohols lo kuda chusam already. So aldehyde group anedi will be coming. You can see here CHO CHO. Formylation, reagents e marthayi, ఏ reagent అయినా తీసుకో. Okay. Next, preparation of benzaldehyde. So Rosenmund reaction, Ettard reaction, Gutterman aldehyde synthesis, Gutterman-Koch synthesis, ఇవన్నీ different methods. ఇవి మనం separate గా చూసాం. I brought up flow chart again here. చెప్పండి ఆన్సర్. Number of chiral centers present in B అంట. ఫస్ట్ ఏ రాయండి, ఏ తర్వాత బి రాయండి. చెప్పండి, what is the answer? What will be the answer? ఫస్ట్ ఆర్ఎంజీబీఆర్ తో రియాక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఈ సిఎన్ గ్రూప్ కాస్త సి డబల్ బాండ్ C2H5 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, అవునా? సో ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ విల్ బి గెటింగ్ సి డబల్ బాండ్ C2H5. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? మళ్ళీ ఆర్ఎంజీబీఆర్ తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈ గ్రూప్ కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ RCCH3 C2H5 అండ్ hydrolysis చేస్తున్నాడు. సో OH. సో your final answer will be, సో ఇందులో ఎన్ని కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. కైరల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి? 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అనుకోండి కార్బన్ కి, we call that as chiral center. ఇదొకటి, 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 టోటల్ 4 chiral centers. సో ఆన్సర్ will be,
Ashwant, it's not 2 dear, it's 4. Okay. అర్థమైందా? Have you understood? Next, reduction reaction is known as, ఇప్పుడే కదా చదివాం, palladium barium sulfate. ఏమంటాం దీన్ని? Palladium barium sulfate. ఇప్పుడే చెప్పాను, catalytic poison, Rosenman reaction. So answer will be option D. Next question. Which of the following compounds cannot be prepared by addition of water on an alkyne in the presence of HgSO4, H2SO4? Kirchhoff reaction. చూడండి 2021 లో అడిగారు, 2022, 2023, 2024 లో ఈ క్వశ్చన్ అసలు రిపీట్ అవ్వలేదు. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ, ప్రీవియస్ లో అంత లేదు. 2021 లో Kirchhoff రియాక్షన్ మీద అడిగాడు. ఓకే, ఆన్సర్ ఏంటి? సో మార్కోనికోఫ్ ఎడిషన్ జరిగి ఇట్ విల్ బి గివింగ్ యూ కీటోన్ యాజ్ అ ప్రొడక్ట్. సో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు అంటున్నాడు, కెనాట్ బి ప్రిపేర్డ్ అంటున్నాడు. చూడండి, cannot be prepared. So you can see that C2H5 C double bond OH, CH3 C double bond OH. మీరు ఏ ఆల్కైన్ తీసుకున్నా సరే you'll be getting what do you call, ఏ ఆల్కైన్ తీసుకున్నా సరే మీకు ketones ఫామ్ అవుతాయి. What will happen? So CH3 CH2 CH4 will not be produced. మీకు రియాక్షన్ కూడా రాదు. సయనోహైడ్రిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒకటే కార్బన్ మీద CN గ్రూప్ OH గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని సయనోహైడ్రిన్ అంటారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ A. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ ఆఫ్ HCl. ఏం లేదు, ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ H ఇక్కడ లేదు. సో రిడక్షన్, పార్షియల్ హైడ్రాలిసిస్, కంప్లీట్ హైడ్రాలిసిస్, టిన్ క్లోరైడ్, స్టీఫెన్ రియాక్షన్ తో అయితే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? రిడక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, అయ్యయ్యో, బీటా అమైనో ఫినాల్ ఆల్కహాల్. సో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? CN కాస్త రెడ్యూస్ అవ్వాలి కదా, సో CN కాస్త ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ CH2NH2. పార్షియల్ హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే CONH2, కంప్లీట్ చేస్తే COH. టిన్ క్లోరైడ్ తో రియాక్షన్ చేశారు అనుకోండి, ఇది కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్. స్టీఫెన్ రియాక్షన్ అంటేనే మనకి ఆల్డిహైడ్ కన్వర్షన్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ ఆఫ్ HCl. నెక్స్ట్, సోడియం బైసల్ఫేట్ కూడా యాడ్ అవ్వచ్చు, విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్. ఏం లేదు, ఇది ఉంది కదా, దీనికి OH, ఇక్కడేమో SO3 అని NaSO3 యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, అడిషన్ ఆఫ్ అమోనియా అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్. అమోనియా అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్ యాడ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వాటర్. సో C డబల్ బాండ్ O H2NZ, H ఉంటే అమోనియా, అలా కాకుండా వేరే కాంపౌండ్ అని పెడితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అమోనియా డెరివేటివ్స్. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఈ ఆక్సిజన్ కాస్త N ఉంటుంది, ఈ బాండ్ ఉంది కదా, ఇది వచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి. O తీసేసి ఈ NZ అన్న బాండ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి, అంతే. సో దీస్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్ అన్నమాట. సో అమోనియాతో రియాక్షన్ జరిగితే ఇమైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటది? ఇమైన్. ఇమైన్ అంటే ఏంటి? C డబుల్ బాండ్ NH. అలా కాకుండా ఏదైనా అమైన్ తో రియాక్ట్ అయితే సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇమైన్ వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇమైన్ ఇస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ షిఫ్ట్స్ బేస్. షిఫ్ట్ రియేజెంట్ వాడతాం కదా ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ టెస్ట్ కి. హైడ్రాక్సిల్ అమైన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఆక్సైన్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజైన్ తో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రజోన్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఫెనైల్ హైడ్రజీన్, ఫినైల్ హైడ్రజోన్. 2,4 dinitrophenyl hydrazine, you'll get hydrazone. Semicarbazide aithe semicarbazone will be produced. Next, 2,4-DNP test. Ivanni test for your carbonyl group confirmation cheyadaniki kuda will be using this annamata. 2,4-dinitro test. 2,4-DNP అని కూడా
నెక్స్ట్ రియాక్షన్ విత్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ అంటే ఏం చేయదు, మీ డబుల్ బాండ్ గ్రూప్ ఉంది కదా కార్బన్ మీద, ఆ కార్బన్ ప్లేస్ కాస్త విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ అన్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్, OH అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అడిషన్ ఆఫ్ RMgX. రిడక్షన్ టు alkanes. సో ఎప్పుడన్నా సరే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, zinc amalgam in presence of HCl is called as Clemmensen reduction. Zinc amalgam in presence of HCl is called as Clemmensen reduction. మర్చిపోద్దు. సో ఆ కాంపౌండ్ ఏం చేస్తుంది, ఏం చేయదు, ఆల్వేస్ ఈ CO గ్రూప్ ఉంది కదా, ఈ CO గ్రూప్ ని CH2 గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో బెంజీన్ మీద you'll be getting CH2 CH3. ఓకే. నెక్స్ట్ ఉల్ఫ్-కిష్నర్ రిడక్షన్. NH2 ఉందనుకోండి, హైడ్రోజైన్ ఉందనుకోండి, అది కూడా సేమ్. దీని పని ఏంటి అంటే CO గ్రూప్ ని CH2 కింద కన్వర్ట్ చేయడం. సో అండ్ అమైడ్ హైడ్రోజైన్ తో రియాక్షన్ చేస్తున్నారు ఇన్ బేసిక్ రియాక్షన్ కండిషన్స్. అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఏం లేదు, ఉల్ఫ్-కిష్నర్ రిడక్షన్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే CO గ్రూప్ ఉంది కదా, CO ని CH2 కింద కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? Akshu, named reactions. Yes dear, my next session will be named reactions only. Only named reactions నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తామండి. ఓకే. అయితే మనం వాడే రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే హైడ్రోజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లాటినం ఆర్ నికెల్ catalyst, సోడియం బోరోహైడ్రేట్, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్, సోడియం ఎథనాల్, బర్న్ వాల్ బ్లాంక్ రిడక్షన్ అంటాం దీన్ని. ఆల్డిహైడ్ అయితే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది, కీటోన్ అయితే సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఇస్తుంది ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ దీస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకేనా? సమీక్ష, గుడ్ ఈవినింగ్. హలో డియర్. ఇదే బోర్న్ వాల్ బ్లాంక్ రియాక్షన్, ఏముండదు, సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎథనాల్ చేస్తే OH కాస్త ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ యువర్ బోర్న్ వాల్ బ్లాంక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ టాలెన్స్ రియేజెంట్, ఫీలింగ్స్ రియేజెంట్, బెనెడిక్ట్స్ రియేజెంట్. సో ఇవి మీరు ఇందులో ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు నో ద టెస్ట్. ఓకేనా? సో వేటికి పాజిటివ్ వస్తుంది, వేటికి నెగటివ్ వస్తుంది. ఒకవేళ గ్రూప్ అన్నది హైడ్రోజన్ ఉంది, CH3 ఉంది, ఈ గ్రూప్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ డబుల్ బాండ్. సో కార్బనైల్ కాంపౌండ్ కి గ్రూప్ ఉంది కదా G, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ H, CH3, Cl, OCH3 ఆర్ NO2, మనకున్న రియేజెంట్స్ ఏంటి, టాలెన్స్ రియేజెంట్, ఫీలింగ్స్ రియేజెంట్, బెనెడిక్ట్ సొల్యూషన్. టాలెన్స్ రియేజెంట్ మనకి సిల్వర్ మిర్రర్ టెస్ట్ అనేది ఇస్తుంది కాంపౌండ్ కి. ఫీలింగ్ A, ఫీలింగ్ B ఉంటుంది, బెనెడిక్ట్ సొల్యూషన్ అంటే కాపర్ సొల్యూషన్. సో ఇందులో చూసుకోండి, ఇక్కడ గ్రూప్ అన్నది హైడ్రోజన్ ఉందనుకోండి, టాలెన్స్ రియేజెంట్ పాజిటివ్ వస్తుంది. మిథైల్ గ్రూప్ ఉన్నా ఇది ఏం చేస్తుంది, టాలెన్స్ ఆల్డిహైడ్ ని ప్రెసెన్స్ చూపిస్తుంది. సో ఆ గ్రూప్ H ఉన్నా, CH3 ఉన్నా, Cl ఉన్నా, OCH3 ఉన్నా, NO2 ఉన్నా, దానికి అసలు ఫరకే లేదు, ప్రాబ్లమే లేదు, అన్నిటికీ పాజిటివ్ చూపిస్తుంది. ఓకే. కానీ ఫీలింగ్స్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ క్లోరిన్ కి NO2 మాత్రమే పాజిటివ్ చూపిస్తుంది. హైడ్రోజన్ ఉన్నా, CH3 ఉన్నా, OCH3 ఉన్నా ఫీలింగ్స్ నెగటివ్ చూపిస్తుంది టెస్ట్. బెనెడిక్ట్ అనుకోండి, ఓన్లీ హాలోజన్ కి మాత్రమే పాజిటివ్ అండ్ NO2 గ్రూప్ మాత్రమే పాజిటివ్, సేమ్ లైక్ ఫీలింగ్స్. ఈ రెండు ఒకలాగే బిహేవ్ చేస్తాయి. మిగిలిన ఏ గ్రూప్ ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, అంటే టెస్ట్ అనేది నెగటివ్ వస్తుంది. టెస్ట్ నెగటివ్ అంటే ఎలా తెలుస్తుంది, మనకి ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ కి వీఆర్ యాడింగ్ ద రియేజెంట్, మనకి కలర్ వస్తుంది కాంపౌండ్ కి, ఆ కలర్ రాదు. కలర్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఇస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, నెగటివ్ టెస్ట్ అని అర్థం. కలర్ వస్తే పాజిటివ్ టెస్ట్. హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్. హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ అంటే ఎక్స్ క్లోరిన్ అవ్వచ్చు, బ్రోమిన్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ యు టేక్ యువర్ కీటోన్ అండ్ యూజ్ యువర్ NaOX, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్, ఇది ఉంది కదా CH3, ఇది కాస్త సాల్ట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, ONA ప్లస్ CHX3. ఈ CHX3లో CHX3నే హాలోఫార్మ్ అంటాం. ఎందుకు, CH X కాస్త క్లోరిన్ అనుకోండి, దాని పేరేంటి, క్లోరోఫార్మ్. విన్నారా? వాట్ యు కాల్ దిస్, కిడ్నాప్స్ అవి చేస్తున్నప్పుడు ఒక మత్తు మందు ఇచ్చి దే విల్ బి క్లోజింగ్ యువర్ ఫేస్, దెన్ ఇమీడియట్లీ యు లూజ్ యువర్ కాన్షియస్నెస్. సో దట్స్ నథింగ్ బట్ chloroform. Chloroform is nothing but CHCl3. Okay.
Some properties of aldehydes and ketones అంటే reactions అన్నమాట. వాటర్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, ఫినోల్, సోడియం బైసల్ఫేట్, HCN తో రియాక్షన్. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ హియర్ యు కెన్ సీ దట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కదా, ఈ కార్బన్ కి OH, ఇంకో సబ్స్టిట్యూషన్ OH. డ్రై HCl తో చేసాం అనుకో ROH కదా, సో OR OR OH OR OR. ఓకే, అండ్ ఒకవేళ NaHCO3 తో రియాక్షన్ చేసాం అనుకో అప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఒక OH ప్లేస్ లో SO3 Na ప్లస్. మైల్డ్ ఆల్కలైన్ కండిషన్ లో HCN తో రియాక్షన్ చేస్తే ఒక OH ప్లేస్ CN వచ్చి తీసేసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ సో అండ్ సో రియేజెంట్స్ తో రియాక్ట్ అయితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది, ఒకవేళ zinc Hg, always I say this, zinc amalgam, Clemmensen reduction. So ketone కాస్త will be converting into ఏం చెప్పండి, Clemmensen లో CO group will be converted into CH2 group. CO తీసేయండి, ఏ గ్రూప్ అయితే ఉంటే ఆ గ్రూప్ ని యాడ్ చేస్తాం. ఒలిఫికేషన్ రియాక్షన్, అది కూడా CO గ్రూప్ ని తీసేయాలి. నెక్స్ట్ aluminium with isopropyl oxide, you will be getting MPV reduction. ఈ bond wall blank చెప్పాను కదా. lithium aluminium hydride, sodium borohydride, కార్బనైల్ గ్రూప్ ని ఆల్కహాలిక్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. H2 in presence of nickel, సేమ్ రిడక్షన్ చేస్తుంది. రిడక్షన్ అంటే what will happen, your carbonyl compound will be converted into alcohol. ఓకే, చూడండి, ఒకవేళ నా దగ్గర ఆల్డిహైడ్ ఉందనుకోండి, ఆల్డిహైడ్ టాలెన్స్ రియేజెంట్ తో రియాక్ట్ అయితే సిల్వర్ మిర్రర్ టెస్ట్ వస్తుంది. ఫీలింగ్స్ అయితే you'll be getting brick red color. కలర్స్ చూసుకోండి, బెనెడిక్ట్ సొల్యూషన్ అయినా సరే బ్రిక్ రెడ్ కలర్. సో సిల్వర్ ఆక్సైడ్, మాయిస్ట్ సిల్వర్ ఆక్సైడ్ తో చేస్తే సిల్వర్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్. మీరు అన్ని టెస్ట్లు చేయక్కర్లేదు, ఇది బెస్ట్ టెస్ట్. ఇది ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తే టెస్ట్ వస్తుంది. చేయలేదు అనుకోండి టెస్ట్ రాదు సరిగ్గా. సో అది మాత్రం ప్రాపర్ గా చేస్తే వాల్స్ మీద యూ కెన్ సీ దట్ సిల్వర్ లైనింగ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ అన్నమాట, క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. సో ఒక్క టెస్ట్ చేస్తే చాలు, ఆల్డిహైడ్ పక్కా. టాలెన్స్ కీటోన్స్ కి పాజిటివ్ ఇవ్వదు, ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ పాజిటివ్. సో ఒక్క టెస్ట్ చేస్తే మీకు మాలిక్యూల్ ఏ కాంపౌండ్ ఉంది అని తెలిసిపోతుంది. హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ వీ వోంట్ డూ దిస్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బెంజాల్డిహైడ్. బెంజాల్డిహైడ్ అంటే ఏంటి, బెంజీన్ రింగ్ మీద CHO గ్రూప్ ఉండడం. సో బెంజీన్ రింగ్ మీద CHO గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు HCN తో రియాక్షన్, బైసల్ఫేట్, దెన్ హైడ్రోజైన్ తో రియాక్షన్, అమోనియా, KCN, ఇథనాల్ తో రియాక్షన్. చూడండి, what is happening for the benzaldehyde? So CO గ్రూప్ ఉంది కదా, అది కాస్త COH గ్రూప్, C కి CN బాండ్ అనేది అటాక్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో NaHCO3 చూసినా సరే SO3 Na ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది. సో దేర్ కెన్ బి రీఅరేంజ్మెంట్స్ ఆల్సో, దాన్నే బెంజాయిన్ కండెన్సేషన్ అని కూడా అంటాం. యూ కెన్ సీ దట్ మాలిక్యూల్, ఏది ఇది కదా, వేర్ ఇస్ దిస్, KCN ఇథనాల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఇది ఫామ్ అవుతుంది. దీని నుంచి HNO3 యాడ్ చేసి KOH చేస్తే బెంజైక్లిక్ యాసిడ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది, ఇస్ ఇట్? వినిపించట్లేదా? Is it same with everybody or others are able to hear me? I can see only Samiksha saying this. Am I audible properly, children? Just let me know. Yes, ma'am. Okay. Okay, dear. Thank you, Bhavna. మధ్యలో వాయిస్ కట్ అవుతుంది, అభిలాష్. ఓకే ఓకే, if you're missing something like that, na, just let me know. I can repeat it for you twice. Good ma'am from Ashwant. Okay. Yes from Jaswant. Nope, clear madam Dhanush. Okay. All right. Ammulu Reddy, Jessica. Okay. Reddy is also there.
Okay. Okay, thank you. Thank you. Hemant also has given the answer. Introvert. Okay. Next, other properties. Tollens reagent, Schiff's reagent, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆల్డిహైడ్ ఉంటే పాజిటివ్ టెస్ట్. Schiff's reagent కలర్ ఏంటి అంటే పింక్ కలర్. ఫీలింగ్స్ తో అనుకోండి, ఇఫ్ యు సీ there is no reaction. బెంజాల్డిహైడ్, అదే బెంజాల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ కి PCl5 తో రియాక్షన్ చేశారనుకోండి, క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, ClCl. ఆక్సిడేషన్ చేస్తే ఏముంది, డైరెక్ట్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ కాస్త కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. PHMgBr తో రియాక్షన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ 2 phenyl rings are getting attached. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ అంటే రిడక్షన్, సో ఆల్డిహైడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. దానికి మీరు H2SO4 యాడ్ చేస్తే సల్ఫనేషన్. మిక్స్చర్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే నైట్రేషన్. అండ్ క్లోరిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ AnCl3 అంటే ఏమవుతుంది, క్లోరిన్ గ్రూప్ వెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకు మెటా పొజిషన్ లో మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యింది, యూ కెన్ సీ హియర్ ఆల్డిహైడ్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ withdrawing గ్రూప్, అంటే ఏంటి, మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. సో వచ్చేది విల్ బి కమింగ్ టు మెటా పొజిషన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎస్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది. Compound formed by the reaction of ethanol with semi-carbazide. మిథనాల్ అంటే ఏంటి, సారీ ఇథనాల్ అన్నాడు అంటే ఏంటి, CH3 సెకండ్ కార్బన్, దీనికి C డబల్ బాండ్ H, అవునా. సో దీనికి సెమీ కార్బజైడ్ తో రియాక్షన్ అంటున్నాడు, అంటే ఏంటి, సెమీ కార్బజైడ్. సో వాట్ ఈస్ దట్, CONH2, అంతేగా, అంతే. సో ఈ రెండు రియాక్ట్ అయితే కాంపౌండ్ అనేది ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సెమీ కార్బజైడ్. ఎప్పుడైనా సరే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఉంది కదా NH2 ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది, దిస్ ఇస్ హైడ్రోజన్ కదా, నేను మీకు ఇది జస్ట్ ఐమ్ చేంజింగ్ ద ఆర్డర్, రియాక్షన్ మీకు తెలుస్తుంది. ఆక్సిజన్ పెడుతున్నా, ఇక్కడ హైడ్రోజన్. సో ఏముంది, తీసేయండి, అంతే. సో వాట్ డు యూ గెట్, NH2OH వెళ్ళిపోతే దిస్ గ్రూప్ విల్ బి యాడెడ్. సో ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఇగో అజైడ్ కాస్త అజోన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇందులో మొత్తం ఏం అడుగుతున్నాడు, నంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ 1, 2, 3. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఓకే. Ashwant has given the answer. Good. Clear? Next, one more question. Number of compounds which will give positive iodoform test. Positive iodoform test ఏమేమి ఇస్తాయి, చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఫినైల్ బ్యూటన్ 2-on. ఫినైల్ బ్యూటన్ 2-on అంటే ఏంటి, మీకు మొత్తం 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, అవునా. దీనికి PH గ్రూప్ అటాచ్ అయ్యింది, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో రైట్ ద మాలిక్యూల్స్, ప్రతిదానికి రైట్ ద మాలిక్యూల్స్. 3-methyl butane 2-ol, 3-methyl butane 2-ol, ప్రాబ్లమే లేదు అసలు, పక్కాగా ఇస్తే టెస్ట్. కీటోన్ ఉంది కాబట్టి టెస్ట్ ఇవ్వదు. 2-methyl butane 2-ol అంటే 1, 2, 3, 4, then you are having butane 2-ol అంటే ఇక్కడ 2-methyl అంటే ఇక్కడే CH3 గ్రూప్ కూడా ఉంది, టెర్షరీ ఫామ్. టెర్షరీ జరగదు, బ్యూటన్ 2-ol. 3-methyl అంటే ఇక్కడ ఉంది, సో ఇట్స్ నాట్ టెర్షరీ, సో ఇది జరుగుతుంది. 1-phenyl ethanol, ఇది కూడా జరుగుతుంది. 3,3-dimethyl butane 2-on, 1, 2, 3, 4, 3,3-dimethyl CH3 CH3, 3,3-dimethyl butane 2-on.
దీని మీద ఏం క్రౌడింగ్ లేదు, సో దిస్ విల్ ఆల్సో హ్యాపెన్. 1 phenyl propan 2 ఇది కూడా. సో ఆన్సర్ విల్ బి 4. గుడ్. So you can check the compound. Next, in the following sequence of reactions, compound D is, చెప్పండి. ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటి పొటాషియం సారీ ఫాస్ఫరస్ ప్లస్ అయోడిన్ అంటే OH గ్రూప్ కాస్త అయోడిన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. Mg in presence of ether RMgBr, సో ఏమవుతుంది CH3 CH2 MgI. దీనికి ఆల్డిహైడ్ యాడ్ చేయండి, తర్వాత వచ్చిన ప్రొడక్ట్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. దానికి ఆల్డిహైడ్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆప్షన్ 3 అంట, ఎన్ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి 2 కార్బన్స్ మీద Mg అయ్యింది, దీనికి HCHO యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే టు దిస్ యు ఆర్ యాడింగ్ C డబుల్ బాండ్ H. అవునా, ఇది కాస్త సింగిల్ బాండ్ MgI కింద ఉంటుంది. సో దానికి హైడ్రాలిసిస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దట్ గ్రూప్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ OH గ్రూప్. సో ఈ గ్రూప్ కాస్త OH గ్రూప్ కన్వర్ట్ అయితే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 3 కార్బన్స్. సో ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్, ప్రొపనాల్ కాదు, ఎన్ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ కాదు, బ్యూటనాల్ కాదు, ఆప్షన్ ఏ ఎన్ ప్రొపైల్. ఓ yes, so many have given the answers. Good. Okay, clear? Next, aldol condensation, very important. Aldol and Cannizzaro reactions ఎక్కువ like more scope on these questions. అంటే డైరెక్ట్ గా మీకు మెన్షన్ చేయడు అది ఆల్డాలా లేకపోతే కండెన్సేషనా అని, జస్ట్ మీకు మాలిక్యూల్ ఇచ్చేస్తాడు, రియాక్టెంట్ ఇస్తాడు, దానికి హిల్ బి జస్ట్ టెలింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద రియేజెంట్ బట్టి యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఇది ఆల్డాల్ జరుగుతుందా లేకపోతే కండెన్సేషన్ జరుగుతుందా అని. ఓకేనా? అక్షు మ్యామ్ ఇంకోసారి చెప్పండి సొల్యూషన్. ఎస్ డియర్. సో ఇక్కడ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? CH3 CH2OH. అవునా, CH3 CH2OH. ఫస్ట్ అయోడిన్ తో రియాక్షన్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది? అయోడిన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా. అవునా, దీనికి Mg ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ RX ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ Mg గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి కదా. ఇది ఏమవ్వాలి? CH3 CH2 MgI. దీనికి HCHO యాడ్ అవ్వాలి. ఏం యాడ్ అవ్వాలి? HCHO. సో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? సింగిల్ కార్బన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 3 కార్బన్లు, బికాస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ కార్బన్. దీని మీద ఏం ఫామ్ అయింది? Mg. అవునా, అయితే వాడేమంటున్నాడు? దీన్ని మళ్ళీ హైడ్రాలిసిస్ చేశాను అన్నాడు, అంటే ఇది కాస్త OH గ్రూప్ కి యాడ్ అయింది అంతే. HCHO ప్లస్ RMgBr. మీ RMgBr రియాక్షన్స్ ఇచ్చాను కదా, సేమ్ థింగ్. I don't know where it is. I don't find it exactly. ఇది ఆల్డిహైడ్స్ కదా, చూసుకోండి, ఇదిగో RMgBr. సో RMgBr ఆల్డిహైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే విల్ బి గెట్టింగ్ ఎ alcohol. Okay, is it clear Akshu? బ్యూటైల్ రాదా మ్యామ్? బ్యూటైల్ రాదు నాన్న, ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఫామ్ అయిన ఓన్లీ 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఇదే కదా, ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 3 కార్బన్స్ కదా. సో నీకు చూడు, బ్యూటైల్ అసలు కోపే లేదు. ఎందుకు తెలుసా? కార్బన్ 1, ఎన్ని కార్బన్? సెకండ్ కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, ఉన్నవే 3 కార్బన్స్. లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్, 3 కార్బన్లు తీసుకుంటే నీకు 4 కార్బన్స్ ఎలా వస్తాయి? అన్లెస్ అండ్ అంటిల్
ఏం రియాక్షన్స్ అంటే 2 moles రియాక్ట్ అవ్వడం అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమి ఉండదు కదా. సో 3 ఉన్నాయి కార్బన్స్. సో 3 కార్బన్స్ లో నీకు బ్యూటైల్ అంటే అవ్వదు. సో యూ కెన్ చెక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 3 కార్బన్స్ అంటే బ్యూటైల్ ఛాన్సే లేదు. నీకు RMGBr తో ఆల్డిహైడ్ రియాక్ట్ అయితే ఆల్కహాల్ రావాలి. ఇది ఆల్డిహైడ్ ఇచ్చాడు. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. నీకు రియాక్షన్ తెలియకపోయినా యూ విల్ స్టిల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ చూపిస్తాయి. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేకపోతే ఇట్ విల్ బి అండర్గోయింగ్ కెనజెరో రియాక్షన్. లేకపోతే ఆల్డహాల్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే ఆల్డహాల్, లేవు కెనజెరో. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ప్రొడక్ట్ అకార్డింగ్లీ ఓన్లీ. సో ఇందులో యూజ్ చేసే రియేజెంట్స్ ఏంటి అంటే 10% NaOH, KOH, బేరియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం కార్బోనేట్. ఇలాంటి రియేజెంట్స్ మీరు చూస్తే అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్ లో ఏమవుతుంది అంటే there will be 2 moles of aldehyde reacting. So ఈ 2 moles రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు you'll be getting an aldol as an intermediate, తర్వాత you'll be getting aldehyde. సో ఈ 2 moles యాడ్ అయిపోతాయి. సో యూ కెన్ సీ. అలా కాకుండా డిఫరెంట్ ఇది ఇక్కడ ఉంది, డిఫరెంట్ గా చూసారనుకోండి ఈ CHO ఇక్కడి కాదు. సో ఏమవుతుంది క్రాస్డ్ ఆల్డహాల్. 2 different R groups ఉంటే you'll be getting crossed aldol products. So CH3 చూడండి, CH3 CH డబుల్ బాండ్ CH CHO ఇది ఒక ప్రొడక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓన్లీ దీని ఒకదానికి ఒకటి అవ్వచ్చు. ఈ మాలిక్యూల్ దీంతో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇది దీంతో రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఆర్, లేకపోతే ఇదే జస్ట్ 2 moles రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. సింపుల్ ఆల్డహాల్ అంటే జస్ట్ సేమ్ మాలిక్యూల్ 2 times రియాక్ట్ అవ్వడం. అలా కాకుండా సేమ్ ఈ మాలిక్యూలే 2 times రియాక్ట్ అయితే ఒక ప్రొడక్ట్. అలా కాకుండా ఇది దీంతో రియాక్ట్ అయితే ఒక ప్రొడక్ట్, ఇది దీంతో రియాక్ట్ అయితే ఒక ప్రొడక్ట్. వి కాల్ దెమ్ యాస్ క్రాస్డ్ ఆల్డహాల్ ప్రొడక్ట్స్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ మస్ట్. నెక్స్ట్ కెనజెరో రియాక్షన్ అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు. దీనికి ఏం వాడతాం రియేజెంట్స్? కాన్సన్ట్రేటెడ్ NaOH ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, 50% NaOH ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇందులో చూడండి ఈ ఆల్డిహైడ్, ఫినాల్, బెంజాల్డిహైడ్, ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్ని జరుగుతాయి. ఇది ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్ రియాక్షన్, ఓన్లీ 1 exception రియాక్షన్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నా సరే ఈ హెచ్ పోయి నెగటివ్ చార్జ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక్క రియాక్షన్ లో మాత్రమే కెనజెరో జరుగుతుంది. మిగిలింది ఎక్కడా కూడా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటే కెనజెరో జరగదు. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. సెల్ఫ్ కెనజెరో రియాక్షన్ జరగచ్చు అంటే సేమ్ మాలిక్యూల్ 2 moles రియాక్ట్ అయిపోతే you'll be getting salt and alcohol. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెకానిజం. ఈ టైంలో మెకానిజం కన్నా మీకు ప్రొడక్ట్స్ గుర్తుంచుకోండి. క్రాస్ కెనజెరో జరగచ్చు అంటే సేమ్ మోల్, ఇందాక ఆల్డహాల్ లో ఎలాగైతే మనకి వి హావ్ సీన్ నా ఒకటే మోల్ 2 times రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ER గ్రూప్ రియాక్ట్ అయితే క్రాస్డ్ ఆల్డహాల్, క్రాస్ కెనజెరో. సో జస్ట్ యూ కెన్ సీ ఆల్డిహైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లైజన్ కండెన్సేషన్. సో క్లైజన్ కండెన్సేషన్ కూడా డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే బీటా కీటో ఎస్టర్. క్లైజన్ రియాక్షన్ లో బీటా కీటో ఎస్టర్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, బీటా కీటో. నేను మెకానిజం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు బికాస్ మీకు మోస్ట్లీ ఈ టైంలో మెకానిజమ్స్ గుర్తుంచుకోవడం కన్నా ట్రై టు రైట్ ద ప్రొడక్ట్స్. అంటే ఈ గ్రూప్ వెళ్తోంది ఇలా వస్తోంది కన్నా ఓకే దీంతో రియాక్ట్ అయితే ఈ మాలిక్యూల్ మారిపోయి ఈ మాలిక్యూల్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూర్ లెర్నింగ్ అ మెకానిజం దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ దట్ యూ మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క మెకానిజం ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది, డిఫరెంట్ వేస్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బెంజాల్డిహైడ్ కానీ చదువుకుంటున్నప్పుడు అర్థం కావడానికి ఒకసారి మెకానిజం చూడండి. దట్స్ నాట్ అ రాంగ్ మిస్టేక్, బట్ ట్రై టు
get essence out of the reaction. Okay, so నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎలాగో ఇది I'll be posting this PDF in your telegram group, so make sure that పక్కాగా you are seeing this video and that PDF. So when you keep them side by side na మీకు clear clarity వస్తుంది. So you can see that మొత్తం మన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో halogens oxygen compounds అన్ని అయిపోతాయి. Okay, so these are the properties of benzaldehyde. So benzaldehyde, so and so reagents so react అయితే you can see that so many products, zinc HCl, sodium hydroxide 50%, 50% NaOH ఏంటది Cannizzaro reaction ఇలాగే ఇస్తాడు. బెంజాల్డిహైడ్ 50% NaOH తో రియాక్ట్ అయితే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అంటాడు. నీకు మైండ్ లో ఎలాగాలి 50% NaOH అంటే ఇట్ ఈస్ అ Cannizzaro reaction అని. So you have to understand that. Okay na? You have to check with the reagents. Refer maths ki reaction ఇది కూడా important. Nomenclature reaction అంత అవసరం లేదు. Perkin condensation, named reaction చూసుకోండి. Jaya Sree Ma'am student ఏదో అంటున్నాడు, everybody are saying that PYQs are repeating. Okay, went off. PYQs are repeating. Is it real or not? Yes, dear. అందుకే there is a major weightage that people keep on telling that PYQs solve చేయమని. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ సేమ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఒక 10% ఉంటే జస్ట్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ చేసి మీ క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. సో డు నాట్ మిస్ PYQs. మీరు ఎప్పుడైనా కాన్సెప్ట్ చదివితే గో బ్యాక్ టు PYQs. మనం ఇక్కడ చేస్తున్న ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మనం ప్రతి చాప్టర్ చదువుకున్నా సరే ఆ చాప్టర్ చదువుకొని వీఆర్ డూయింగ్ PYQs. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ మీకు ఆ చాప్టర్ తెలుస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం దెన్ రిలేటెడ్ గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి, సో మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది, ఓకే ఫైన్, ఇమీడియట్ గా మీరు క్వశ్చన్ అప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఫోకస్ ఆన్ PYQs. ఇఫ్ యూఆర్ డన్ విత్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ప్లీజ్ డూ PYQs as many as possible. Okay, okay, all right. 2021 లో అడిగిన క్వశ్చన్, గివెన్ కన్వర్షన్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై, చెప్పండి ఆన్సర్. ఫస్ట్ డైల్యూట్ NaOH వాడుతున్నాడు, డైల్యూట్ NaOH వాడుతున్నాడు, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. సో డైల్యూట్ NaOH వాడుతున్నాడు, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఏంటి ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ చేయండి. అందుకే 2 moles అని కూడా రాస్తాడు. సో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ చేస్తే మీకు X వస్తుంది. దాన్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ కాస్త ఎగిరిపోతుంది. have the mechanism for you. ఇదిగో ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ చేస్తే ఇలాంటిది ఇంకో మాలిక్యూల్ అటాచ్ అవుతుంది, దర్ ఇస్ OH. సో హీట్ చేస్తే ఇక్కడ H ఇక్కడ OH పోతే you will be getting a double bond. So answer will be option B. రియేజెంట్ చూసి మీకు అది ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అని తెలియాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ డూ. Okay, next, major product formed in the following reactions. ఏమవుతుంది, ఏం ఫామ్ అవుతుంది, వాట్ విల్ బి ద మేజర్ ప్రొడక్ట్? సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఒక ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కీటోన్ ఉంది, రియాక్టింగ్ విత్ డైల్యూట్ NaOH. ఇంకేముంది, ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్. ఫస్ట్ బేస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇది కాస్త CH2 మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. CH2 మైనస్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఈ రెండాటి మధ్య ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ విల్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇదిగో మెకానిజం. సో చూడండి, COCH3 OH మైనస్ యాడ్ చేస్తే CH2 minus form అయింది. This will be reacting with your acetaldehyde. So aldol condensation. ఇది ఉంది కదా, COCH2, ఈ మాలిక్యూల్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అయ్యింది, CHOH. ఓకేనా?
Clear? Next. These are some of the distinguishing tests అన్నమాట ఆల్డిహైడ్ కి కీటోన్ కి మధ్య చెప్పేది. సో మీకు చెప్పాను కదా టాలిన్స్ రియేజెంట్ అన్నది ఆల్వేస్ బెస్ట్. ఆల్డిహైడ్ కి పాజిటివ్ చూపిస్తుంది, కీటోన్ కి నో రియాక్షన్. షిఫ్ట్ రియేజెంట్ అనుకోండి ఆల్డిహైడ్ కి పింక్ కలర్, కీటోన్ కి మాత్రం నో రియాక్షన్. ఫీలింగ్ సొల్యూషన్ కూడా అంతే, రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఆల్డిహైడ్స్ లో, కానీ కీటోన్స్ లో నో రియాక్షన్. సాచురేటెడ్ సోడియం బైసల్ఫైడ్ సొల్యూషన్ క్రిస్టలైన్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తుంది కలర్లెస్. కీటోన్స్ లో ఇది కూడా సేమ్, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, రెండాటికి పాజిటివ్ అన్నమాట ఆల్డిహైడ్ కీటోన్. నెక్స్ట్ 2,4-DNP టెస్ట్ ఇందాక చెప్పాను కదా, అండ్ సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ టెస్ట్. 2,4-DNP ఏంటి అంటే ఆరెంజ్ ఎల్లో ఆర్ రెడ్ వెల్ డిఫైన్డ్ క్రిస్టల్స్. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అది ఏ పర్టికులర్ ఆల్డిహైడ్ తీసుకున్నా కీటోన్ తీసుకున్నా. అండ్ సోడియం నైట్రోప్రొసైడ్ తీసుకుంటే రెడ్ కలర్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది, కానీ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ ఆరెంజ్ కలర్. కానీ ఇది ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇందులో ఫార్మాల్డిహైడ్ మాత్రం టెస్ట్ నెగటివ్ ఇస్తుంది. దో ఇట్స్ అన్ ఆల్డిహైడ్ బట్ స్టిల్ ఇట్ షోస్ నెగటివ్ టెస్ట్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే. Akshu, oh ma'am, I am NEET dropper student are being very useful to me. Thank you a lot. Please revision start cheyadaniki road map cheppandi for NEET. Actually NEET ki nana manki Vedantu NEET channel undi kada, so there will be more discussion about NEET over that channel. So roadmap, I think the manki Vedantu NEET channel you will be getting your roadmap. Okay. All right, next. So that is about aldehydes and ketones. Next is carboxylic acids. Carboxylic acids and their derivatives. And their derivatives. Last part of our class, carboxylic acids and their derivatives. సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకోవాలి, సేమ్ సిమిలర్ అంటే ఏంటి, ప్రిపరేషన్ తర్వాత కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఫర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్. సో అసలు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి, COH గ్రూప్ ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ని కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. సో ఒకవేళ ఒకటే గ్రూప్ ఉందనుకోండి COH, దాన్ని మోనో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఒకవేళ COH రెండు ఉన్నాయనుకోండి డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం. సో ఇట్స్ 3 ఉన్నాయనుకోండి ట్రై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం. చూడండి ఇదే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, దీన్నే సిట్రిక్ యాసిడ్ అంటాం. మనం చెప్తాం కదా విటమిన్ సి కావాలి అంటే సిట్రిక్ యాసిడ్ ఉండాలి, వి సే దిస్ నా దిస్ ఇస్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్. డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఎప్పుడైనా సరే మన దగ్గర కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉందనుకోండి, దీనికి ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ అ బేస్ ఏమవుతుంది, ఇది కాస్త రెడ్యూస్ అసైల్ హాలైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే OH గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ బై అ హాలోజన్ RCOX. అదే OH NH2 తో రియాక్షన్ చేశారు అనుకోండి, OH కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ NH2. లేదనుకోండి OR తో, చూసుకోండి హాలోజన్ తో రియాక్షన్ చేస్తే అసైల్ హాలైడ్, అమైన్ తో రియాక్షన్ చేస్తే అమైడ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ OR తో రియాక్షన్ చేస్తే ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది, COR తో రియాక్షన్ చేస్తే ఎన్హైడ్రైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, యూ హావ్ టు చెక్ విత్ ద రియాక్షన్స్. మోస్ట్లీ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది వేపర్ ఫేజ్ లో ఆర్ ఇన్ అప్రాటిక్ సాల్వెంట్స్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ అ డైమర్. డైమర్ అంటే ఏంటి, 2 మాలిక్యూల్స్ విల్ బి అకరింగ్. అంటే సపోజ్ BH3 అనే మాలిక్యూల్ ఉంది అనుకోండి, BH3 విల్ నాట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ BH3. ఆ BH3 కాస్త ఇంకో BH3 తో రియాక్ట్ అయ్యి B2H6 కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది మనకి నేచర్ లో. అలాగే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కూడా ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ డైమర్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్, వేపర్ ఫేజ్ అండ్ అప్రాటిక్ సాల్వెంట్స్ లో మాత్రమే డైమర్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. వేపర్ ఫేజ్ అండ్ అప్రాటిక్ సాల్వెంట్స్ లో మాత్రమే డైమర్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, లిక్విడ్ ఫేజ్ లో డైమర్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఇవన్నీ డెరివేటివ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డెరివేటివ్స్. ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, దీంతో రియాక్షన్ చేస్తే ఇది డెరివేటివ్స్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ ఏంటి, యాసిడ్ హాలైడ్స్, amide, ester and anhydride. So what are the derivatives of carboxylic acid? You will be getting acid halide,
amide, ester and anhydride. ఇవన్నీ derivatives. Now, how do you name your carboxylic acid? Suppose HCOH ఉందనుకోండి, IUPAC నేమ్ ప్రకారం ఒకటే కార్బన్ ఉంది కాబట్టి మిథనాయిక్ యాసిడ్. కామన్ నేమ్ ఏంటి, దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఇథనాయిక్ యాసిడ్, కానీ దీన్నే ఎసిటిక్ యాసిడ్ అంటాం, వెనిగర్ లో ఉన్న మేజర్ సబ్స్టెన్స్. 3 కార్బన్స్ ఉంటే ప్రొపనాయిక్ యాసిడ్ అంటాము, దీన్ని కూడా అలాగే ప్రొపియోనాయిక్ యాసిడ్ అంటాము. సో ప్రొపన్ ఫస్ట్, తర్వాత పియోన్ లాస్ట్. సో చూసుకోండి డిఫరెన్స్. CH3 CH2 CH2 దీన్ని బ్యూటనాయిక్ యాసిడ్ అంటాము, కామన్ నేమ్ ఏంటి? బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ అంటాం. జనరల్ గా JEE మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దర్ ఇస్ అ స్మాల్ ప్యాటర్న్. క్వశ్చన్స్ లో బ్యూటనాయిక్ యాసిడ్ అని మెన్షన్ చేయడు, ఇన్స్టెడ్ ఇట్ ఇస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ బ్యూటరిక్ యాసిడ్. బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ అంటే ఏదో కొత్త పేరు నాకు తెలియదు అనుకోకండి. బ్యూట్రిక్ యాసిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యూటనాయిక్ యాసిడ్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్. yes, do this question. 2-oxo-hex-4-ionoic acid. 2-oxo-hex-4-ionoic acid. సో హెక్స్ అంటే ఏంటి? మొత్తం 6 కార్బన్స్ ఉండాలి. 4 5 6, అవునా? మొత్తం 6 కార్బన్స్ ఉండాలి. 6 కార్బన్స్ లో ఏమంటున్నాడు? సెకండ్ పొజిషన్ లో ఆక్సో గ్రూప్ ఉంది అంటున్నాడు. ఆక్సో గ్రూప్ ఉంది అంటే ఏంటి? ఆక్సో గ్రూప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ketone group. So C double bond O 2-oxo hex 4-ionoic acid అంటున్నాడు. 4-ionoic acid అంటే ఏంటి? దర్ ఇస్ అన్ ఐన్ గ్రూప్. ఎక్కడ? ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అనుకుందాం, సెకండ్ కార్బన్ అనుకుందాం, థర్డ్ 4 5 6, ఫోర్త్ కార్బన్ మీద ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అంటున్నాడు, అవునా? నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? 2 మీద ఆక్సో, 4 ఐనోయిక్ యాసిడ్. ఓయిక్ యాసిడ్ కి నంబరింగ్ ఇవ్వలేదు అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఏమున్నట్టు? ఫస్ట్ కార్బన్ మీదే ఓయిక్ యాసిడ్ ఉంది అంటే ఏమవ్వాలి? C డబల్ బాండ్ OH. సో మిగిలినవన్నీ సింగిల్ బాండ్ హైడ్రోజన్ తో పెట్టింది, అంతే కదా? 2 ఆక్సో సెకండ్ మీద కీటో పొజిషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? హెక్స్ అన్నాడు. 6 కార్బన్స్ అయిపోయింది. 4 ఐనోయిక్ యాసిడ్ అన్నాడు, 4 మీద ఐన్ పొజిషన్ ఉంది, ట్రిపుల్ బాండ్. ఓయిక్ యాసిడ్ ఉంది అన్నాడు, ఎక్కడుంది? నంబర్ రాయలేదు అంటే ఫస్ట్ కార్బన్. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, మొత్తం 3 4 బాండ్స్ అయిపోయినాయి, 2 3 4 అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 2 హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడ 4 బాండ్స్, ఇక్కడ 4 బాండ్స్ క్లియర్, ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్. సో ఇవి 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 అండ్ ఓకి హెచ్ కి మధ్యలో కూడా ఒక బాండ్ ఉంది, అవునా? సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని? 14. ఓకేనా? చూడండి, C కి 3 సింగిల్ బాండ్స్ కదా, 3 హైడ్రోజన్స్, 3 4 పై బాండ్ అంటే ఒక సిగ్మా 2 పై. సో 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ఓకే హెచ్ కి మధ్య బాండ్ 14. నెక్స్ట్ పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ట్రిపుల్ బాండ్ లో 2 పై బాండ్స్, 2 ఇక్కడ ఒకటి 3, ఇక్కడ ఒకటి 4. సో టోటల్ ఎన్ని? అంతే కదా అడిగాడు. JEE మెయిన్స్ 2024 లో క్వశ్చన్. జస్ట్ మీరు మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్ రాయగలిగితే మీకు ఆన్సర్ 4 మార్క్స్ వచ్చేసినట్టే. Such simple things can be asked. So answer will be 14 plus 4 which is equal to 18. Okay, next. Molecular formula of, ఇది కూడా లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చూడండి. Molecular formula of second homologue in the homologous series of monocarboxylic acid. Second homologue అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ హోమోలాగ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే ఒకటే కార్బన్ తో ఓయిక్ యాసిడ్ రావాలి అంటే HCOOH, అవునా? నెక్స్ట్ హోమోలాగ్ ఏమవుతుంది? CH3COOH. దీని మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటి? C2 ఎన్ని హైడ్రోజన్స్? 4O2. ఆప్షన్
Clear? Simple. So second homolog in the homologous series of monocarboxylic acid. So carboxylic acid ni raskuntu vellandi. Second anadu, so second. First ante only one carbon, second ante two carbons. Next. How to prepare carboxylic acid? So there are several preparation methods. అవేంటి అంటే ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్. సో ఎప్పుడన్నా సరే ఒక ఆల్కేన్ ని వెన్ యూర్ రియాక్టింగ్ విత్ O2 ఆక్సిడేషన్ జరిగింది అనుకోండి, యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 2 కార్బన్స్ ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇథనోయిక్ యాసిడ్. ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆల్కీన్స్ ని ఆక్సిడేటివ్ ఒజనాలిసిస్ చేసినా సరే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? So oxidative osmosis cheste you also will be getting carboxylic acid. So your answer. So oxidative osmosis chesina sare leda oxidation of alkane chesina sare carboxylic acids are produced. Next osmosis reaction hai alkyl benzene oxidation. KMnO4 reaction chesina sare toluene ni em avutadi CH3 kasta will be finally landing at COH group. Okay, tell this answer. ఆన్సర్ ఏంటి? మీకు మాలిక్యూల్ వచ్చేస్తే సరిపోదు, దాని పేరేంటో కూడా తెలియాలి. అక్షు చెప్ప ఆన్సర్. What is the answer? ఆన్సర్ ఏంటి? బి అంట, అక్షు సి అంట. ఓకే, లెట్స్ సి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ KMnO4H2SO4 రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? డబుల్ బాండ్ అనేది ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ చేయాలి. డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే KMnO4 ఆక్సిడేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక COH గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక COH గ్రూప్, అంతేగా? సో మొత్తం ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో? 2 COH గ్రూప్స్ కి మధ్యలో యూ కెన్ సీ దట్ ఈ 2 కార్బన్స్ అయిపోతాయి. COH, ఇక్కడ ఒక COH, మధ్యలో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉంటే దాని పేరేంటి? ఎడిపిక్ యాసిడ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ 4. yes Jaya Sree Ma'am స్టూడెంట్ ఆప్షన్ 4. మీకు ఇవి గుర్తుండట్లేదు అంటే see I'll tell you something. Oh my such good apples. నిమోనిక్ గుర్తుంచుకోండి. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అనుకోండి, జస్ట్ COH COH. This is called as oxalic acid. Oh my. Next my అంటే ఇప్పుడు ఈ COH కి మధ్యలో ఒక CH2 పెట్టారు అనుకోండి, మళ్ళీ COH, దీన్నే మాలిక్ యాసిడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఈ ఒక CH2 కాకుండా 2 పెట్టారు అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సక్సినిక్ యాసిడ్. 2 కాకుండా 3 పెట్టాను అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లూటారిక్ యాసిడ్. అదే 3 కాకుండా 4 CH2 గ్రూప్స్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడిపిక్ యాసిడ్. ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్. ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్. లేదు అనుకుంటే ఇంకో నిమోనిక్ కూడా ఉంటుంది. ఏంటది? ఓ మై సన్ గో అండ్ ప్లే. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ CH2 5 పెడితే ఇట్స్ కాల్డ్ పిమిలిక్ యాసిడ్. సో ఓ మై సన్ గో అండ్ ప్లే ఆర్ ఓ మై సచ్ గుడ్ యాపిల్స్, ఏదైనా గుర్తుంచుకోండి, ఆర్డర్ తెలుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద ప్రొడక్ట్ X అంట. ఏంటి ఆన్సర్? దీనికి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు, డైరెక్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్.
Very easy question. What is the answer? Truly Mahesh Babu. Madam son వద్దులే అంట. Only oh my such good happens గుర్తుంచుకో. Option D అంట సంధ్య. ఓకే చూడండి ఆల్కలైన్ కి ఏమన్నా ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ CH3 కాస్త COH కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆప్షన్ సి మై డియర్, డి కాదు. ఆల్కలైన్ KMnO4 మీకు KMnO4 యాడ్ చేస్తే ఏం చేస్తుంది అది డైరెక్ట్ లాస్ట్ స్టేషన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కే, సో విల్ బి గెటింగ్ COOH. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే you can prepare acyl halide using this. You can take the carboxylic acid PCl5 PCl3 లేదా thionyl chloride SOCl2 యూస్ చేశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఈ OH కాస్త తీసేసి Cl పెట్టడం. ఎప్పుడు PCl3 PCl5 చేసే పనే అది, OH తీసేసి Cl పెట్టడం. SOCl2 కూడా అదే పని, Cl, so you'll be getting the products. So you got your acyl halide. సో మీకు ఏం చెప్పా, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్స్ లో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి అసైల్ హాలైడ్ రావచ్చు, అమైడ్ రావచ్చు, ఎస్టర్ రావచ్చు, లేదా అన్హైడ్రైడ్ రావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఫర్ అసైల్ హాలైడ్. నెక్స్ట్ ఎస్టర్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఎలా? టేక్ యువర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అండ్ యాడ్ సమ్ ఆల్కహాల్ టు ఇట్ అలాంగ్ విత్ H2SO4 ఆన్ హీటింగ్ చేస్తే మీకు ఎస్టర్ వస్తుంది. Similarly, if you take your silver salt, iodide, silver salt reaction, named reaction, నాకు పేరు చెప్పండి. Similarly, take your COCH3, ethanol తో రియాక్ట్ చేసినా సరే you'll be getting your reaction. ఈ పర్టిక్యులర్ రియాక్షన్ ఎసిటల్డిహైడ్ తీసుకుంటే టిస్చెన్కో రియాక్షన్ అంటాం. పేరు టిస్చెన్కో రియాక్షన్. ఓకే, బేర్ వినిగర్ ఆక్సిడేషన్ అదొక రియాక్షన్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి, ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? పవన్ మ్యామ్ ఐపీ క్లాసెస్ both are coming. Yes dear, both are coming. I do remember that. So IPE classes అన్నవి we are doing weekly, like once or twice చేస్తున్నాము. So last week we didn't have an IPE class, but this week you will be having. So that will be compensated, not to worry. Okay. IPE క్లాసెస్ మన ఎగ్జామ్స్ అనేవి మార్చ్ లో వస్తాయి. JEE మెయిన్స్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ జనవరి, ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంది JEE మెయిన్స్. ఓకేనా? సో డెఫినెట్లీ విల్ బి టేకింగ్ IPE క్లాసెస్. ఇంకా మోర్ ఓవర్ జనవరి అయిపోయింది, మెయిన్స్ అయిపోయింది అనుకోండి, వీ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ IPE ఆల్సో. నెక్స్ట్ అమైడ్స్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్. యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఆల్కహాల్ లేదా యాసిడ్ హాలైడ్ తీసుకోండి, అమోనియాతో రియాక్ట్ చేసినా లేదా ప్రైమరీ అమైన్ తో రియాక్ట్ చేసినా సరే you will be getting your amides. Okay. Next, anhydride preparation చూద్దాం. MSET only ma'am, isomerism ఎప్పుడు? Yes, I have scheduled it for isomerism Monday. I guess it is on Monday. Monday I have taken MSET thermodynamics. So Tuesday కూడా MSET నడుస్తుంది కాబట్టి Wednesday or Thursday you'll have isomerism. Next, preparation of acid anhydride. So carboxylic acid ని మీరు ఎప్పుడన్నా 2 moles తీసుకున్నారనుకోండి, ROH ఏమవుతుంది, H2O molecule పోతే P4O10 తో రియాక్షన్ అంటే హీట్ చేస్తున్నారు, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎగిరిపోతే you'll be getting your anhydride. So you can see acid chloride, succinic acid, anhydride అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. Let's do a question. చూడండి, malic anhydride can be prepared by, malic anhydride can be prepared by ఎలా? మాలిక్ యాసిడ్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఓ మై అంటే 2 కార్బన్స్ ఉండాలి. అంటే COH గ్రూప్ కి ఇక్కడ ఒక కార్బన్, ఇక్కడ ఒక కార్బన్, దీనికి ఒక
COH. అవునా? మాలిక్ ఏమన్నాడు? మాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అంటున్నాడు. అంటే ఏమవ్వాలి? ఇది తీసేసి ఓతో కనెక్ట్ చేయాలి. RCOR కదా. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మాలిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ ఎలా వస్తుంది? విచ్ కాంపౌండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్? హీటింగ్ ట్రాన్స్ అంటున్నాడు. మనకి అది సేమ్ సైడ్ ఉంది. సో ట్రాన్స్ అసలు పనికి రాదు. అవునా? సో దిస్ ఇస్ డబుల్ బాండ్. ట్రాన్స్ అసలు పనికే రాదు. సో ట్రాన్స్ పోయింది, ట్రాన్స్ పోయింది. ట్రాన్స్ బ్యూట్ 2 in dioic acid treating cis bute 2 in dionic acid with alcohol and acid అంటున్నాడు. సో అసలు ఆల్కహాల్ యాసిడ్ అసలు యూజే చేయక్కర్లేదు. అవునా? చూడండి, హీటింగ్ డైరెక్ట్ cis bute 2 enoic acid. సో ఆప్షన్ బి విల్ బి యువర్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? Option B. Okay. So you can see this. If you take your cis bute 2 enoic acid, దాన్ని కాస్త హీట్ చేస్తే you'll be getting malic anhydride. Okay. Next, chemical properties of carboxylic acid. So first of all, acidic nature of carboxylic acid. Carboxylic acid ఏంటి? అక్షు నేను ఫస్ట్ చెప్పాను మహామ్ అంటే. ఆల్ రైట్ డియర్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో acidic nature. Carboxylic acid is very acidic. ఎందుకు అంటే H plus ని రిలీజ్ చేసేసింది అనుకోండి, COO minus plus H plus will be formed. H plus అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో ఇట్ షోస్ acidic nature. H plus ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటే దాన్ని acidic కాంపౌండ్ అంటాం. ఇక్కడ మోస్ట్లీ జరిగేవి ఏంటి అంటే SN2 రియాక్షన్ జరుగుతాయి. అంటే ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ COH తీసుకున్నారనుకోండి, రియాక్టెంట్ ట్రైగోనల్ ప్లేనర్. ఒరిజినల్ గా రియాక్టెంట్ అనేది ట్రైగోనల్ ప్లేనర్ లో ఉంటుంది. ప్రొడక్ట్ కూడా ట్రైగోనల్ ప్లేనరే, కానీ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయినప్పుడు టెట్రాహెడ్రల్. ఎందుకంటే లీవింగ్ అలాగే ఇన్కమింగ్ రెండు ఒకేసారి అయినప్పుడు 4 బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు దే విల్ బి అరేంజింగ్ ఇన్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. లాస్ట్ లో మళ్ళీ ట్రైగోనల్ ప్లేనర్. నెక్స్ట్, రిడక్షన్ టు ఆల్కహాల్. సో ఆల్కహాల్ లైక్ రిడ్యూసింగ్ రియేజెంట్ ని ఏం యూజ్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి యూ విల్ బి గెటింగ్, యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. సో RCOH ని లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ ROH. ఆల్కహాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏంటి? యూ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్కహాల్. సిమిలర్లీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ R ప్లేస్ లో CH3 పెట్టారు అనుకోండి, ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్, హెల్వోల్హార్డ్-జిలెన్స్కీ రియాక్షన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడన్నా సరే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకొని దాన్ని హాలోజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ రియాక్షన్ చేస్తే ఈ కార్బన్ దగ్గర హాలోజన్, ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర హాలోజన్ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఆల్ఫా కార్బన్ దగ్గర హాలోజన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దీన్నే హెల్వోల్హార్డ్-జిలెన్స్కీ రియాక్షన్ అంటాము. కాల్షియం సాల్ట్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏం యూజ్ చేసుకున్నా సరే ఏముండదు, రిడక్షన్ డిస్టిలేషన్. సో RCO ట్వైస్ CA సాల్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఇది కాస్త RCOR కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, కీటోన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అర్థమైందా? నెక్స్ట్, సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. డీకార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ కూడా జరగచ్చు. అంటే మెలానిక్ యాసిడ్ కి ఇఫ్ యూ యూజ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి? CO2 వెళ్ళిపోవడమే. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ మెలానిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ 2 COH గ్రూప్స్ ఉంటే ఒక కార్బన్ నుంచి CO2 పోతుంది, ఓన్లీ 1 కార్బన్. మేడం నాకు ఇక్కడ 2 COH గ్రూపులు ఉన్నాయి, రెండాటి నుంచి CO2 తీసేస్తానంటే అవ్వదు. ఓన్లీ ఫ్రమ్ 1 COH నుంచి మాత్రమే CO2 తీస్తారు. నెక్స్ట్,
Chemical properties, as I've mentioned this already, decarboxylation, చూడండి same. Beta keto acids are thermally unstable, so they undergo decarboxylation. ఎప్పుడైనా సరే బీటా కార్బన్ ఉంది కదా చూసారా, ఆర్ఓఆర్ ఉంది కదా, సో బీటా కీటో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అంటే బీటా పొజిషన్ లో కీటోన్ గ్రూప్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్ఫా పొజిషన్ లో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంటే ఎప్పుడన్నా సరే అది అన్స్టేబుల్. బీటా పొజిషన్ లో కీటోన్, ఆల్ఫా పొజిషన్ లో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంటే అన్స్టేబుల్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇట్ అండర్గోస్ decarboxylation. So this is the mechanism. So sodium hydroxide calcium oxide తో రియాక్ట్ చేసినా మీకు అదే అవుతుంది. సో CO కాస్త CH2 కి RH వస్తుంది. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ లో ఎప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయో చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి, యానోడ్ క్యాథోడ్. యానోడ్ దగ్గర మన ఆల్కేన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యానోడ్ దగ్గర వస్తాయి, కానీ హైడ్రోజన్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ cathode. Very important, do not forget. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఎప్పుడు సోడియం ఆర్ పొటాషియం సాల్ట్ తీసుకొని హైడ్రాలిసిస్ చేస్తారు అనుకోండి, యూ విల్ బి గెటింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అట్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్. ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యానోడ్ దగ్గర, క్యాథోడ్ దగ్గర? మేక్ అ నోట్. నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్, Hunsdiker reaction, silver salt. Amide formation, this is an example. You can take dicarboxylic acid, then ammonia to react చేశారు అనుకోండి, anhydride ఫామ్ అవుతుంది. ఇందాక మాలిక్ anhydride ఎలా ఫామ్ చేసాం, సిమిలర్లీ C డబుల్ బాండ్ O, దీన్ని NH తో ఫామ్ చేసాం. ఇందాక ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్ చేసాం, ఇట్ వాజ్ మాలిక్ anhydride కదా. సో సేమ్ థింగ్, సిమిలర్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ anhydride ఫార్మేషన్. anhydrides ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ జరిగేది SN2 మెకానిజం. న్యూక్లియోఫైల్ అంటే RCO మైనస్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది, OH మైనస్ కాస్త వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఉంది, సో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 2 moles ఆఫ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్. సో ఎప్పుడైనా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ మినరల్ యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి లైక్ H2SO4 లేదా P2O5 తో రియాక్ట్ అయితే anhydride will be produced. This is one of the method. నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సోడియం తో రియాక్ట్ అయితే సాల్ట్, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయిన సాల్ట్, HCO3 మైనస్ అమోనియా, HN3, ఇది NH3, ఇది HN3, డిఫరెన్స్ ఉంది. హెల్వోల్ హార్ట్ జెలెన్స్కీ రియాక్షన్ ఇందాక మెన్షన్ చేశాను కదా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ if it is reacting with so called reagents. These are properties of benzoic acid. Carboxylic acid అనేది always it need not be an RCOH group, instead it can be an aryl benzoic acid. అంటే బెంజీన్ రింగ్ కి COH గ్రూప్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో బెంజీన్ రింగ్ కి దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది రియాక్టెంట్స్. సో LiLH4 రిడక్షన్ చేస్తే CH2OH ఫామ్ అవుతుంది అలా. దీస్ ఆర్ ద అదర్ ప్రాపర్టీస్. ఐ థింక్ నేను ఇందాక కూడా ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, సిమిలర్ రియాక్షన్స్ RCOH. క్లోరిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ FeCl3 తీసుకుంటే క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, బ్రోమిన్ తీసుకుంటే బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఎస్, టెల్ మీ ద ఆన్సర్. లాస్ట్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ KMnO4 KOH తో రియాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఏం లేదు, ఈ మొత్తం పోయి KOH కదా, NaOH అయితే COO మైనస్ Na ప్లస్, ఇక్కడ COO మైనస్ K ప్లస్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంటి, H3O ప్లస్ తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాడు. H3O ప్లస్ తో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ COH, బ్రోమిన్ FeBr3. బ్రోమిన్ FeBr3 అంటే ఈ ప్లేస్ లో బ్రోమిన్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. సో ప్రొడక్ట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ COH, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, మెటా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్. సో మెటా పొజిషన్ లో బ్రోమిన్. ప్రొడక్ట్ సి ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హ్యాస్ హౌ మెనీ పై బాండ్స్, 1 2 3, ఇక్కడ ఒకటి 4. సో ఆన్సర్ విల్ బి 4 అంతే. ఓహో, ఐ గాట్ ఆల్రెడీ, గుడ్. ఇదిగో కాల్సి చూసుకోండి, ఓకేనా. నెక్స్ట్
chemical properties of carboxylic acid derivative. సో లైక్ RMGBr తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఏం ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు? గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఇథైల్ ఎస్టేట్, రియాక్ట్ అయితే కిటోన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్. సో ఒకవేళ ఎక్కువ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్. ఎక్సెస్ ఉంటే టెర్షరీ బ్యూటైల్ ఆల్కహాల్, లేదా అనుకుంటే ఇది. I told first ma'am, Jaya Sree Ma'am student. All right, dear. Just confused Akshu. That's fine. That's fine. That's completely fine. It happens. Reactions of amide. Amide okvel halogen to react with NaOH. You can see that we'll be getting primary amide, sodium carbonate, sodium NaX, sodium halide, and water. It will be amide reactions. Halfman bromamide degradation reaction antam. So primary amide ni produce chese oka paddhati idi. Halfman bromamide degradation reaction. Actually Halfman bromamide degradation reaction meeku IP lo kuda chaala important. Mechanism adugutaru ekkuva. Ivi reactions, idi mechanism. These are some of the reactions of amide. What are the react aithe idi kasta hydrolysis aithe NH2 will be converted into OH. H2O in presence of OH minus and a base acetate, O minus. Okay. Reactions of acid chloride. So acid chloride ముందు వాటర్ తో రియాక్ట్ అయినా, ROH తో రియాక్ట్ అయినా, ఈ Cl గ్రూప్ ని మాత్రమే అలా చేంజ్ చేస్తూ ఉండండి. RO కామన్ ఉంటుంది. హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే OH అవుతుంది, OH తో రియాక్ట్ చేస్తే OR వస్తుంది, RCOH అయితే ఇక్కడ ఎన్హైడ్రేట్ వస్తుంది, NH అయితే amine వస్తుంది, CuLi కోరే హౌస్ సింథసిస్, you'll be getting your ketone. Grignard reagent అయితే మీకు మళ్ళీ తెలిసింది. These are some other quinoline, Lindlar's catalyst, Rosenmund reaction. మీరు అటు ఇటు అవే చదువుతారు. చూడండి ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ యాసిడ్ హ్యాలైడ్ కి రోజన్మెండ్ చదివారు, ఇందాక ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ కి రోజన్మెండ్ చదివారు. అటు ఇటు ఉంటుంది అంతే, సేమ్ రియాక్షన్స్ మనకి. ఫ్రెడల్ క్రాఫ్ట్ రియాక్షన్ కీప్ రిపీటింగ్. ఇవి చూడండి, విల్ బి హ్యావింగ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ఎస్టర్స్. ఇది సపోనిఫికేషన్ రియాక్షన్. అంటే మన నార్మల్ గా జరిగే రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, యూఆర్ గెటింగ్ ఎస్టర్ ఉంటుంది కదా, like carboxylic acid and alcohol is being converted, react to form ester. Opposite is saponification. Ester nunchi you will be getting Grignard reagent, lithium aluminium hydride, dibal H. So these are some of the products. So in that kuda chusam bond wall blank reduction, Claisen condensation. So what happens is, as I've mentioned you, అక్షు గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లా ఉన్నాయి మేడం రియాక్షన్ నేమ్స్ అంట. అలాగే ఉంటాయి, అప్పట్లో అట్లనే పెట్టారు పేర్లు. సో దే యూజ్డ్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఐదర్ వాళ్ళు పుట్టినూరైనా పెట్టేస్తారు, లేకపోతే వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళ ఇష్టం. నువ్వైనా కనిపెడితే నీ ఇష్టం కదా నీ పేరు పెట్టుకోవడం. ఇప్పుడు నేనైనా కనిపెడితే నేను ఆలోచిస్తాను నా పేరు పెట్టాలా లేకపోతే ఇంకా పేరు పెట్టాలా. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. Reaction of anhydrides. So anhydrides are so and so reactants. You can see ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది, అమైన్ ఫామ్ అవుతుంది. యు కెన్ చెక్ విత్ ద రియేజెంట్స్. నెక్స్ట్ there is a question. The major product formed in the following reaction. ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి? What is the major product? మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది? ఏం చేస్తున్నాడు? లిథియం బోరోహైడ్రైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇథనాల్ ఆన్ హైడ్రాలిసిస్. అంటే ఇది రిడక్షన్. రిడక్షన్ అంటే దేని రెడ్యూస్ చేస్తుంది? ఇదిగో ఉందిగా CO2 ET ఉంది కదా, CO2 ET కాస్త ఈ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ సెలెక్టివ్ అన్నమాట. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ పాపం ఏం చేయలేదు, అది చాలా చాలా స్ట్రాంగ్. సో దీన్నే రెడ్యూస్ చేస్తుంది CH2OH కింద. Okay, that's it. Okay, ఈ గ్రూప్ ఉంది కదా, it will be converted into CH2OH. Okay, all right. Good evening, Bablu. Next question.
In the reaction given below, product excess ఏంటి? ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఇక్కడ ఏముంది? మళ్ళీ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. 2024 లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఇది చేసేదే రిడక్షన్. రిడక్షన్ చేయాలి అంటే అమైడ్ ని అమైన్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓహో, అన్ని కన్వర్టెడ్ ఆల్రెడీ. వెరీ నైస్. ఇంకేం చేయొచ్చు? ఇంకా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయి? ఇదిగో కీటోన్ గ్రూప్ ఉంది. కీటోన్ గ్రూప్ ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి? తప్పు. డబుల్ బాండ్ ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎందుకు? అయ్యో, ఇక్కడ ఎందుకు OH వచ్చింది? నో. సో యాస్టీస్ ఎలాగుందో జస్ట్ ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్. సో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సేమ్ థింగ్. ఏది? ఓకే, సేమ్ థింగ్. ఇది ఇది కీటోన్ గ్రూప్ ని ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అమైడ్ గ్రూప్ ని అమైన్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అమైడ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమైన్, ketone will be converted into alcohol. Next, sorry. The product P in the following sequence of reactions. Ain't answer? First, zinc Hg in presence of HCl. Ante Clemmensen reduction. CO group ni kasta CH2 కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఒకటి అనుకుందాం. సో pH దగ్గర కార్బోకాటయోన్ అనుకుందాం అనుకోండి. సో అక్కడ ఏమవుతుంది? ఆ CO గ్రూప్ కాస్త CH2 గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏం వాడుతున్నాడు? లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్. ఇంకో CO గ్రూప్ ఉంది కదా, దీన్ని కూడా CH2 కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తారు. సో వాట్ డు యు గెట్? ఇదిగో ఆప్షన్. ఓకే, so one more question, take a screenshot of it and do solve this question. So that will bring us to the end of this session. So ee question solve chesi నాకు answer comment box lo pettanడి. Okay, so until then I'll see you all tomorrow again. Tomorrow I'm doing one MSET, a very important video. If you're writing, if you're preparing for your MSET, then you want to really score well in your chemistry, then it's a must watch video for tomorrow on Sunday. So until then, I'll see you all in the next class. Thank you. This is Jaya Sree and bye. Have a good day.